Timburugi janda tukana letters mimagi jang tongi larim so pini ko zubda chika sanitem takalapa larim simiyolo larim pimisugi honlerin zomgi kusambola tata tugi larim dina tambara nesu de pü te tegi shida de shemi larim de sujin başında ve püge de suitele tambara nesu janda shuge Janda chukana nesu sodun de janda shuge Asia kompe nyukagi $, saya chenga japchupimi step up semi rsel chonda da shinya da gitla guldi tuchichi da chubina lu chuduni ime de iro sheri da rise kompe hanka da tipda damkha chabibi lobda la luchina la pate turikta lakse chonda shiyungi lobjong so thotudira lobden beon seme de legul tigi ulu lobda dunna lu turikta lakse chonda gi shiyun lobjongi larim gudechi de motabbewi karatu Lenkadigi motabki lerimdi chilo niktung chigulu kochu yepta lobjung lerimdi ya zora lobchuchu maumbina rikzeda dembe zonigi denle lobtin biu ime Dari legildigi olu nachi zonida numkurchoni logmeda dozo chudungchoni da chentani lorik nyamchida chemchapni chuchidi lobjung lerim madawsu lobtin bedo yep ime Tia tirik da lakse jonda shein na to yimi lobrim gubale chuniba chingi lobchuchugi lobjung lerimdi labnina damkha yup ime te lobjung lerimdi ya penjo chesingi chablu damkha be lobtin biu ime the tirik chesin di gajibe di paisa chin ngara hemale to indi ki ishnila dile ani tirik chesin di babdalu rangi kuye ati mambe thopsbe ishnila dile mangpane lagi kokap mam yese gundigi sizing ishnila furniture tech begumiti de chorani tibeti skill gi gara skill gi me bala de ngagi hema apagi de ani zo on this builder then design this modern builder chi ani ngagi zo sumsum chi do se no ila do chungla rangira zo be shebachin de ani future nalu de ani self employed be chuni mela I made up a mindset of taking ngagi longme da diwi riktel hamni be damkha chapchi ngara longmi sori kopin bini gi rewa yuble lobjung lerim digi shiting gi riktel su thopni na pentobi rewa yu de mongpe na layu thopchubi rewa kedo kadimchibi layu thop masuru sachi gi chongla su be chubi rewa yu business of hardware and run through it Dida chika lebeda lapten pachugi lamina motabki lobta chuna shitin thinkin chu lambe miple lalen ngotargi chenju chu godin thabi kap tonlen jumme sime digi be khongi khatule lobtu chu khonrel habjangi riksadi yada tani gi denle daudak pachi gi ri thirik jonda pe khan suna lefa tango be labdo yup ime dichuzumchi be watching a chigi nagi gi lobtu alu gadimchi ega se watching sumchu songa demchi yise ta dato sensi gi netang naludi ta mabanga chiregi rewake do zumbera ta lejumbera jodo ose indigi bereda kangeldi nam themmo so achin practical exam se ta ani chabigi kapsulu dumda re kangelchi themme se ta kangeldi thendigi bere ngachigi ta duthile ngachiregi na TTI tani khongda chihalu dewa thabdigi be tani di practical baby se agi be achin da ko lo jidemchi jomeba lobrim gupa chupa chuchiba chuini pa be achire de shebe ba tele ko ta do yin demchi den lodi ko TTI na be bechu te machine bomb diswe gate be benin ko shebe te do chigirin lodi ko OGT zumbe ta mo tele ko OGT tam chauchi tele nawe ko practical da theory exam bechu tele analedi ko institute gi certificate jimbachin gate be choni mes Sherik da rikse konfel henkhale kopin chugi lamina lobjung lerim dileten lobrim chuni ba thaki wishuma sherik thothi tama chumi chuluya kokap chu jiung seme dari lobchung abjel hapchigi lakchi shein gi lobchung dil habdo yup ime te nahi shokten dambina lobchu dukchu thakimi chugi dele khonship chugi rikse di thothini gi denle thirik jonda pe khan sunale pha zidi yup ime chanda ni chugi denlu sonam yuden gi ninshu beu in Geung tsi kyuzing gi kumina na hichi da sumba da shepta tuchichi da sumbi gi nyechu kongtsi gi neto di te jachanga malam chi gi hyasin song yupe ime.
Tetia lochi na luchache da shabdo gi gonse de jachanga malam chi gi hiasin son yu petum ime. Nirchi gonse gi ne thodi gonse yaseng da ma phap jowi kap chi chapni na lalen thapdo yebda peljor na lu gonse jurje bemi gi khebatem ime. Te gelyong chi che ke jingi chache da japto dakpa chi dam khachapdi ti thugi gonse gi khebataw ime. Ti ya chi da sumbina chanda cha mebi domai rik ki gonse di na hi chi da sumba da chepta tari jacha din malam chi gi chi yasing son di yepike no. Ti zumbe sathung da cha mebi rik di choya jacha din lhap chi gi yasing son di yebbe ime. Te zathung mebi rik choya gonse jacha sum lhap chi gi yasing sonu. Ti ya lochi na lu kelden da jutin mato shimi zathung mebi rik chugi gonse yasing son yebbe ime. Ti da chika chim nangi chache da kha chiwi khochi tsugi gonse di jacha gu de chi gi chi yasing jomi di thoshu chi ime. Tele gola da lham gi rik tsugi gonse di ya lochi na jacha nga lhap chi gi yasing so yeb ma che shimi chache da japto na su tsugi gonse di ya jacha dul hap chi gi yasing so no. Tingi tamgi nagong di ya thothi di ma phap son yebbe imda di ya chilo niktong chu nilu ngi tam ngap chunga dul hap chi ne mi di tari ngi tam ja chi ne do yebbe ime chanda nesl gi denlu tikil hazum gi ngen ju pheu I Timpu gi timzo ga pa gi tanja timpu changkang ka gi sago na kilo kechi nga la me amzu chi se yu mi gi ne dundi hemi tun tan lu tsupi yong cha pi salu tano tete gi betare tsupi yong cha pi tsagi ne dun tigi tulu cha ji pe do yo pe ime Taro timsung gagdi hon le shibji bemi da tsenrik takchi gi nishu tisumbe nedun tida tewi je mi dubje su tsupi yon cha pisa lu tano. Iro timsung gi hon le wansu duchi gi topa chami gi tsenrik takchi gi la su beni bi hyub ime. Te tisumbe ge yon totin menkana le semkam kecho su gi topa yubi mingom di gi semkam tuitun gi shibje gu kanya lama tuwe. Te tida jika hemi dauna amzu semi na lo topa yubi mingom di gi te amzu di kugi chimna Kodosa juma tople te tipsa wi shokalu sebi ka sino seme te kengen dia chida sumbe chise sumchu so chi gi tuba nam manam jika chungyo pe imda te topa yubi mingom di ta to todam nalu hyo pe ime Pinsuling lobe godin tami World Mile Challenge semi banju gi larim nalu ta to tsunsu timpu da pinsuling le lobtu jikdong sumja lapji gi ta ka tono te kilometer cheda ni lapji bemi banju dia alui luzi gi nim chisungi tono changwa somchi ime Te gechi na lut nimdi naba tsisung bedo yobda, te tuchigi nimdi panju da lamjuni gi ilarim jibe de godin tabni ime. Khatsa banju larim dinalu finsiling thomde ogi lobda jina le lobthu sumja dechi gi da khatonu banju dia chilo chiktong gupchang apchunga jilu British kilichep Roger Bannister gi tin karma jina kilometer cheda nil hapchi ju chumi di godam pa beole kholu giti zumchi be chisung beo ime Taru khogi dubde debete mi dilu shemi lichep la shi gi semshuda lo top thop di yebbe ime Zamling nara nation gade mama gi te mile re be khora gi alu te changkha lobdra beru dai ya chimingom ranchang gi beru dai te mile chi jugdi gi be te changkha gi yondom di te ngachare gi gyakhap gi thoke be zo di dula te gadim chi be ngache gi ta changkha mosu chi te so bajin te Zamling gi ne senalu ngache gi sera thomni go ga be dula datu chinchi gi bana bajin ngache gi ang sumba de chin na thendi du te ta nawanansi tari gugi nangkelu khati hunga gi te tatula mi shebe sunila te duk lichep chokpa gi panju dina kya khap nangkhe gi lobda chugi ta kha to go bi juwa beu ime taru chokpa di gi panju di gi alui li da sem khamlu phenthome di gi su kham cheten ya da ta ni na thenthap be chu je ime 8 seconds 8.11 seconds ngadari angdang pathobe nam sem gai suni da nale phata berunga juni namya pomija to ke dire dong suni la ngadari zamling alui lichel gi nimdina chamato ni thomni di gi nam sem gai te ngagi khatule lerim dina chamato mi da kya khathomi karalu tashtele yeze shuni te maung panaya tizum gi lerim na chamato ni gi towa bomi It's Athletes Day in the future also. I'm really very grateful. Bangju gi lerim dinna de khatoni gi go kap thopni digi namisam sem gai se shuni te banju gi lerim di tuk lichel chokpa da finsiling cherik chokpa ni nyamdel be di godin thap yeb I
Chanda nesl gi denlu finsiling le kilidem gi netsildi dikilhazam gi durik beo I. Nesu janda shu soda chikata namzangin gi kole shu wachin telepanim sumgirin kya kapna samu pude chapsam simre date yanche ren totor chamni sumchi pe ime. Tele lakha tosale pakha udumre re chamni sumchi tu seme te taro kya kapna lokim ni sumchi pe ngenda pe tu. Totudi nabada nasinim nigi zaka sangendi shuge te naba randa sumbi niriko sa laplo zaka tujo ngemle lota tujingi suju puni su chamchi mato te shin kone sakyu beni da rikne izi labni nyin chamni da tsona saab kutsuni dune poni labi tundu beni da shinkasyon damni kishing mito tsuni sumirtu be kandu julamdi tu kole shaada yanchale shalo katu popimbe te tuba shusi geda karma kechi ngale bewajin tu kwada yancha nicharale lonum katu popime tele nansi randa sumbi namka zapublu saka tujo samle rabde beni da rimdo beni chaku chamni kone sakyu beni da rikne izi labni chimtokamni da nyen chamni tendetsini dune poni da labi tundu beni tsona saab kutsuni da menzoni da teni shinkasyon tamni sule shumdo ire lunda shani da sun shingi mozitani tele gum kelin beni sumitube te kandi julamdi tu kwada yancha nicharale nupkato popime Tata to janda chukanale chusu chugi nesu sodun dida namzangin zaka zangin di taichibe pyu sawi telarim totina lenkada lakung girde khali hubi mima seda da chabda su si sawi shulu jemilarim da surin bashindo bira pyu sinasi shuke kariche Pungtim gedin hensokki seda bemina randa sumbe namgang jidanga be jise gelo kenlop disok ushukto pungtim shung gedin dasang mang nam gengi shune pungta dewa chembe pojangle joba chutse dinda karma chengale setup de zadi gongsha semtoka zonna shu nani dang jidanga be jise gu joba chutse dinda karma chengale chipke nandi nam jagi shune timbu tashi chezonna langlo chipjogi to chapep nani imle seltap ki jenlamya Lungtin pugi shunglamle jinnani seme. Ngenle kaktam hensogi sada bemina jilo nitong kechi sumloi ronsi jungesu jida ngabe jise sumchu sochigi nanke selten bego seme. Gadechibe jida dupe nalu selten bewachin chisombe jangsu zinidang dizombe jida dimbana imbachin bera mabewe dekha tsungu seme. Dato sen jungi selten begobe mingom dom Tongcha kechi shidang gupja gipchu jage yesale. Mingom tongcha juju dang dunja sumchu so dugi jamchi beidi yesime. Jungi su tilchen dang disi nanke selten benidi rangi genko imle. Gerangi yamjel benas imda. Jurche yebbe lok hedi bewachin shadang chengagi nanke dang yana disi masambe himalera tango seme. Gadichibe selten mabewa libachin Ngenle kakdam hensogi lamnukdang DGT nyejasu pong seme kaselgi tenu rangsu iksang tsugi jungi selten dakchong jika jawa tabnidang yana lekorni sum din jini sumda admg@acc.org.pt nalu jawa tabna seme jil jawa rikdudang gesu mio ngada rinpochegi sebe kukul hengesu kutse shabe tende gyakhabna shide jungtablo yanglop kudi ushukto Randashibe si chile dinsen, Paju ding gembalu, lotar nasıl yebe, kanju taksal ha nanidang, si gelo, namge tongchedang, jiha, gewa shachay tongdil jeha nanidang dele, doji pamay sokol ko nani imle, dechingi misa yong, tumenda shendebre namba jenasi shuwa bewime. Kaselgi delu shamke andang sunalu dewa tabnasi shuwa bewime. Duk gyuchin segi sadar bemina, yobab dembe rindurpa sogi, duk gyuchingi junlamdang, dadin churik shitin dele, Data Center shabdosu, Cyber Security Compliance Assessment dan dewe kor, zishib shabdogi denlo, jama tona seme, rindur yikchasu yongdel to, jida nga be jise kechi, chiru chutsi ngagi nanke zogobda yikchasu, jise kechi chi chiru chutsi nilu kachene seme, kaselgi denlo www.tender.pt da yana, procurement@pt.pt nalu dewa tabna seme. Soda chongle da layul henkhagi set up beminalu thakam chiga nyujin mebe lede da ngochang chugi mide da gi chunale pha chi gya khap chunalu layu yubigi kole chapter b yebe shetok chuin seime jaik da digital thu da gya khap nalu chi gya khap le pha layu tune gi wa chedi soda chongle da layul henkhagi nawa twede chotham yemi cham chi gi be chone da gesi chotham meba dezumi chachu bewachin nye chechu pho si seime debole yoju da gugol ge olo chunile jem thaplu layu chimichugi shamkyoge lamdenlu nena seime
Dia Namra Beru, 𝗘𝗴𝗵 𝟕𝗕𝗦 Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas 𝗓𝗧, Employee Bhutan Overseas Employment Agent, 𝗏 Overseas Employment Agent, Yana Soda 𝗓𝗕𝗦 𝗓𝗨 𝗕𝗂𝗍 𝗓𝗻 ཚོན་ལོ ལ་ཡོ ཚེགོ སེམ Desumbe Soda 𝗓𝗕𝗦 ལ་ཡོ ཧེང་ཁ་ད ཅིག ཡོ་ཏེ་ལེ་དེ གི་གོལ ཐོག་ཡོབ་མེ ཨེ་ཞིབ་པེགོ Soda 𝗓𝗕𝗦 ལ་ཡོ ཧེང་ཁ་གི ནའོ་མེꯕ ཡོ་ཏེ་ལེ་དེ ཚུལུ ཉུ་ཏེ་ནེ་ལེ ཚེམꯒོ དེꯕོལེ ཏོཏོ་ཚིན་ཚུ Soda 𝗓𝗕𝗦 ལ་ཡོ ཧེང་ཁ་ད 야나 ཐོག་བེ་དེ་མེꯕི ཡོ་ཏེ་ལེ་དེ ཚུ ཇུꯗི ཇོමිසු 나 도네다 ཉེན་སུང 메베골레 탑마두 텐데유블레 데술레 젬탑루 람루다 틴 Soda 𝗓𝗕𝗦 ལ་ཡོ ཧེང་ཁ་ད 데와 탑고 세이메 카세기 튼루 레코르니 솜솜니게 든솜다 솜솜 레코르든 게게 델레 솜솜 레코르 든게 든다야나 록팅 가정 overseas@moic.gov.bt 나루 데와 탑나 세이메 इंटरनेट की थोले कचिया बेतुबे डिटोआ छतो तो चिंबेमो देबेओदा इंटरनेट दी लालेन थप मशे बचिन नमे समे यंखाया युपी वे गदेबेलो नम्रा बेरु रंगी साइटी टिंटी चिकोपी दिया साइटी रंगी जाम चिमातो शेंगी मशे पेंगोपी दिगी शरे ददिनसु यंसुंग ददिन बेजातसु वे माय फ्रेंड रिक्वेस्ट जोन 미디 가있나모 와이페마 데베라이 미체르 셰체 레줌 밉숨베 용들 톨레 체미츠야 레줌 메오메 아니미츠 체레 다든수 아우쿠니 빠좀 데미양 이모마레 왜 안딩이 빠메데 가기수이가 데 아니 빠츠니 덴레 셰기나와 마진야 마진바야 셴기 치이콜레 용들 나츠고 바친 헤마라 첼레 나와랭고피 체라베루 셀레 나와랭고메 왜 디가치이나 아츠고시 Chegi namra beru chat da yongdel ki thole semse debi kap ads ka hisa epni meume titsu ebachin wachigi tamato binandenda virus reongara labmishe dibeule chegi namra beru dizumi nanden re thombachin tithole cherai lotte chengi geshu chulu lapkopi pa niga chera chewete debewachin yongdel thole gadibe nginsung bete subga ngazum chibewachin thana dulchen rimlukta yongdel gi chemchi hablin begoro 디숨베라 니 프로파일 디 프라이빗리 조고루 팜다 로트 쳔기 기슈츠레 접추츠니 디마츠 남라 베루 마기 니 다딘 소가 톱사 용델 톨로 스니미 학퍼두 마기 용델 톨레 셈세로 나데세 카콩기 콜레 시추니 미비칼 마기 오시미츠다 치칼 참 치츠니 도루 용델 톨로 체미츠기 오마베 체기즈 라와친 디 톨레 니 로테 찐기 기슈 츠루 랍니 오 마시미츠기 체라 셈체위 컵 셈기 꾸다티루 지수 베고셀 랍니다 셈기 차치츠 레메 똥파 베징게셀 랍미츠루 오테니메 남라 베루 용텔나루 마츠비 헤마 노 삼탕곱티 게체 디피올레 차르츠 립김 닌숭베 맞아 공두기 다쳐버리 하람 육 누림비게 갑르기지 대 딜로 마지질 단계 다가라기 달라마 공부디 베치나로 같이다 같이요가 같이 튕이가세 대장 동동배 뒤와배우메 다 디날레 튀미디 대 삼기 미자바이메 대딩아 제기 셈루이자니 데 파자 민기 남당 잠지야 대 주가와지 제 나월로 대 퇴사우지 대 제조미지 임달로 대 잘려라가 제기 셈로 야미수 하고미수 인데르 베사지로 디수 도르 뒤디기 셰바젠 대질기 택바림 바구 다디 낭텐레 대야 나 개바마가 요가다 뜀비 대레게림게 코르 다게림게 코르디날로 대레라마 이담 칸로 대삼기미 잡아지도 대레 마하 요가다 뜀비 대레 조림 대짤룽틸레 냠링게 코르 대디소야 삼기미 잡아 임베 대가 자르게 냠는 대 아지리 디베숨미 대 학버도 대짤룽틸레 대랑리 탑된다 대 진률람기 복든 다 진률람기 복딩기 톨레
데 다른 넬로 게임이디 데 가서 그러는 뭐지 빼자디게 데 지르긴가 자라 데 미자타기 나나 실로 로중미데레레 잠데다 실로 고르 슝미 데레데 동다게 나나레 데 상알로 메바데레레 잠 데레 상아기 고르 슝미 데레 𝗕𝗵𝗄𝗀 나나데 데 디기 냠스넨로 예두님 바비미디 텔레데 신도 근심에 대상하게 냠림비미 둥줄지기 나날데 타르치미데레리 니니 삼지 마토미 온세송도 데 다르툭 다족베 아디요게 림바기 디날로 데 신도 쨘메 텔레 다마주리 바랑바동어 쨘브르제베 데 조바 쳔보 텔레 카다 텍주 타와 다 텍주 텔레 곰발 진득게 냠len 다 계신게 바지도 다 디좀베 데 차자 쳔보 텔레 다들 롱영게 골레 데 가서 보티직 삼직 대통이 대안이 나노다 냠링게 네 삼기 미샤바지도 다 디좀베 데 셰랍게 바르도 짐바 데 두싱게 짐베다마 데 디야 할람 보티 할라직 대통이 데 아니송아 제기 다 냠설링고 카 제도도 임베 대디소랑기 로당 튠바지기 돌레베 데 라버두양 데 뉴깅이 진디소 다 셈담 마텔와진 뉴담 마텔와세 당아지게 남도다 마텔와 데가를 뉴도 당아지게 추 당보를 배우고래랑 대기 동동고 내게 노섬지 땅 데레 년다고 내게 노섬지 땅 당아기 뒤준도 데랍랍사라이 당아자라다 동년도지 땅바 주디베서 지롱 데 당보바와 젠데랑 게 쇠념 잡자기 디 고차 배신다 디아리 틀로 휴신데 데 마잘레 밤님이 데 유르메로 데 아니 직사베베 데 하버도 다 배강진 용숨 지기 노숨 당바진 데 해마동에서 제시리 군들로 데 좀이 데 라로지기로 질랍서로 다우다 데 당바 쇠념 잡아줘 데 쇠념 세로에 데 피피타 강도지메 다니 피디츠 라마기 군들로 델레데 체잡 델라마기 님직 니 숨시 니마니 직하니 사세 아니 닌단데 마상기 바르도 대피가로 데 선율 한바 조미쇼스 데 요지께 메근데 노섬 당바진 데 선율 한바 조에 값소 델레데 잠국이 케베 딘나젠 델레랑기 진노휘베 값소 데 국익 침토기 케베 값 데 타나 장디보 진메샤베갑 추슈와 주베갑 젠베갑 타나랑기 류기 젠지기 왕도 당지베서 지로 다네베 콜라지기 근다야 아니베도 데 당저르 룰룽바 튕긴 좀베 갑리베서 지로 데다 nga제기 셰브지기 뒤나야 땡년도지 담베네갑도 데랑게 인텔레 어터상 데 용가딘지 데 도호지도베 다니 도호디기 텔레 뒤진도 지사 대가미딩 조강 퓨 델레 조달로 대당라기 속으로도 뒤지 당니 마도 대신간에 주님이 다리나 보이 준 당면서 왜 가데베 배우면서 왔진 당버도 대 중게 도포디 유바 지르자기 고도 대 당바라 텔레 참 진이게 조삼자라 디베까지 디베 한남 남에 삼메 델레 디로 동동갑지 두지 봄 라마랑치기 데 다루 짜디 잡 델레 진다츠 델레 진다초로야 델레 까미기 진다인 초기 진다인 자바지기 진다인 델레 가진나지기 진다이 진다랑사랑사 디기 피우탑 디비우 마조블레 델레 다 참들한다 땅라 초고기 진다인세 대안이 참디 드웨네갑로 미르랑수데 쿠심심베 토랑기 뒤로 가이야 마시 벤딩으로 랑자니마도 대가니에 베니미 대 땅라디 임바진데 최종로 델레데 게게베 땅 대디가로데 랑다 담직 tum바 델레 아티르 좀비 수유 대 다리 남번데 딤멤베 대 참지 드니 임바제 참마리 흠랭아 아님지가 델레 참 드니 인세 둥바디 샤르로 누 델레 라기 룽기디기 굼보 남에 사미기 대벽답적다 잡 아니 저 참구 주굴레라 직진 추기기 근로 뒤게 왕도 쇼사위 대다 가서 구르는 버치기 다 남바 망보 망랍지 숭빈 난다로 차냠게 난다로라 직진 추기의 빵 직진 추기의 빵
ngagi ta chuni shebe kablo te na yin gu zu jiktin chuge bango lama ge jiktin chuge bango shumi ge jiktin chuge bango jinda ge jiktin chuge bango te lama chuge da nga go sa tempo yin tulgu yin da le ti go den go top tang min de so wa jiktin chuge yin jinda chuge nga cha shu gu zu bi dillo yoje go tiru phale lang chule lang te pana go le lang te le judo da tangra dele bilwa pulnige den le tiru lang te le da cha nyam tam nam chu ge lu zo cha nyam jiktin chuge da cha nyu du da ma de lo du ge wang do shor sa wo me te ani du se te da sang ge chom den de lo tel chen cha ge char pa mi duk be zuk den minin pe da da mi de te chang dun yin se me te 상기 기타 뒤보 아니 배 좀데 상계지 세트 둘절로 뛰니기 되는 것도 ngomal로 때 상계선데 뒤미 뒤에 값을 상막게 뒤심이데 넘버 똑바 인스 때다 가자르로 다 디즈음기 뒤디 때 원건도로 때 잘려 원비도 명때 민도바 뒤 피갈로 가자기 뒤디 남도 단지가 될때 따분나고 때가지 뒤기 왕도 때 쇼쇼사 임배 아니소 대생바자니 대가제대지메 델레 쪼라 다도다 루프톱 삼기 미차바지 뗀벤 나래 튠몽게 레소 델레 시와 시웰레소 게벨레소 왕게레소 작벨레소 벤나 왕도 두와지기 나나도데 다 게시 왕도 두와로 악바 왕도 두와로 게바 왕도 두와로 비메 왕도 두와로 게보 왕도 두와로 c'est deux hommes tels tapogi le nan le na me sa medun ta la lu ji no sam tong aw le so sam gi mi sa ba ji du ani su drup da wa jen ni ba ji tu ne de no yi gi te nga ja ra ta ji dang ji le na pro to ba ji wong si te ani di ta di nga ja gi du mi so ta ka jim se wa jen di le so se mi di ma ba la ma gong ba ju ba cham chi me ter ka chanyam nan lu yu 댕아기 귀디 손날로야 데레레신도 텔레소 마도 레서유 아니 레서 두버제 발로 당버도 잡서도 셈게 빠니기 지중디기 데 헤마라 아니 이담게 사지 두고베 이담게 사지 둡신다 디게 게림로 템바 톱고베 아니 게림게 템바디 톱이신다 델레 템바당 델레 셈징기 된 겔쳔보 지로 레주데 잠고베 다 딩상가절로 디 짤리미 맞아 벨바지기 왕도 땅데 베르나 강족게 담바지 텔레데 룽 달루슌데기 존이가 담바지 유세와젠 다 노섬까지 담세와젠 달랄루기 아우 아님지요 바젠 루고님메 텔랭가 아니 방주다 텔레 앙당바토 텔티루지 톰디 임베스 다 베르나다 동아제 치룰베 요가 라렌당 룽숭니디소 dendadan te wadu pemba yendo pemba dubdalu dilwe chabwe mindo semge mindo lungsim en megi nyamne mindo tsadak ba tugul deni lung dak ba lungul deni tile dak ba chugul deni ge nega kane mindo te ani lalin de be lung di zung di ge tartu ge dubdi dira ga jigo na som dam so jem te lu de to to ju yi lu yang ge ku ji te nye nyung 때 세미아 행상상 주의 세다 아님 찍마도 때 루비신 간에 되니미 때 아니도 좀베 때 레소디소야 때 당버도 때 게림기 템바토바디 때카 게림 템바토바 칸이디기 때디기 뉴바디에 된가 때 뉴바디 템로 집에서 진 다디 템바도 심진 상견이게 되는 멤버신다 때 체디 체답이 왕도 쇼데 다베나 다지좀바 강조좀 제보 좀 방중니 레페네 좀지 더 왕도 두에 맹아지 두디 레전베 니바 튀야서 바젠 디미카라랑 게 왕도 두 요게 다동아자라 다 시속게 된데 데디로 땅 탑시게 공도 좀베 아님지마도 달레데미용 데타나 잡비티네 좀지 베데베사 지로 당보도 디니바 템바가 뉴바지 텐루지 베사진 템바다 심징게 된 상기베게 된 룸디디 파자 텔레 아랑담 랑루 마가미 테랑게 랍다 옌마투미 랑기 미히미미 텔레 랑기 참토도다 마디미 아니소 탐타단다게 노이마도 대신간네며 아니소 외쇼아서 바진
텔레 남에서메 데딕바 데 코라기 나나양 데 강중중로 미자세 딕바 유즈 송도 텔레 페나 데즈밀라레 바기 다 융기가 두비 칠도 데 헤마 투 데 자동만나 훈시 백일당 데 세로와 줍티세 세로 줍티스미데 데 라비즈모 안에베 뜸직 데 세로와 데 타라라 밥춤이지 투 자동만나 훈시 백일서 진데 훈세와 진 발음데 신이메 펜세와 진 데데미도 담gel니기 아니 좀 미니 받는 템페 투 유디베서 지롱 데 템보직 데 남의 섬에 때랑도 강일 때랑기 율로 데스마 집에 강이 담에 저도 잡노 때디게 될라만당 젤 때까와 제디게 상기비 주야 데빈도 디 진실로 지점이래 밖에 투세미 대신로 살레 만낭베 잡야 맞잡베 뛰야 맞점베 더마 델레 게시 차도 진속에 남의 섬에 꿀바답 델레 아니비베데 베사 지롱 텔레데카니아 마디다신데 데지즈레 중바 투짤레 마랑바 다디소 차르제바로 데 자갈로 투질하바 조고 베세 공고슈레 추툴하모고 디웨데 다말한주 유미소 슈데 쇼즈송 데 자갈나준 담바슈 데디 쇼가 다루무테 바제데 피에 데디기 투지 데뚠노 아니 투디소 뚠데 야베로 bombe가 레지즈미다레바 탑신 넘버 나소코데 데 레중바기 데 투이 닝아기 빼서디서야 가라메 땅베베 데디다 갑시비게 때탈로 안에베제도 다니보다 디디철로 괴바 펜바웨 데네바 치오지 임베 다 디좀베기 투이 담바 랑린디 텔레타페나 예시균보 디콜레기 레조 섬기미자바 유미소 딱 같이 좀지기 베고무세와 좀 땡아자라 라마 텔레베르두고림 보지 잡이 ngawon namgil chogi zenu yani ngawon namgil gi zemidi de garai nga zemigi tongsa shesa tenga jar da so memba khajidi wangdu du didina le chusi lungni gi tinne zamni gi tyenlo tele de kogi tu dubdigi de zemidi de tendam gyoba animchi gi tyenlegi zezem mato terang dengi tyenle de tudupza dera mazebes 아니보다 다동아 저기 취 루메 찾아봐기 텔레 튠몽게 줍다던 튠몽게 레 텐색 찾아발로 텔레 셈 쇼르디기 텔레 베니지멘 지리게 맞아 상심이디 민다발로 된남사 잠지 테 상심이디 다이마바 상하게 아니 된 사모 봄 맞아기 베마숨이지 미게 마통미디 다도 미게 통도 유미게 라질로 땡신다 된다디 아니기 슈기베 된데 오메 다도가 자라기 줄로 다시미디 가심서 와전 다시미디 녀기미지메 녀기미디 고마디 가이면서 와전다 되차셰당 띠무가 절 탁도 다 코에 bom지민도 제람 코로 통마 맷발레 대 감슴 코로딘으로 참 다버도 된 녀로기 나나로 대찬열게다 당예게라서 둥을 용중베 다싱 나서디 대윤몽바 둥가디 임메 다동아디 피기드라가 아디치라 슈구이데기 베사지로 땡아절로 누고가 네땅미수 대다도 아지 노롱제리 표 대다레 당 다님지마도 다니 윤몽바 둥가디 레곱달로 대윤몽바 둥가 남이수 태웅디기 비우수수민도 마잡수민도 상아들제 대배 차올린레 디델레 탑디까지 배우면서 와진 상안돌제 대비 샬린레 때다도 되레 장주로 받아 멜레다기 데르와세 멜레다기 데르와 이나 회백값소 텔레 짜기 홈궁 두숨바지 때 동갈로 깨오메 되다 아니 때 넘버 터베 고숨 때 동반이 이메 아니 동반이긴 딘 루풍 디 나나로 때 라오기 링가지 세오메 라위 링가지 세데게 아니 라디 가이면서 와진 때 뉴몽바 둥아디메 다다도 랑로 뉴기미기 담미징에서 예바차사디 베사지로 아니 드코라기 고 셈니디 데워식 빈닝보 대상이 이면 사랑단 다니르 개발살림인도 거기 줄로 예빈 윤몽바 둥아디기 꾼네랑 땡아절로 녀게우달로 땡아자기다 아니 라오디 국 델레델 델레델 심미디 소디 윤몽바 둥아디 데오메 델레델
샤자 트럭 퉁세우단데 되셔살라카이 셰당릴라카이 티묵살라카이 아니 년몽바 두가딜레데 되셔신다 티묵디 델레데 샤 리바 트럭 데 아니 임베 데 디숨베 펜나야 쳬바필웨 까블루야 델레데 다위사친 산다리 터뿡세 아니소 ngo사미기 시디체 소소랑리베 예시디 남바 델레데 다기게 샤 타기 잠소 리비 리월라 소발루 툴디 피오마토 땡아체 심진 세디기 피고지 데 남바상기 비추나로 짜네라미 심진 지기 소야 제미수발로 데 샤이리오 잠불링게 심진 세르야 샤이리오 라미수 잠불링게 심진 찬념대로 타기 잠소에 키미수 데 심진 지데 니야세발라 하게 데 순순 세미수 세미데와 아니서 된다 가라 델레데 남믹바기 돌레 비트디비 아니 보다 바 다우게 넘버 셰바야 델레데 딱비싱도 된 답변나 상하기 직난로 때 가디비 되니 비서제 남시 남미기 예수 말아야세 다위 넘버 셰바 남시 녀리 듄서 보르세 만난밀루 보르세 다 이나 나르믹나로 된 라우 나르민나로 땅바진디된 남에서면 여기 니파사베세와젠 때 균년 나로와 맺베 된데 옹민이 있어 되는 것 같아요. 옹민기신 겁니다. 빠르르세 고메 아니 상하게 된데 함마고다 다동아제 상하게 라림 배당딜로 등아제 샘징게 마데바케우다 아우 낭파상제 바다마시비메 때 샘징룬 인진미금 샘징룬 예링피에 텔레데 달루 드라비지 델레 다우디 셋 인겐잡세 대안이 상아들지 택비기 추디 때가자라 다미수바 디딜로 다비미 망데 때템번 눕고비 좀신지 때 가상님데 캠보게 세르시슈데 때 아니 상하기 추디 상데 냠수 렌디 아니 상하기 된다디 시비골리 베베고비 대안이 보다 상하기 다 잘린 텐제 찾아발로 텔레 타제디게 보아제 노르와도 텔레 노라미미테가 짐세와제 다 디제 응그르름 버지게 숨미 나와도 버쳔보 공바차제 쳔보 쳬바 셰럽게 바로 되침바 다니기 도제랑게 남버도 비기 듀디소 뉘진디게 베니디 텔레데 남에서 카체다 인세 데다 다마 지루스요티시나 카자 gembekanwa 율레 남길게 꼬르지 데뎀비 다디 gembekanwa 율레 남길세메디 킹김페마카르베숭 킹김 까붐 나나루 두 데헤말레라 킹김 까붐 나루 요제베사 지로 다 킹김 코라기 gem보디 gem볼사망 다도 gem바님 초디 제다신데 데다 gem보기 익차 gem보기 롭다 다 탐지게 나네 케두 박바 텔레데 치 망뇽렌 바다 된사바 데딜로 락도 렌디게 데gem베 롭다 데센다신 텔레 남에서메 제베고 마템베 데 나왕 추기게 제베 gem보 닝바시메 데 하정기게 바 유미초양 데다 베 상하 주린 속에 땅니도 땅아자게 땅님이 데 gem베 강와 율리 남길데 데 노르디수 지마도 민도 데 균기 숭바우다 데디야 데 갑갑레 gem보냐 정게 된다 땅니 유여바진 레성원이 임베스 다니 gem베 강와 율리 남길 야 족주르 죽벨라마 당시면들라 마 주진진 균게 거라게 숭약장이 다니 생기게 다기 들어 전나로 치기술 아지레 마도와 유미소 데디너 유미디 균게 숭약장이 데다 동아 짜지레 마도 유미디 데 ngawonchugi 숭다 대신데 아지레 데 가강데 다니베도 데아니 강wa 율린 남겔 다디 토리 지르자게 두빈베 델레 아지지 아니 게수 집에 땅니기 된데 데 가공디야 다균게 거르겠어 gem볼하마 다동아 지기 gem바님 심미 데 아니긴 남들레 아지지 땡하기 주 가공데소이 조달로스 균균기 숭디 세잡디기 디날로 마주바 수르데베 록수베조 디 땅고바체 수르데루지세 데 아니 답배자 중고마디 유미소 디게라도 데 수르데디 다그파금 바르네 유니디기 데디 지초미소게 데데랑싱게레 초대용 아니 중고마다 수르데디 로스베 마데바소고미디 아니 코레 중고마디로 가지기
잘레라 텔레 세 잡디게 토탐미슈 데 다로 슈닥 자왈레 설도 초리 재미수기 데 제디베사지로 다 딩상 녜바찌 가지 두세워진 다 해마기 빼서 디고 시자 살림이자바 다 디널 아지 주고면서 데 빼서 지수 디다 지가 자베벤 데 디나 땅곰다 데 빼서 데 록땅 방금다 이사르 tum니 임발로 인지민지 디아니 빼서 디날로 죽디 멜람지 이로 가유타시지 이로 야레마 이로 샤님 디나 라세 지가 디 디나 디다신레 텔레데 양다 인지민지 땅곰지 데 양다 제 자르마 아니로 당복이 때리 흉디서 류다버지 대딜로 샤그 삼숨 좀배 최다 속에 때다도 두친선나 따와진 텔레데 가공로 sur데블로 랑사 배우 다 딩선 디멤버 야라마지기 제미디고로 텔레랑게 당고미디 차님 딘나 쭉디 마 삼점고 협다 대라마지기 천주 디기 제바옹세 다 랄루지 랑기 쭉 라마지기 숭자 디샤신다 텔레랑기 디바오스 텔 랄루지 테카니아 마투아 때 마줄레 가기서서 인다 가기 제제비 있나 룽유베네 메베네 마십 어디서 단단 어람니 게듀지라 베서지로 때 공박이 제비게 게딩딩숨비 칭딜로 미자바 때 톱탕 메발로 쭉 텔레데 생각로 안니비두 데비츠바친 타니 임베노 텔레데 랑기 포체고 게디게 때데나다 미드츠미데 아니게 바치 때다도 라마 로빈 텔레디기 차라 제미속에 아니 두 가지 자디기 대신로야 롭된 배국직 된다면서만 같이들 임베 텔레다 디기 쇼할로 당저의 추디 다 냥토위 뒤지메 냥가치위 뒤인 다 냥가치월로 텔람초바 쪽에 다 진앙성성게 절람데 잡고세 진앙성성게 절람 다 몸소 대 마김지명 대 가르레선 베르조도 텔레 다 차징 차와 지기 왕도 땅받진 대다도 같이 미스르기 텔레데 초고 땅빈데 갑루 아니 장김 속에 된래 아직 두점바 정국지 몸베라도 대디야 몸고 요금이디 지가자 진다 대바전지기 쇠놈 싸니게 탑람 유미지다 진다 대바전기 쇠놈 싸고 너에게 아니 노섬 매바 집단게 아니 쇼폭준이 진이도와 다변다 왕지슈데베로 신부지 매당데 베사지로 아니 진다디기 야 신부디 다 년송을 들고 신부디 총사고 장줍토고 미두 다 신부딜로 유리 유시직 단다 된 메설레 구중되게 표고심이기 룩수지 위 다안데 네발레 마에도 대해망아 제신베베 차수 됩다 대네바디게 발랑다 델레 점자차 찬양 델레 대가적이 대베 이제뇽 다 디멤비기 다 미신이지 시차 당고디 마노 디로딜로 팡 마당바제로기 카당 로기 쇼법들로 야디 당고가 메고가 세 텔레데 데징기 양다 진낭바기 추디 다두 임메 저랑 둥일 법듭다 삭바르도 텔레 종게미 임베 데 속사 디비장기 로주람 민도바 아니 좀기 듄로 당아적인 노선 당국대 몸도 설람니 데 지르경아제 최바심미디 상계 좀 된데기 다 들어와 상계 들어와디 대랍점 두팀 장갑주 자숨 위협달로 라루지 고 딕바 임발데 된데게 마두 배수미직 라루지 아니 딕바디 수랑로 중니기 녀가 까니게 되는 숨숨직 텔레 라루지 텔레다 신기 마데바 숨니게 되는 숨숨직 아니 상기기 다 ngolo dikpaya men gewaya men kanye men jigdin jengi sem de sulshudang de laseni mi sulshim ba paru ba jengi madeba sungni gi denle sungsum de nyeje nanlige labja tajing tho ma sho jigde jengi madeba sungmi childe sungsum 장자미 da ani boda ta donga ji da lamcho da sang inruya da chirulgi da chude jeni inruya da te kaluya kangil jungbelu ji koyi 딩상에 딱 규친 데 모빌 지박 마제디나로 때 빼서 가라 디나를 텐토베 데로 빼서 미미스 디나레
pesa tanigi 되는 바지 꾼민도 봐 아니 저거게 할로 아니 모빌데 카피신다 델레 직디 딱딱 남주어지 라루지기 디 멤버 디타베베 델레 지라마도 델레 알레심 비둥마도 둥푸이들로 둥푸마도 잘림푸이들로 잘림푸마도 아니기 저거담이 총곱다 아닌 수에 집사 우감 대진다 줘야 마대밖에 위기를 유한이라서 지고메 다니보다 가다 가게를 배서 지로 다른 게 아니라 로진 손을 준비한 애갑로 아니 대자를 날린 마답 대로 밥에서 질람니기 때문에 봐와 진키 민도 대디멤버 진디 잘래란데 뜨님의 지 다지기 지로 가라게 납제 잡군데 가시다 노스 다니 로진을 준비한 애갑로 가지고 뭐 대생길래 좀 고배 다 신부 임바지 미글 신부 디 타르바톰 얘기 된로 진다 임바지 진다게 내중에 gempar지 셀데 거기 미글 된다 좀 얘기 된데 게 조구 당바진데 조구기 다 배수바진 대된단게 될라게 징이진 곰니 마라 가dim지도 대디서 간에 뱀마수디 배사저로 대셈 마잉바기 돌레베 대셈디 대다 인제 마유롱말로 인제곰니 임베 야공말로 대박게니 임베 아니 데 가져도 아니보다 대 양잉되니게 이제 디스데 바발라민도 때가 저기 냠랭가 제레베데 배서 지로 탑더시라 텔레 야마들로 배고 같이 때가 저 레당 바발로 아니라 하유 디자리 좀이도 배나 기림 공백값서 조림 공백값서 기림미 동리 공백값로 인제 공백값로 텔레 동리미 디니 숭주 인서다 디니 지가 오마도 텔레 아니소 땡랑기 줄로 텔레 냠솔림베 탑로 풍팀 기든 헨속기 세르 베미나 란다순베 남강 지당아베 지세 게로 켄롭디속 우슈토 풍팀 중 기든 자상망 남긴기 슈네 풍타데와 쳔베 포장레 조바 추츠딘다 कर्म 쟁알레 세탑 제 자디 공샤 셈토카 존나 슈나니다 지당아베 지세고 조바 추츠딘다 कर्म 쟁알레 집게 난디 남자기 슈네 팀부 다시 최종나 랑로 집적이 토 차팻 나니 임레 셀탑기 젠남이야 룽틴 푸기 슝남레 젠나니 세메 녜레 각톰 헨초기 세더베미나 지로니토 케치 숨로이 로시 중에수 지당업에 지세 숨추 소지기 난케 셀텐 베고 세메 가데치베 지다 두펜나로 셀텐 베와친 치솜베 정수 지니다 디솜베 지다 딤바나 임바친 베라 마베웨 제ха 츠우 세메 다토센 중에 셀텐 베고베 밍음돔 동자 캐치 시던 굽자 깁주자게 예살레 밍음 동자 주주던 딘저 숨추 소두기 잠지 베디 예세메 중에수 틸천던 디세 난케 셀텐 베니디 랑기 겐코 임레 게랑기 냠절 베나스 임다 주제 예베 록 헤디 베와친 샤당 쟁하기 난케다 야나 디세 마상베 히말레라 땅고세메 가디치베 셀텐 마베보 리바친 녜레 각돔 헨초기 람눅당 지시티 니저스 퐁세메 카설기 딜로랑스 익상수기 중에 셀텐 덕종 지카 저와 탑니다 야나 레콜니 숨숨딘 지니 숨다 admg@acc.org.bt기나로 저와 탑나세메 질조와 리두당 기수 미용하다 림부치기 세비 구콜 땡게수 𝗡𝗄𝗄 𝗵𝗵 시대 중탑로 양롭 구디 우슈토 랑다시비 시지레 딘첸 파주딩 gembal로 로터 나슬 예비 간주 닥슬 하나니다 시게로 남게 동체당 지하 개와 샤체 통들 제하 나니다 델레 도지 파메 소콜코 나니 임레 대징기 미스용 투멘다 셴데브레 남바 제나스 슈어 베위메 카슬기 델로 샴케 안동 순나로 저와 탑나스 슈어 베위메 두 규친 세기 세더 베미나 예법템베 준들바 소기 두 규친기 줄람다 다든 추식 시든 델레 데이터 센터 샵도수 Cyber Security Compliance Assessment and Dewekor Ziship Shaptoki Denlo Chama Tona Seme Rindur Yichasu Yondelto Jidanga Be Jise Kechi Chiru Chutsi Ngagi Nanke Zogobda Yichasu Jise Kechi Chi Chiru Chutsi Nilo Kachene Seme Kaselgi Denlo www.tender.pt da yana procurement@pt.pt nalo Jawa Tabna Seme
soda chongle da layul hengkha gi set up minalu 𝗕𝗴𝗄𝗀 𝗔𝗳𝗵 lede da ngochang chu gi mide da gi chunale pha 𝗕𝗵𝗄𝗀 layu yobigi kole chapter b yope shetok chuin seime jaik da digita thu da 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗕𝗵𝗄𝗀 pha layu tune gi wa chedi soda chongle da layul hengkha gi nawa twede chotham yumi cham chi gi be chone da gesi chotham meba dezumi chachu bewa chin nye che chu pho si seime debole yoju da gugor ge olo chunile zemthaplu layu chumichugi shamkyoge lamtenlu nena seime dia namra beru thokeyobi yotelede Rumi Overseas Employment Agent Bhutan Overseas Chinzai Employee Bhutan Overseas Employment Agent Wanchu Overseas Employment Agent yana soda chongleda layu hengkhagi lerim chonalo layu chego seime Dezumbe soda chongleda layul hengkhada chiga yote lede gi gole thoke yebme eshibego soda chongleda layul hengkhagi nawo meba yote lede zulu nyöte nele jemgo debole toto chinche soda chongleda layul hengkhada yana thoke bede mebe yote lede chu judi jomisu na to ne da nyensung mebe gole tapmadu thende yuble desule jemthaplu lamlu da tin soda chongleda layul hengkhada dewa thapgo seime khasegi tinlu lekorni sumsum ni ge dun sumda sumsum lekor dun ge dele sumsum lekor dun ge dun dayana lokting khajang overseas@moic.gov.bt nalu dewa thapna seime internet gi thole kachiya betube di to cheto to chimbemo debyoda internet di lalen thap mashe bochin name same yinkhaya yupi we gadebelo namra beru rangi sanjiti tingti chigop I dia saiti rangi jam chimato shengi mashe peongop I digi chere dadinsu yensung daden bejatsu we my friend request chon mi dikai namo wai pema deberai mi chere chete lejum mipsumbe yongdel tolle chemitsuya lejum meome animitsu chere dadensu aukuni pachum demiyang imomare we andingi pamete 가기 주의가 때 아니 빠츠니 된래 저기나와 majinbaya shengi chikol래 용절 natsu고 바친 해마라 첼레 나와랭고피 체라베루 셀레 나와랭고메 왜 디가치이나 아츠고시 저기 남라베루 잣다 용절기 토레 셈세데비캅 아츠가 히사 에프니메오메 디츠고 에바친 와치기 따마토비 나는다 바이러스 영원가라 랍미셰 디베울레 치 남라베루 디즈미 난덴레 통바친 디톨레 체라이 노테 첸기 게슈 솔로랍고피 빠 니가 체라 체웨데 데베워친 용절 톨레 가디베 닌숭 베데 숲가 마슴 치베워친 타나 둘친 림룩당 용절 기쳔치 파블린 베고로 디즈메라 니 프로파일 디 프라이빗 리조고루 팜다 노테 첸기 게슈 솔레 잡추츠니 디마체 남라 베루 마기 니다덴 소가 톱사 용절 톨로 스니미 학벌도 나기 용del 톨레 셈세로 나데세 카콩기 콜레 시춘니 미비칼 나기 오시미츠다 치칼 참 치체니 도루 용del 톨로 체미츠기 오마베 체기즈 라와친 디 톨레 이 로테친기 기슈츠루 랍니 오마시미츠기 체라 셈세위캅 셈기 꾸다티루 지수 베고셀 랍니다 셈기 차치츠 레메똥파 베징게셀 랍미츠루 오테니메 namra beru yontel nalu atsubi hema no samtangopti keche tipiole charutsu ripkim ninsungbe aloe alalalalala aloe alalalalala Why? Sampai Kashmir why? Dia macam mana why? Nome ya? Kashmir. Nome sih. Naik kiju besok. Cara bejing besok. Nanti nyong buat ni macam apa? Next. Okay, sampai yang zo cibi. So nadi namde nai. Kata suggested siasi. Ada tatong chigi benjinge chigi nali bin len bebani.
chulu antibiotic amoxicillin yu de painkiller chulu paracetamol da brufen jiwa chigi sample yang zumina das nagi ani di painkiller in jogani machuru shiwogi shule le ani di antibiotic ni la time di jogo bazu du ni bazu ni churu bazu chang ani menda chiga chales kumdo nim가기 가라 참되시니 가림 집이 아니 antibiotic 자리 수리야 칼로 좀 많습니다. 맨도 바디 doktor 치가 치고도 아또 민데서 자비 콘치민도 된다스테 보다 되네. 어때? 라솔라 나시르 두게 합좀 지나 배워진 담바 메워리 임진기 거든다 니바 죽숑 거든 지네디기 소의 샵도 조송 사야 배당되게 가라루 샵도 리메톤 법에 피디 수준이라 대준배기 치가 합을 파조 더지 배워진 가라 뒤로 떼되게 배 당고 수준이라 나체레 두게 합물로 대준배기 리메톤 법에 남비기 갑술로 나체 두메 최종 가라기 녹섬 자시회 당되게 배 민기 샵도 대 촐라마다 마베심나 리준배 째되게 배 거든 자나 수준이라 공조 체된디 죽지진기 개랍순바 벨지미 도지 완치 초기 계약합 공회기 딘두 상미 까딘 체수 데니기 텔로 진로 직동 국자 딘주 덴실로 미완게요 핀조 체든 완초기 우티제디 시나누 체된기 소기디 장축 체된기 넘버비 신예입니다 체된디나 낭된 조라 가공 푸숨기 시토이 하조츠입인 다리 체된디 질당 두미츠기 차체니다 거라 접시 사고 용다 젠지 임베카 치다실바 추기 델레베로 지통 젠기 사고 집에 이치 깹인 Kuzambo timbudu ki janda tukana lerin zomgi netsu janda shuge tambara netsu soden. Shiri dariza kompe lenka da tipda lubda la luchina la paturik da lakze jongda shiyungi lubjong su tutudira lubdun byong sime. Geyung tsuchi kyuzingin na hichida sumba da chipda tuchichida sumbigi nichu gongsegi neto di jashak nga malam chi yasi sonu sime. Tanesu kase Asia kompe ngukagi US dollar saya chenga 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗡𝗵𝗄 𝗖𝗂𝗵 𝟐 chongda shin ya dagi larim de legul de te tuchi da chubi na lu chutuni ime iro sheri dari se kompe lenga da tipda damkha chabi bi lobda la luchina le pate turik da lakze jongda shiyungi lobjong so thotudira lobdun byong sime de legul tegi ulu lobda dun na lu turik da lakze jongda shiyungi lobjong larim gudechi mota bewi garato Lenka digi motab ki lerim di chilo niktong chigulu kochu yepta lobjung lerim dia chora lobchuchu maungbina rikzeda dembe zoni ki denle lobtin biu ime dari legil digi olu nachi zoni da numkurchoni logmeda dozo chudung choni da chentani lorik nyamchi da chemchapni chuchi di lobjung lerim madawso lobtin bedo yep ime Diya tirik da lakze jonda shein na towa yumi lobrim gubale chuniba chingi lobchutsugi lobjung lerim di labni na damkha yup ime. De lobjung lerim diya penjo chetsingi chablu damkha be lobtin biu ime. The chiriki chitsindi gajibidi paisa chin ngara 𝗕𝗱 𝗓𝗕𝗏 sishini dile ani chiriki chitsindi babdalu rangi kuye atiti maambe thopsube sishini dile maungpane lagi kokap maam se gundigi sishini sishini furniture tech begumiti de chorani tibet di skill gi gara skill gi me bala de ngagi hema apagi de ani zo on this builder then design this modern builder chi ani ngagi zo sum chi do se no ila do chi unla rangira zo be shebachin de ani future nalu de ani self
employed be chuni mela. I made up a mindset of taking ngagi lome da diwi riktel hamni be 𝗕𝗲𝗄𝘀 ngara lomi sori kopin bini gi rewa yuble lobjung lerim digi shiting gi riktel su thobni na pen-thobi rewa yu 𝗕𝗕𝗦 na layu thobtsubi rewa kedo 𝗘𝗵𝗄𝗵 layu thob masuru sachi gi chongla su betsubi rewa yu business of hardware and run through it. 𝗕𝗕𝗄𝗀 lebida laptin pachugi lamina motab gi lopta chuna shitin thinkin chu lambe miple lalin ngotar gi chinju chu godin thabi kap tonlen jumme sime digi be khongi khatule loptu chu khonrel hapjangi riksadi yada tani gi denle daudak pachi gi ri thirik jonda pe khan suna lepha tango be labdo yup ime dichu sumchi be watching a chigi nagi gi loptu alu gadimchi ega se watching sumchu songa demchi yise ta dato sensi gi netang naludi ta mabanga chiragi rewa kedo zumbera ta lejumbera jodo ose indigi bere da kangeldi nam themmo so achin practical exam se ta ani chabi gi kapsulu dumda re kangelchi themme se ta kangeldi thendigi bere ngachigi ta duthile ngachiragi na TTI tani khongda chikhalu dewa thabdigi be tani di practical baby se agi be achin da khong lo 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗱 𝗕𝗕𝗬 𝗓𝗕𝗴𝗑𝗏 𝗕𝗴𝗑𝗵 tele khong ta dong yin 𝗕𝗕𝗦 den lo di khong TTI na bebechu te machine bomb diswe gate be benin ko shebe te daw chigirin lo di ko OGT zumbe ta mo tele khong OGT tam chauchi tele nawe khong practical da theory exam bechu tele anale di khong NC2 gi certificate jimbachin gate be choni mes sherik da rikse konfel ☕𝗕𝗦 𝗕𝗵𝗄𝗀 lamina lobjung lerim dileten lobrim chuniba 𝗊𝗲𝗏 sherik 𝗃𝗲𝗏 𝗕𝗲𝗄𝗏 𝗂𝗎 𝗂𝗏𝗄 𝗔𝗂𝗎 tari lobchung abjel hapchigi lakchi shin gi lobchung dil habdo yup ime te nai shokten dambina lobchu dukchu 𝗊𝗲𝗏 dele khonship chugi rikzedi 𝗃𝗏𝗏 gi denle thirik jonda pe khan suna lepha zidi yup ime chanda ni sugi denlu sonam yuden gi ninshu beu in wande podalo nasi miken chumi kara tari se sudu yup ime te midi nasi gopenda magde tele de subda sanegi mitsugi nim sum hapchigi rinlu se gopteno te hemiza pemgi se wande podalo nasi miken ka tu chunyupda tia atada taga geok nalu mika nini da te panyuda jena geok nalu miken ka rere chunyupime iru nesi chungkungda tibajen da tutsunsun miken digi mi chisuda jungi tsulu nyoba chungyubi nijume pime te tida chika tewa yubi gopen tsule te midigi nasi ekar kadechi gitsi tsiyub ina kasesu topmasu ime timpugi timsungapagi tanja timpu changankagi sago nalu kelo kechi ngalami amsuchi siyubi nedundi hemitun tanalu tsupi yonjabi salu tanu te tigi betari tsupi yonjabi sagi nedun tigi tulu chajibedo yobe ime daru timsunga de hule shibje bemida te tsenrik takchigi nyeju tizumbe nedun tida tewigi shimi dubje tsupi yonjabi salu tanu iru timsungi hule wanzo dochigi topa chamigi tsenrik takchigi la tsu benibe yobe ime Dete zumbe geung tsoten menkanale semkam kechotsugi topa yubi mingumdigi semkam tudengi shibche gulu kanya lamatube. Dete dajika hemi daunalo amzu semina topa yubi mingumdigi te amzu di kodesa juma tuble tipsa yusho kalu se yubi kasino sime. De kengindia chida sumbi chise sumchuso chigi tuba kamchik tuba namma namchikalu chung yupe imda. De topa yubi mingumdi tato todamnalo yupe ime. Paruta kabulu nejewa umi suda tibachen nejewa ju sigi lamdi nyamchube de tsina tanguptu seme. Tetea tuza tsugi kab takabigi lamdadi mijaliche de nejewa hondo yub iru lamgi netang le jummeble te mitsulu nungko tukenda tiwigi kengin chunigi nyankadu seshechi. Te turab gebi nalu guru rimbuchigi paruta kabulu kunsam na yubbe hichekep ime. Da karpodi shaba thom khale kilometer shi dechi jogobi sakha imda lamdi da karpo chunchera haka hoka chugi kand yep eme di nando nile chap chabika nomko chungku chu mithedo yep shichi dinne jewa omida sanena du mitsugi lamena dewa yebi wanzin chugi lamda mi jomi lasha yeble josu chibe nyam chibe di tsina tangobi juwa beu eme chap chap to lamnam sam kanin dula geta be asamape te nim auchi shauchi satayanu me chap achi chapchi geta be tigi boloro chu achi tabe gari chungku ta anso de betela nalo tenelen dozali da tipadin nala ju sabe tigi
ten lam tatupa ka be zoda ru tatara kai me zora mala ani ge simen ani sina matan shina lam lejim ma pale minjela 就是这个隔离中国表情讲过这头没了嘛听啊去啊这这个当注意用了这的人家也读的了插插把进人家书了读了这个这插mal嘛就是我去摸了的 The soling di chap no bala chap ni di tibata lejum bem ani lam ati haka waka lejum bem no bala se te da lam ati pis chap so pane pewa chin di ta rona ne jemi ti so ne me mo na tan mi gi ne jemi di so le pemba oni me bala ro katile o me na ko la chaba jungi tsine chi ta na ba chin te losum su jiji dere te digi thungla te kogi best course jami di ba chin te dochi da ni di misbela nale ngachi ane tha ka bu hi gi lamdi namsumi ani kanola lishum mi se the accident especially ya khata judari namsum problem me theme te yala ma hum da di kanola road ki surface lishum mi te hane be bole khu ani accident ju lesha chira khoila gari adama ju wale ta to anama example ngacha ana bolo me mola te gari ju wale namsum das mela te das ti ki pha kanola ani thogu che bole te thoma pali lishum jam so wala te parolo yomi total kelden la khungi yikchagi lamde da ngitam sa chuni nebe china tang ko be ko le shunlu shuwa chani phui se eme iro da to chenche lense chi thopma chobadu daru ko penchu gi lamena lamdi zu lamchi beule china tani gi kheche ma charu darura khongi honle de cha phimi du ko loktera shuwa phyong se eme te dari lam nyamchi gi la chungku chu total kelden la khungi bedo yop eme Janda ne tsugi den lo parole namge wan chugi ne tsudi kinzang haden gi dolen beu I Geyung tichi kyuzin gi na hichi da sumba da chepta tichi da sumbi nye chu gonsi gi ne to di jachanga malam chi gi hyasin sung yu pe ime te te lo chi na lo chache da shabdu gi gonsi di jachanga malam chi gi hyasin sung yu pe tum ime Nirchi gonsi gi ne thodi gonse ya sengda ma phap juwi kap chi chapni na lalen thapdo yebda peljor na lu gonse jurji bemi gi khabatim ime ti gelyung chi chi ke jingi chache da japto dakpa chi dam khachapdi ti thugi gonse gi khabataw ime ti ya chi da sumbina chanda cha mebi domai rik gi gonse di na hi chi da sumba da chepta tari ja chadin malam chi gi chi ya sing son di yepikeno Di zumbe sathungda cha mebi rik di choya chacha din lapchi gi ya sing son di yebbi ime te zathung membi rik choya gonse jacha sum lapchi gi ya sing sonu di ya lochi na lu kelden da jutin mato shimi zathung membi rik chugi gonse ya sing son yebbi ime di da chi kha chimnangi chache da kha chibi khochi chugi gonse di jacha gu de chi gi chi ya sing jumi di thoshu chi ime Tele gola dalham gi rik chugi gonse dia lochi na jachanga hlapchi gi yasing so yeb mache shimi cha cheda japto na chu chugi gonse dia jacha dul hapchi gi yasing so no tingi tem gi na gong dia thothi di ma phap so yeb be imda dia chilo nik tong chu ni lu ngi tem ngap chunga dul hapchi ne mi di tari ngi tem ja chi ne do yeb be ime chanda nesl gi den lu tikil hazum gi ngen ju pheu I Pinsuling lo godin tami World Mile Challenge simi panjugi larim na luta to tsunse timpu da pinsuling le lokto chikdong sumja lapchi gi ta khatono te kilometer sheda ni lapchi be mi panju dia alui liche gi nim jisungi to lu chawa sumchi me te gechin na lu nim di na ba chisung be do yopta te tuji gi nim di panju da lamjuni larim chi be kodin tapni me Khatsa banju larim dinalu finsiling thomde ogi lobda jina le lobthu sumja dechi gi da khatonu banju dia chilo chiktong gupchang apchunga jilu British kilichep Roger Bannister gi tin karma jina kilometer cheda nil hapchi ju chumi di godam pa beole kholu giti zumchi be chisung beu ime Taru khogi dubde debete mi dilu shemi lichep la shi gi semshuda lo top thop di yebbe ime Zamling nara najin gade mama gi te mile re be khora gi alu te changkha lobdra beru dai ya chimingom ranchang gi beru dai te mile chi jugdi gi be te changkha gi yondom di te ngachare gi gyakhap gi thoke be zo di dula te kadim chi be ngache gi ta changkha mosu chi te so bajin te zamlingi ne senalu ngachegi suera thomni go gabe dula datu chinchi bana bajin ngachegi ang sumba dechin na thendi du te ta nabanansi
tari gugi nangkelu kati hunga gi te tatula mi shebe sunila te duk li chep chokpagi panju dina kya khap nangkhe gi lobda chugi ta kha to go bi juwa beu ime taru chokpadi gi panju digi alui li da sem khamlu phenthome digi su khamche ten ya da ta ni na thenthap be chu je ime 8 seconds 8.11 seconds ngadari angdang pathobe nam sem gai suni da nale phata berunga juni namya pomija to ke dire dong suni la ngadari zamling alui li chelgi nimdina chamato ni thomni digi nam sem gai te ngagi khatule lerim dina chamato mi da kya khathomi karalu tashtele ye zishuni te maung panaya tizumgi lerim na chamato ni gi towa bomi It's Athletes Day in the future also. I'm really very grateful. Bangju gi lerim dinna de khatoni gi go kap thopni digi nam sem gai zishuni te banju gi lerim di tuk little chokpa da finchiling cherik chokpa ni nyamdel be di godin thap yeb I chanda nesl gi denlu finchiling le kilidem gi nesl di tikil hazum gi durik beu I tane su zodun solo dera sashuge shirik da rizu kompelen kada chipta lobda lalu china le phat thurik da lakche chonda shingi lobjong so thothi dera lobden beong seme Geyung tiche kyuzin gi na hichi da sumba da chepta tu chichi da sumbi gi nichu kongsi gi neto di chasha nga malam chi gi hyasin sono seme. Nesu janda shu sauda chikata namzangin gi kole shu wachin de talafanim sumgiri gya kapna samu pudi chap samsimre da hyanje ren to tore chamni sumchiyo pe ime. Dele lakha tosa lapa kaw dumdare chamni sumchi tu seme. De taru gya kapna lo kimni sumchiyo pe hati nginta pe di to. Trotudi nimni gi zaka sangin di shuge na ba randa sumbi nir ku salaplu zaka tujo ngimle lota tu gi su fini su cham chima to te shen kone sakyu beni da rikni iti lapni nin jamni sona sab gu tsuni da ngomate dune poni laibe tundu beni da shinka sun tamne kishing mitu tsuni tsu mitu be te kandu ju lamdi tu ko le sha da yanchale sha lo kato pop ime te le tuba chu sige da karma kechi ngali be wachin tu ko da yancha nichare le lunop kato pop ime Hele nanzi randa sumbi namka za puplu zaka tujo samle rabne beni da rimdo beni chagu chamni kone sakyu beni ringne zilhamni da chimdo kapni nin chamni da tindi zini dune poni da laibi tundu beni tsona saab kutsuni men zoni da tini shinka sun tamni tsole jumdo te inre lunda chani da sun shingi mo zitani tele gyum kelen beni sumituwe kandu julamdi tuyu kada yancha nisharle nukka tu popime Tato janda trikanele nesu judin dida namsangin zaka sangin di techibe pyuzaw I te larim chotinalo mima seda da chabda suda jime larim dusurin bashindu bera pyung sina seshuke kariche. Pungtim gedun hensoki seda bemina randa sumbe namgang jidanga be jize gelo kenlop disok ushuk to pungtim shung gedun dasang mang nam gengi shune pungta dewa chembe pojangle joba chutse dinda karma chengale setup de zadi gongsha semto kha zonna shu nani dang jidanga be jize gu joba chutse dinda karma chengale chipke nandi nam jagi shune timbu tashi chezonna ranglo chipjogi to chapet nani imle seltap ki jennamya Lungtin pugi shungnamle jinnani seme. Ngenle kaktam hensogi seda bemina jilo nitong kechi sumloi ronsi jungesu jida ngabe jise sumchu sochigi nanke selten bego seme. Gadechibe jida tupen nalu selten bewachin chisombe jangsu zinidang dizombe
지도 뒷바나 임바진 베라 마베웨 제ха 쳔우 세마 다토센 중이 설든 배고베 민음돔 동tra 캐치 시동 굽자 깁주자게 예살레 민음 동tra 주주도 딘저 숨치 소주기 잠치 베디 예세마 중이수 틸천도 디세난게 설든 베니디 랑기 겐코 임라 게랑기 냠절 베나스 임다 주제 예베 록 헤디 베와친 샤당 쟁하기 난케다 야나 디세 마상베 히말레라 땅고세마 가디치베 설든 마베보 리바친 년내 깍돔 헨츠기 람눅당 지시티 니저스 퐁세마 카설기 딜로랑스 익상 추기 중이 설든 덕종 지카 저와 탑니다 야나 레콜니 숨숨딘 지니 숨다 admd@acc.org.bt기나로 저와 탑나세마 질 조와 리두당 계수 미용하다 림부치기 세비 구글 땡게수 𝗘𝗴𝗵 𝗵𝗏 시대 중탑로 양롭 구디 우슈토 𝗵𝗇cie 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗵𝗄 겐발로 로터 나슬 예비 간주 닥슬 하나니다 𝗕𝗕 남게 동체당 지하 개와 샤차이 통들 제하 나니다 델레 도지 파미 소콜코 나니 임레 대징기 미스용 투멘다 셴데브레 남바 제나스 슈어 베위메 카슬기 델로 샴케 안동 순나로 저와 탑나스 슈어 베위메 두 규ችን 세기 세더 베미나 예법템베 른들바 소기 두 규친기 줄람다 다든 추식 시든 델레 데이터 센터 샵도수 사이버 시큐리티 컴플라이언스 어세스먼트 단 제웨코르 지십 샵도기 덴로 짜마 또나세메 린들 이차수 용절토 지당아 베지세 캐치 치루 추증하기 난게 수급다 이차수 지세 캐치지 치루 추증이로 카치네세메 카슬기 덴로 www.tender.pt 야나 procurement@pt.pt 나로 저와 탑나세메 소다 총레다 라율 행카기 세트 베미나로 태감지가 뉴진 메비 레데다 ngochangchugi midedagi chunalepa chigya khapchunalo layo yobigi kole chapter b yobe shetok chuin seime jaik da digital thuda kya khapnalu chigya khaplepa layo tunegi wachedi soda 총레다 라율 행카기 나와 tweede chotham yumi chamchigi bechoneda gesi chotham meba dezumi chachubeochin nyechechu phosi seime debole yojuda gugurge olo chunile zemthaplu 라유 츠미츠기 샴케게 람텐루 네나 세메 디아 남라 베루 토케여비 요텔레데 루미 오버시스 엠플로이먼트 에이전트 부탄 오버시스 진자이 employee Bhutan overseas employment agent wanchu overseas employment agent yana soda chongleda layo lengkhagi lerim chonalo layo chego seime desumbe soda chongleda layo lengkhada chiga yote lede gi gole tokyo yebme eshibego soda chongleda layo lengkhagi nawo meba yote lede zulu nyute ne le jemgo debole toto chinche soda chongleda layo lengkhada yana tokyo bede mebe yote lede chu judi jomisu na to ne da nyensung mebe kole tap madu thende yuble disule jem tablu lamlu da tin soda chongleda layo lengkhada dewa thapgo seime khasegi tinlu lekorni sumsum ni ge dun sumda sumsum lekor dun ge dele sumsum lekor dun ge dun dayana lokting khajang overseas@moic.gov.bt nalu dewa thapna seime internet gi thole kachiya betube di to cheto to chimbemo debyoda internet di lalen thap mashe bochin name same yinkhaya yupi we gadebelo namra peru rangi sanjiti tinti chigop I dia saiti rangi jam chimato shengi mashe peongop I digi chere dadinsu yensung daden bejatsu we my friend request chon mi kai namo wai pema deberai mi chere chete lejum mipsumbe yongdel tolle chemitsuya lejum meome animitsu chere dadensu aukuni pachum demiyang imomare we andingi pamete kagi suiga te ani patsuni denle cheginawa majin baya shengi chigi kolle yongdel natsuko bachin hemara chele nawalengop I chera beru chele nawalengome we Dikachi ina? Atsikush! Chegi namra beru, chat da yongdel ki thole. Simse debi kap, ats ka hisa, ebni meome. Titsu ebachin, wachiki, tamato bi nandenda, virus re ongara lab mishe. Di beule, chegi namra beru, dizumi nanden re thumbachin. Titole, cherai, lotte chengi, geshu tsulu lab kup I. Pa, nika chera chewete, de bewachin, yongdel thole, gadibe ngensung bete tsubga? Ngazum chi bewachin, thana, dulchin rimlukdang. Yongdel gi tsemchi hablin begoru disumbera ni profile di private li zogoru phamda
lopta chengi kishu tsle chapchu tsle di ma tse namra peru ngagi ni daden so ka thopsa yongdel tholu sunimi lakpardu ngagi yongdel thole semseru nga de sei kakungi kole shechuni mi bikar ngagi oshimitsu da chikar cham chitsene yu toru yongdel tholu chemitsugi omabe chegirzi lawachin di thole ni lotte chingi kishu tsulu lapni yu ngomashimitsugi chera semsewi kap semgi kudatiru jesu begozer lapnidang semgi chachitsu reme tongpa bjingeser lapmitsulu oteni me namra beru yongdel nalu matsubi hema no samtangopti keche tipiole charutsu ripkim ninsungbe laso 장통기 레림지미가로 루쿠잠보 시슈니라 다다리 지기 레림데임 더치보아진 팀더 대위기 레림치 고진 답되게 피데 피게 시슈니라 다 팀더 대위기 레림소달로 어쩌기 야캅날로 장팀기 샵도 피미기 쭉델라샤지 시슈니 장팀기 샵도나미기 쭉데 수기자 칼레 쭉데 니데치 데레 레림날로 짜마독티기 비 시슈니라 레림데베 고전 탑베 표고미데 아처라 팀더데위기 샵도데소 쭉데 같이 가줌라 나미나 미망기 캔니기든로 디나도닐레 샵도 렌메수기 캔숲지 시숲지여 바친디기 펜랍 탭지 중님에 노이기 믹버게디기베 아치기 레림데 고전 탑도 시슈니라 장팀기 샵도 피미기 쭉데 레샤 요비기데레 다리좀 치베와친 쭉데 니데치기 아치 레림날로 데톡나디기 비 시슈니 다 레림디기 된로 대독나미 꾸준 숨게다 칼레 담바라나 꾸준 담바데 임바진 두기 점미 속대기 조지 노미라 드즘베 꾸준 니바디임 저치베와진 두겔로 팀든 쭉대기 아치라 영어 첩도 쳤니 드즘베 숨바디임 저치베와진 두겔로 팀든 쭉된 날레라 팀든 조진 고페노 시리뱀 나슈디기 비유세 나숨기다리 드세된 레림날로 짜마독나미로 거리체라 좀발렉소스 다 담바라나 점미 속델리베 고수고님에세 다레 𝗕𝗄𝗄 점미 속대기 영접션 좀지 빠르로 거든 탑보달로 레림데날로 탑데와다마도 여기 내던 레샤지 되들베이세 데날로 레림기 룹데지 레림기 주된지 같이라 되니까 담바라니 치세 나세 나스카르체라 다 담바라니 가줄래 데나 독 장달레콩 이 가줄래 다른 같이 되어들링기 데날로 데데 점마치 또보 올라서되게 장같이 보는데게 데디날로 말이 가들래 다 점에 초대기 가들래 된다면서 몇 가지 가서 요새 대신에다디 다나다리 이 레림비나로 대대 맞아 두비 치리 조금 대가라 집어 전남에서를 이 같이 가들래 대집어 델르즈 델레다 대점벌에서 요새 쇼니라 다 뭐도 dimdachi 대 도로로 갖고 메슈고니메 당가지 그 잠이 초대디 당가지 이렇게 초대디 배워진 대 아저라 예시기 간놈아 다도 미기 루틴 도 전남이 대도기 다다 개비기 셈 명호 아셔는데 좀 추초 인세 순이라 대디기 올은 거라 좀 집어진 대도 쪼지는 미디기베 대 차지 주도세 순이 다 대가도 나기 대도가 렌데 쇼와진 대 가상님 같이 대파 보르베디기베 같이 대 잠이 속에 빠나 대 같이 쪼들 숨베 대 마바 현좀다 쪼들 니셔다 데디기베 대 같이 발로 님 숨베 미징아 지기 대고른 탑디기베 대 베이세슈니 대디나 만유기 잡도디 보진 대담리치소 유엔디비 가들레베 대 나이세슈니라 대디네 디나고미 미용어마데라 대같이 다로 자미기 초디디 대 지존나미기 님을 고초디기베 대명 개비셈 대아시님들 정오지 초기 대같이 자미 초디기 가들레 대 팀기 가들로 대 샵도쇼달로 같이 가들레 대 가지라 대 자주 수수가 대대수 가디베 베수가세 대 로지로처럼 가지고 대백까지 나온 비칼로에 대 태감 대지갈래 대다 쭉대 저기 짜tum기 쭉대 저기 반알로 대답 먼저 올려서지라 캠벨로제 두 대안에서 반나콜에 답 먼저 됐어 뉴진 가디베 베니나 대대수 반나콜에
탑시던 되게 같이 세니나 대 반나고로 대 디션좀 지나심다 두들 지나베베 대 tundu지 물잡베베 세워진 미다바가서 대 유지 맞을 대베까지 대 나오신 되게 베베 내가 점에 초대 가들레베 대 바바로로 네가지 거는 탑되게 대 님숨 이 나노 같이 대 점이 하남 장갑에 버진 대 자질라만 어쩌다 대님 땅바 대마처럼 나거나기 답되고 뭐되고 순대서나 님 이번에서도 대마치 기자 자침쟁기 쪼디쟁기 대팀기 샵도 피미수기 대 반나골 같이 레림체 조베 대 뒤들지 나이 세슈니라 대 디날레자 마토메스 같이 기대로 전다 퓨전 되게 대마치 팀수가 되게 가들래 당팀 현대 가들래 대들 년례 같은 회수기 갈래 저배 영상이 가들래 대가 알아거나 대 모습 대 바전나베베 대마치 하는 날로 뒤진데서 배우기 값으로 대마치 잠을 소들이 가들래 배워진 대 동다를 저위네 준날로 자위네 준날로 대코야 당팀기 현대 날로 대 수지를 표 줘보달로 대야 고승날에 대 공가 랩톱에서 밤이 되지 대들레 대숨에 대 아이폰에서 예야 밤이 되지 대듯이 두비데서 가라나 유비고래 공 어찌 때문에 요한테 비참면서 대디세로 야마치기 저배 용샵 레지스터 제너럴 카들레 대디세로 간이디서 다 세계 시대기베 대디서 니는 대비지나 예다로 로버티기베 대 마침수 카들레 당아치기 미주적인 미디 대 더담나로 대자비 값으로 대자미기 토반디 대랄린 타미테스 여기 로제지세 파 테모달로 대디세로나 코나 팀수 카들레 받는 곳은 좀 맞도 빼나베 대디 자미 토방이 유미기 때 니주젠디는 토블럼 여비나 메비나 거기 에워치심다 띵아지 주바랑 같이 린치 비앙세 대대베가 지기 봐 대손데 대비나 있어 슈니라 대대로 오베디게베야 대닐까도 현숙이 간 나이베 닐까도 현숙이 날외 대 티쇼숨 대지 해말레 자미숙이 강외베 소들로 대로 공 가들레 대야 공기 틈다 티지게베 이세 디스웰레이션 버세나 대 디즈미기 순데 할람지 레셔지라 중이 대 이루 디스 담마도스 가란 유진베 대텔레 반고 순데 가지 레션 버나 가라 대 조지디 준비기 타말로 대대서 봐 주두디게 베살레 멜라 내가 대송아 가라 선디탑 대선디 땅바디 가지기 있다 두가면 두가세 명화지를 무출령 가지기 아피타이 텔니바데 도롱 가지기 있다 선디탑도 쓰슈니라 대아니보다 대 타지디 가라 베서질 가지 기대비 난들을 베십니다 대대가 지엘레 나오지 톱배워진 대가지 가르로 대 차별변이기 대레리만이 베소디 유세슈니라 그렇지라 나 두겔령 팀든 쭉들로 쇼고네 메세라 다 두겔령 팀든 쭉데 좀 집어와진 팀더 대위기 샵도 레셔치 나데위기 칼로 샵도 수기자 칼레 지디 미데 나르기 샵도 세메디 임베세 아니 샵도 딜레텐디기 베 캐펜더 두트지 그치로 정도가 세메지 담바라니지 라슬라 가든치 고습다라 아니 베주고네멜라 등같이 미디기 나디 샵도 디기베 데 미디기 나루 미셀 디툴루 데 차펜 디툴루 디펜 bombe라 톡디기 데 디기 마체 데 투티에 bombe라 텐디 시슈니빌다 다 나치기 미디기 데 나디기 날레 나디기 잡토날로 에와카니 베이 시슈니비 데 당바라 미디 나디기 잡토세 데 니바디 팀딘 나디 레첸세 데 아니기 니레베오다 당바라 마치 미디기 나디기 잡토콜레 다 케벤다 두디기 콜레 슈고바진 데 당바라 미왕 얍세 니기 공시다 티디기베 데 미왕 게베셈 아시 선남 대신 왕주 초기베 데 남로닉동 주니루 땡아치 미디기 난가 난디기 잡도지 대시축베 이시슈니비 대시축베 ngo빈데야 마치 당보 말슬기 남룩 팀룩 난가 난디기 남룩디 마 냠조디기 냠조메세 데 지지 참침 인데레베루 데가 아르기 팀기 딘선날로 피디기베 데 지지 체디기베 오달로 데 담마도 템메세 다니베 오달로 데야 팀기 딘선날로 짜망고베 데 돌람 자와제디기베 제망고베 데 가라 나디기 돌레베 세츠바진세 데 나르기 데 하마 레슘 난가 나디 람룩 레슘 예미디 데 록데라 데 딩데베 조디기베 데 공펠 땅탑로 믹디기베 데베 시축 낭남이 있으니라 데 당바라 줍데디베 와진 마치기 시데다 갖기디는 섬에 가체라 데 침상 다리 바나기 티남디
아따가 예브숨베라 샤추베세 데 추예추베 데 두브디에 bom베라티 데 아니베오달루 미디기나루 지데다가기 티남디 예브숨지베와진 땡아치 기용가기 벤숨기 따와디 데랑 징기 줍추베 세슈니비 단벤디기 지 마치기 티남디 레 슌베라 지데다가기 레 슌베라 샤추치 세슈니비 라 나디레 텐디게베 다니파세오달루 당팀세오달루 데미기 노섬당메라 당팀디 야 팀기 닌선나라 조디기베 데 토비나 스워진 디 연라지 세슈니비 당팀디 나카낭디기 톨레베 팀기 닌사 마초와베 코나 짜우니기 바나 칼랍디기베 낭딕 참카기 톨레베르데 데 캠바 둠디기 톨레베르데 데디기 톨레베르데 데 아니기 골레베 데 제뇨디 세다바진 디양아지 데 당팀디 토비기 당수이시 데 아니루야 케빈 bom베라 뚜비 bom베라 텐이 세슈니빈다 데 숨바세우달루 디체다 제로 말파베니루나미 서메 데 뚜비 bom베라 텐이시 데 다리 마 미디나레바 조디기베 땡아치기 공다치가 되어 탑배우달루 데 공일라비메 나가난디디기디 마치야 팀기딘선으로 잠만고베 디딘 통고 지나루 지지디 주투 수베 세로야 땅만 고베 데나미 사미 디기 케빈 bom베두세 배우달루 디 뚜비 bom베 이메세 지 아니라 디치 남로닉동 주니레 고속디기베 데다리 남로 나히 남로닉동 케치숨 배우달루 데 나가난디 톨레베 제뇨 가딤지 용돔 가딤지 세노가 세와진 장칼리 제바진 용돔 동터 10주시에게 학점지 대한님지 미디고 팁 기억니 정하기 델레디더 TV기 대화 예비기 대가지기 정도지 주진디 대 공기 댐지 베누 세슈니빈라 아니 베미디게 제뇨 대한님지 팀기딘선을 해니기 대누 아님지 말파 베추노 세티 두비 bom지 아니 세슈니라 대 싱아파세우달루 대샵도 드린메 동바인라 쟁게 갑나루 베와진 티테디기 베샵돌랭골 땡아치 나루디 샵도 린메 베오다디 린메 동바 베오다디 아니 나메 세메 데미실루 펜 bom베라 디기 토치 세슈니빈라 데치 땡아치기 미디고 팁지디기 베다도 진생아치기 버미 셀러브레이트 90% 셀러브레이트 데 장카 가딤치데 징아치기 종달 베가서 와장 할람 동타숨 나마남치 땡아치기 버미디수 다도 진세 남로닉 동주니르고 쪽디기베 데다도 진세기 바나로 아님치 데 나운디기 종달 디수 진차이 세슈니빈라 됐어 그리셀라 나 팀든 조준 거분 옴르 조라테페르 주고네메세 다 팀기 텍소스 두겔용 팀든 쪽대기 올르베 시쪽베 존 데레 샵도 수피디기베 롱어 최다 니데지기 지조인베세 아님지기 난견날로 팀기 텍소다 데비기 둡드니엔 슈지 미망기 켄고니인베세 디지같이 세니어가 라슬라 담바라 주장달레진 로 고갑남들 카티체스 주닐라 다 팀기 텍소디 기테와디 고추심다 디게 둡데치 슈르우치 베와진라 다 마지 겔치기 네스나 좀치라디 땡아치기 둡디 데 겔치기 네스나 셴게 함나 유도 좀치라 마틴드라 베스슈로 다통아치 게 함나로 팀기 데소기 때와디 시수베디 롱 치 랍치 조치라 예스슈닐라 데 아니베니디게 다 둡데세레 담가치기 팀기 샵도 피미기 카톨레다 니바 샵도 슈미기 카톨레 니샤랄로 데 펜토디 bombe라 중인세 나라기 데베 토메스 슈닐라 데 카찹세 와친라 더 팀기 샵도 피미기 원도 담바친 더 탄팀기 팀기 딘살룰라 더 지지치와 온베베 지지기 자펜 니샤라기 지지치와 온달로 니샤라기 카톨레 데 팀기 캐초 팀기 나루 캐초 유미기 민곰기 니샤라기 카톨레베 모찹 주베베도르 니샤라 카톨레베 지지치베조도르 데날레 데 지지치니기날레 아치치 펜토 중 bom주 디기 타팀기 시살레 펜토 bom베르 중메스 슈닐라 데 디다 초라테베 데 타팀 샵도 슈미기날레 팀기 샵도 슈미기 카톨레베 베디베스 슈레 데 콘로 담바 랑기 초두 니기 초두 메블레텐디 랑기 잠미기 토방 유데르 베스주로 잠미기 튀트 모츠베 데 디술루 가치기 때워기 카톨레베 잠미 치고자 베베베
공기 지지디 치베 주비기 갈래 데 랄루기 다 지지 토케 베비게 때와나루 토케 베미기 장술레 랄루 데 팀마포베 주디 유스슈닐라 데 랄루기 나루 다 지지 탁바치나 베와친 데 팀 홉드라 베스주로 아체 마팝 주디베 유 디더 초라 테베 암수 강길기 네탕나 유미 맙다 야들 조위기 네탕나 베데 베스주로 알루기 소튀기 콜레 지지 팀기 딘사 추고페 가티 주니나 마시 알루 미스 잘루슈니 좀베베 아니 좀미기 네탕 도마도 라시라돌라 아니 스웨카랑아치 팀기 테스기 샤토기 톨레베 베심다 데 티스웨 강일 세수치 데 베올레텐디기 티술레 펜토 bombe라 준 주인스 슈닐라 데다 쇼르테베 데레 원포켄친 셈캄다 류기 원폴루 토포미기 원포켄친기 디솔레 다 팀다 데위기 강일 좀 중시베발라 데 조에 데 디수 디좀기 지 지데치랑 와인스 슈닐라 디술레 댕아치기 콩라 딘칸츠베 파 팀기 딘사 짜만 거바데 팀기 테스기 샤토기 톨레베 베시나 워츠업 공기 잡미 추신나베 공기 지지디 치베 조비갑로 공기 담 콘라길로 원불로 토포미기 강길디 세수마세 니바 팀다 강길리베 팀다 디비기 강길리비기 지지디세 데 워츠업 디기베 잡미 디기베 치베 조이간레 디순날레 데남세 펜토 bombe레 주 디나디니레 워츠업 고자 베베베 지지 치미기 잠시 메마시나 디기 줍데 다칭아 슈도 좀베 데 팀pop디 베스주레 데 라루 팀 뉴스베주 데 라루 최전베 주미기 네땅에 치유를 지지지 아니스에 최전날에 데 롱어쟁아 아니 좀베 pop베베 주미기 아니 줍데디 bombe라 주인스 슈닐라 속대레베 주고네메세 점미 속대디 팀된다 제베 샵도 피미 쑥대진이 있어다 팀된다 대회기 샵도 피니기 나로 갱쿠가 좀 주요가 셈이지 미망기 캔고네 임베세 되지 아직 잠미기 초디기 되지나로 다 잘라 대가 연구도 견디디 대하남지카 나도 되지 대가지 배우베서라 유티 나중일에도 댓글도 나기 델랜디 비슈도 집에 오진 당아지 나도 대자미 기 토게나미드시 대다 주지디 대가지라게 주지 조디스기 대고 잠미 주디게 베 팀근들로 대 공로바 대 샵도디 공로 피워줘 볼로 대 답디 모두지 같이 튼도 모서 오진 담바 잠미베 대 레미베 추이값으로 대 공이 대 코나 자페니게 발라콜로 대가지라기 대 팀기 대 런유즘 집에 렘베베 대안디디 대 체지지 조달로 됐다 조디게 대 잠미섬이게 조디게 배바진 됐다 니게 조디게 함 대안이 집에 되게 대 림바숨도 집에 심달랍습니다 대 림바숨 지날로 됐다 로버기 애니베 대 퉁게지 주베베 대 조디가 계속 바진 대가게 출루 자장한테 집히고 있어 나 폼소 바진 자자디 아님 집히미 집에서 대안이 로버기 견자디 세토토베 대안이 마조와 공안이베 대 반려골이 아니 대 깝질에 되게 주주게 전용디 델리아샤랑 같이야 대 점에 초디기 나로 대 디시 속바주 대 디시 속반나로 전주스 레셔지라 대 트윈스 쇼니라 다도 진짜 보도록 같이 아니기 전주 세서하기 대 하는 딘주되지 장합에 오진 딘주되지 야스 있으 쇼니라 대 아니 다 디수 같이 다 팀기 샵도 표현을 하면서 뉴니임베 대다 미용 내가 저렇게 아시는 분이 졸레베드에서 주로 대 아니서 전주스에 가져다다 마 보고 대 잠에수에다 근처남다 내 게디게 배워진 대 니제딩 같이 대다다 대게더라 배고 공세되게 배울 때되게 대다 잠이기 자팀전에 대버려 수드라 유일라 대다 코라 아니 섭 저저디다 대들의 잠이니기 반으로 아니 견제도 주의값으로 내가 지금 지지 피셀에 맵치는데 로버기 아니디 대 마발을 심베티기 비싸르디 베타마시 빈시슈니라 대 가지마 소지 두드다 티디메라 저지기라 당하게서 버진 대 자자님 지들로갈 저지디게서 버진 자장합지 바소스 지자투스 바소 아니 대다 나지기 대 팀기 샵도 미슬로 팀기 샵도 슈니기 대 고갑다 티디기베 당하니 나지기 콜로 고대 맞췄던 바랑 나지기 다 바소스 탑시 베드라 줘도 대 아니 디파다 대 공기 있다 맞이 아니베 퇴야서 버진 대대승가지 파도 준유승가지야 대 디스 대 초벌로 대공기 디션 주드기베 때가 제일 메시지지 대대를 니주진들로 가지기 대다도 순순 가지기 야로
에워 제심다 데 니주진 기디로 춘신 남달로 랄레지디 데 라케디 데 자메기 라케디 마발라 데 차니메 베디기가 체메단데 유세슈니라 지라 데 아니가 지다 미세기 데 샤토즘 기베가 지hele 데버라 데 미세기 타든다가 지 데베 베돌라 데 니버서들다 마치게 팀둥세 데 도랑아니 기 샤토 페미지도 도나 말로나 아니 데 쇼코리티 팀기 쇼티리티 베 아니 베 미체두 데 디스웨 마치기 타디나로 데 거기 쳔베베 아트리 데 트루 저지디 보시보지 게소버진 나기 쇼코들리 심베소게 데 몸만님진이야 조도세 데 안즈음기 쭈녀디세 둠러링 같이 야루 데다 템트서라 유 데세 같이 기타 니자 데 샤샤바라 데 게트기베 유 데 근전남들 게소버진디 데 같이 기타 디 미세기 샵도 임베디 미술로 답시디 잠미람베 데 디스 같이 기 팀더트드라 야루 데 찰라 남신도 유지슈니 야지나 점베다 팀론데술로 따똑데스 모톱도페 나베기 로제임베 까지체살 다나 두겔용 팀든 죽들로 쇼고벨라 다치다치 나디기 로주 텐도 달로 팀든 나디 레슨스 메제 로주지임베세 아니기 믹된다 디기 캐벤지가 지르 존데 여가치다 디원이 답직하베 쇼고네멜라 다 나디 한번니베도 보몰 메데 나디 샵도세 메제다 팀든 나디 레슨스 메니기 캐버지 답직하베 소나세 됐라 다 에와니바디 랑아치 나디기 에와니바디 바와진 데 팀딘 나디 레슨스 데마치야 팀기딘선나로 시축베디기 이 세슈니비 디아 남베이가 서와진 남론이 동춘이루 데마치 당팀 현대다 데마치 축디 냠들기 돌레베 데시축 나나미 데 베고미디아 조라 데 당팀 펠지 당니기 델리 이 세슈니비인다 데 당바라 데마 기억날레 바 나디 베마츠메디수 야 팀기딘선나로 옹바진도로 고갑지 진디기베 데 공로 나디기 고갑지 진이 이세 진디기베 데디 당팀기 펠지 당니기 이세 데다도 진지 펠지 당야 당수치 데 뚜프데 bombe라티 인시슈니비 니버세우달로 디기 뚜프디디가 데베 텐가서 와진 데 당바라 같이 제뇨기 장칼레 배워진 데 닉동 지구리 고축디기베 닉동 케치 숨 진지 배워달로 제뇨 용돔 알람 동타 숨 합지 데 나디베노 세슈니비나 나디 레전디기벨라 데 지 캐빈디가 지 얘가서 와진 다 종카 날레파디 다 마디오민돌라 다 조라 총카데미 자첩로 데 나디지 배고 바진라 데마 기억나루 공기 좀에 주벨라 사네베오달로 데나 나로 재미기 익산날레 봐 조디기베 티테디기 배로 공기 데 디에 남스미 지다 마디니디기 데 아니츠기 덴리디 데 팀기 딘선날 옹디기베 데 나디디스 배오 데 공기 배추베 디 딜로에 케빈 bombe라도 세슈닐라 덴벤데기 데다도 당팀 펠지 bombe라 당수지 줍디에 bombe라티 데아니베달루 지 케빈디가 지가 줍디디가 지가 소아진 같이 팀기 딘설루 지지 디 마팝베닐루 데 케빈 bombe라 중이 세슈니벨 로터신도 같이 지지디 장가데 마팝조도 세슈니벨라 나디 레친기 돌기 배울레 덴디기벨 들려니 캐버지 답지 다 캐버세르야 디마 미디기 나로 배워진 데 나디베미디 고딘타미디 데 미디기 고팁 갑 망미 속바디 주인 세슈니빈 데 공기 배워진 데 나디디 조투브 좀지 배워진 나디디 타결 젠지베 좋아진 데 나디기 겐제조디기 베 죽동 세슈니빈 데 같이야 팀기 딘선나로 임바진 나디 레센디기베 데 제뇨 참침 데 덤빈기 투칼로디 나디디 베니기 예밥두세 데니바디 차고 공라기 나디 베니세 슈어 피미데 따도베 나디 레첸나로 조디기베 나디디 둡숨집에 와진 데 겐제디소 데 겐제디 록디라 파 팀트나로 피디기베 땡아치기 둠치 틴치에세 틴치지라 나니 세슈네빈다 데 나디 자미디베 와진 고딘타미디베 와진 데 야기 제롱차잡이 세슈네빈다 데 케버디 아니라 이 세슈네빈다 그렇잖아 디리치 나치기 나디 차시치세 베니라 다 베버진 년들기 제뇨지나로 임바진 데로 년기 토브림바디 주나로 heb달로 가라 나디디두 데로 교급션나로 heb달로 나디 잡마수미일라 다니 년기 톱쇼 림바나로 베와진 나디디 잡베베 다니 차시치 나디 둡디기베 파베오달로 또 로야로 파 장빈기 차라디 잠동동일라 다니 베달로 년센 남에서메
계신게베 남망고베베 심다 대잠토토베 아니 나디조 마토미기 네딩고로 참 진연신 베디기베 주두tuniki 케벤 bombe라 이 수준이비 das 그렇잖아 나 팀든 거편로 주고네멜 다 팀기 텍소서다 팀든다 제외기 샵도가 주숨지라 탑가 아니 샵도가 주숨 랍도길 한바디수 가다갈로로 탑가지 아니 니 송나세 the 팀기 텍소기 샵도 세우달로 카 숨베 유스슈닐라 치디 팀기 랍자 데티나로 다루 치지 치위기 남들로 디나로 팀기 까다다 치디 치지기 개팜 치지 치위기 남들로 팀기 된센데수다 치디 랍자치 미들리나 달레 팀기 도람디 땡아치기 팀들기 도람디 배워진 대로 유구 슈시 디치니 데텔렌 티쇼 폼 디수칸치니 데텔렌 ngajirelen bi kaplo tisu jinigi nalu charo bemidelu inseshunila talenchi de timdelgi mochapla tani di jammi chushinabe de timgi dunsalu tiji chuwajodalu tiji zo khona jumo baba jammi chi koje beshinabe tebe jumidelu inseshunila de tachi shabto ni timgi labjada timgi thoram bebigi kaplu de anini nadi de injimiji timgi dunsalu de jammi metopse shunila de jammi digi anizumgi shabtonalu charo bechim matochip de timgi dunsadi tsujo tsu khonra jogose shunila de khani be yuse shunila hani shabtodi sumbe teoda nyecheda shitsebe khani be edi yuse shuni de shitsegi kaplu be wajin de timgi labjada timdelgi thoramdi jamchi topse shunila de len nyechegi kaplu be wajin de timgi ngochap da telin timdelgi labja telen timdelgi thoram sumchara shabdo sumchara topse shunila de ani de ta disu chimi shabdo disu phiudalu da jammi dinga chi tachi konle shebumala de jammi chi kojak begasala da ani jammi di ta to sumchi bewachinga chi gi timgi tesugi tewanalu mitopgi kangil bebeni digi denga chi jammi chokde da chi gabe nyamdegi tholebe de yalu jammi thoke dumi disu de kongi shabdodi lendose shunela de dinaloe kha nibe yose shuni shabdodi male da ngachulu timgi tesugi shabdodi gobese shuchichi umjauchi bawjin dinalo toptanga debe duga mendowa ewachi shina toppe yasub joji bawjin terangachi tim jammi chokdelu de yukuchi shuchichi phibebe de analu thoke dumigi jammi desugi rimetombabe beni na de yanjin tu dumtareberu shungi khatulebe tu nani yola jamigi chapto phimidulula ta ani bindigi an khani be yuse shuni ta ani bodalu tato sense ma chishachi de jami chokdigi khatule thokidudi mi jami desugi te ma shura de rimetombagi khatulebe chapto tebe na di yuse shunila las to wache chusi dungi nesulgi barsamchilen bebe lokchusi gegi nesulgi shule chotidigi be kokapigela tato lerimzi namelu garichela punktim gedun hensokki sedra bemina rangda sumbe namgang jidanga be jitse gelo kenlok disok ushuk to punktim shung gedun jasang mang nam gingi shune punta dewa chembe pojangle joba chutse dinda karma chengale setup de zadi gongsha semto kha zonna shu nani dang jidanga be jitse gu joba chutse dinda karma chengale chipke nandi nam jagi shune timbu tashi chezonna ranglo chipjelgi to chapet nani imle seltap ki jennamya Lungtin pugi shunglamle jinnani seme. Ngenle kaktam hensogi sedra bemina jilo nitong kechi sumloi ronsi jungesu jida ngape jise sumchu sochigi nanke selten bego seme. Gadechi be jida dupen nalu selten bewachin chisombe jangsu zini dang dizombe jida dimbana imbachin bera mabewe dekha tsungu seme. Datosen jungi selten bego be mingom dom Tongcha kechi shidang gupja gepchu jage yesale. Mingom tongcha chuju dang dunja sumchu so dugi jamchi beidi yesime.
중이수 틸천당 디세 난게 certain 베니디 랑기 겐코 임라 게랑기 냠절 베나스 임다 주제 예베 록 헤디 베와친 샤당 쟁하기 난케다 야나 디세 마사베 히말레라 땅고세메 가디치베 certain 마베보 리바친 년내 깍덤 헨초기 람눅당 디시티 니저스 퐁세메 카설기 딜로랑스 익상 추기 중이 certain 닥종 지카 저와 탑니다 야나 레코니 숨숨딘 지니 숨다 admg@acc.org.bt기나로 저와 탑나세메 칠도와 리두당 기수 미용하다 림부치기 세비 구콜 땡게수 𝗘𝗴𝗵 𝗵𝗫 시대 중탑로 양롭 꾸디 우슈토 랑다시베 𝗕𝗲𝗄 𝗵𝗫 겐발로 로터 나슬 예베 간주 닥설 하나니다 𝗕𝗲𝗄 남게 동체당 지하 개와 샤체 통들 제하 나니다 델레 도지 파메 소콜코 나니 임레 대칭기 미스용 투멘다 셴데브레 남바 제나스 슈어 베위메 카슬기 델로 샴케 안동 촌나로 저와 탑나스 슈어 베위메 두 규ችን 세기 세더 베미나 예법템베 른들바 소기 두 규친기 줄남다 다든 추릭 시틴 델레 데이터 센터 샵도수 사이버 시큐리티 컴플라이언스 어세스먼트 단 제웨코르 지십 샵도기 덴로 짜마 또나세메 린들 이차수 용절토 지당아 베지세 캐치 치루추즈나기 난게 수급다 이차수 지세 캐치지 치루추즈니로 카치니세메 카슬기 덴로 www.tender.bt 야나 procurement@bt.bt 나로 저와 탑나세메 soda chongle da layul hengkha gi set up beminalu thakam chiga nyujin mebe lede da ngochang chugi mide da gi chunale pha chi gya khap chunalo layo yobigi kole chapter b yobe shetok chuin seime jai da digital thu da gya khap nalu chi gya khap le pha layo tune gi wa chedi soda chongle da layul hengkha gi nawa twe de chotham yemi cham chi gi be chone da gesi chotham meba dezumi chachu bewachin nye che chu pho si seime debole yoju da google gi olo chunile jem thaplu layu chimichugi shamkyogi lamdenlu nena seime dia namra beru thokeyobi yotelede Rumi Overseas Employment Agent Bhutan Overseas Chinjai Employee Bhutan Overseas Employment Agent Wanchu Overseas Employment Agent yana soda chongleda layu henkhagi lerim chonalo layu chego seime Desumbe soda chongleda layul henkada chiga yote lede gi gole Tokyo yebme eshibego soda chongleda layul henkagi nawo meba yote lede sulu nyute ne lejemgo debole toto chinche soda chongleda layul henkada yana Tokyo bede mebe yote lede su judi jumisu na to ne da nyensung mebe gole tapmadu thende yuble desule jem tablu lamlu da tin soda chongleda layul henkada dewa thapgo seime khasegi tinlu lekorni sumsum ni ge dun sumda sumsum lekor dun gege dele sumsum lekor dun ge dun dayana lokting khajang overseas@moic.gov.bt nalu dewa thapna seime internet gi thole kachiya betube di to cheto to chimbe mo debyoda internet di lalen thap mashe bochin name same yinkhaya yubi we gadebelo namra beru rangi sanjiti tinti chigop I dia saiti rangi jam chimato shengi maship beongop I digi chere dadinsu yensung daden bejatsu we my friend request chon mi dikai namo wai pema deberai mi chere chete lejum mipsumbe yongdel tolle chemitsuya lejum meome animitsu chere dadensu aukuni pachum demiyang imomare we andingi pamete 가기 주의가 때 아니 빠츠니 된래 저기 나와 마진 바야 신기 지골래 용절 낮추고 바친 해마라 첼레 나와 랭고피 체라베루 첼레 나와 랭고메 왜 디가치 이나 아티고시 저기 남라베루 잣다 용절기 톨레 셈세 데비캅 아츠가 히사 입니 메오메 디츠고 에바친 와치기 따마토비 난덴다 바이러스 영원가라 랍미셰 디베울레 저기 남라베루 디즈미 난덴레 통바친 디톨레 체라이 노테첸기 게슈 츠루랍고피 니가 체라 체웨데 데베워진 용절 톨레 가디베 닌숭베 데츠가 마슴 치베워친 타나 둘친 림룩당 용절기 쳔치 하블린 베고로 디즈메라 니 프로파일 디 프라이빗 루조고루 팜다 노테첸기 게슈 츠레 잡추 츠니 디마츠 남라 베루 마기 니 다덴 가 톱사 용절 톨로 스니미 락퍼도 ngagi yongdel thole semsero nga de sei
카콩기 콜레 시춘니 미비칼 나기 오시미츠다 치칼 참 치체니 더루 용델 톨루 체미츠기 오마베 체기즈 라와친 디톨레 일로테 진기 기슈츠루 랍니 오마시미츠기 체라 셈체위캅 셈기 코다티루 지수 베고즈 랍니다 셈기 차치츠 레메똥파 베징게즈 랍미츠루 오테니메 남라베루 용델나루 마츠비 헤마 노삼탕곱티 게체 티피올레 차르츠 랩김 닌송베 Tonsa chokho raptinzi zonji di chelo chikto ngabja ngabju nga nilu pelden hami lungden da chidi yongzin nga gi wanchu gi densa chaktap nami dikhalu chelo chikto dugja ngabju nga nilu pelden duba rimboche shabdru nga wa namge gi tuge kongje tardu chegel minjur temba gi thapshe da tendelu zonji digi chaktang dia dunkar ekhi sumbe pshi gesi phodangi nambada na chüsi tsugla khangi namba be shendi yupi dele chu lamda chila penlobda geju rimjin sugi zonji di tho thidera jacket namle tendi gyakab gi sonji chugi tele kusum thukten ge shugne tsugla khanle chiru jangkha mashu chida phi zokele beru bomsho da rinsho chibe yupi ngacheri gyakab nalu wanchu geju gi shrilu unyi shimle chu chegil rimjin chugi chagin tamba die zonji digi penlobe ngasil shudo yuble dugi gerab nalu kedu phabi gi sonji chibe ishekepi charcho kholo chipgi gi tewa geju gi shrinluk ta sai sonji de dare tenza gyudin gi de cheche rabde gi namgin gi shune da mande chojibe miser chugi mide peljur konphil gi sinjong thapsa Dzongkha dakchungi isabe chedo yupi. Kusambo timburugi janda shuka nalerin zomgi netsugi shingepde janda shuke tangbara netsudun. Shirida ritse kompe lenka da chipda lobda la luchina lepa turik da lakze chongda shiyungi lobjongsu totidira lobdun biong sime. Sui gopen tsuda chibachin kirum tsuna lepa yu rinbe shadi samigi shadi sugi te zukam tuten lut nyunigi nyanka yu sime. Finsulin lulota shindo godin tami badminton gi dendon nalo jagada pebu tsi di teka tomi gi changka di hiasen sono. Tanesu kase. Asia kompe ngika gi US dollar saya chenga japchu bemi gi step up semi gi rikzel chonda da shiniya da tani gi te la gyul de tu chi da chubi nalo chudu ne ime. Iro sheri da ritse kompe lenka da tibda damkha chabibi lobda lalu china lapate turik da lakze chonda sheyungi lobjongso thotudira lobdun byong seime te lagel dugi wolo lobda dun nalu turik da lakze chonda sheyungi lobjong larim gudechi motabewi karato Lenka digi motab ki lerim di chilo niktong chigulu kochu yepta lobjung lerim dia chora lobchuchu maungbina rikzeda dembe zoni ki denle lobtin biu ime Dari legil digi olu nachi zoni da numkurchoni logmeda dozo chudungchoni da chentani lorik nyamchi da chemchapni chuchi di lobjung lerim madawsu lobtin bedo yop ime Diya tirik da lakze jonda shein na towa yumi lobrim gubale chuni ba chingi lobchuchugi lobjung lerim di labni na damkha yop ime te lobjung lerim di ya penjo chesin gi chablu damkha be lobtin biu ime The Cherokee Chisin the Kajipedi Paisochin, Nara Hemalato in the Isnila. The Cherokee Chisin the Babdalo,
rangi kue ati mambe topsbe shunila dile mangpane lagi ko kap mam ye se gundigi sizing shunila furniture tech begumiti de chorani tibeti skill gi gara skill gi me bala de ngagi hema apagi de ani zo on this builder then design this modern builder chijani ngagi zo sum chitu se noila do chungla rangira zo be shebachin de ani future nalu de ani self employed be chuni mela I made up a mindset of taking ngagi longme da diwi riktel hamni be dam khachapchi ngara longmi sori kopin bini gi rewa yuble lobjung lerim digi shiting gi riktel su thobni na pen thobi rewa yu de mongpe na layu thupchubi rewa kedo kadem chibi layu thop masuru sachi gi chongla su be chubi rewa yu business of hardware and run through it. Dida chika lebe da lapten pachugi lamina motab ki lopta chuna shitin thinkin chu lambe miple lalen ngotar gi chenju chu godin thabi kap tonlen jumme sime digi be khongi khatule loptu chu khonrel hapjangi riksadi yada tani gi denle daudak pachi gi ri thirik jonda pe khan suna lefa tango be labdo yup ime dichuzum chi be watching a chi gi nagi gi loptu alu gadim chi ega se watching sumchu songa dem chi se ta dato sensi gi netang naludi ta mabanga chiregi rewake do zumbera ta lejumbera jodo ose indigi bere da kangeldi nam themmo so achin practical exam se tani chabigi kapsulu dumda re kangelchi themme se ta kangeldi thendigi bere ngachigi ta duthile ngachiregi na TTI tani khongda chikhalu dewa thabdigi be tani di practical baby se agi be achin da ko lo jidem chi jomeba lobrim gupa chupa chuchiba chuini pa be achere te chebe ba tele ko ta do yin dem chi den lodi ko TTI na bebechu te machine bomb diswe gate be benin ko shebe te do chi girin lodi ko OGT zumbe ta mo tele ko OGT tam chauchi tele nawe ko practical da theory exam bechu tele analedi ko NC2 gi certificate jimbachin gate be choni me sherik da rikse konfel henkhale kopin chugila mina lobjung lerim dileten lobrim chuni ba thaki wishuma sherik thothi tama chumi chuluya kokap chujiu seime dari lobchung abjel hapchigi lakchi shin gi lobchung dil habdo yup ime te nahi shokten dambina lobchu dukchu thaki mi chugi dele khonship chugi rikse di thothi ni gi denle thiri jonda pe khan suna le pha zidi yup ime chanda ni chugi denlu sonam yuden gi nin chu beu I Geyong tsi kyuzin gi na hichi da sumba da shepta tuji da sumbi nyerchi gonse gi neto di jachanga malam chi gi hyasin sono sime te te ya lochi na chache da shaptu gi gonse di jachanga malam chi gi hyasin son yo petum ime nyerchi gonse gi neto di gonse ya sengda ma phap jowi kap chi chapni na lalen thap do yebda peljor na lu gonse jurche bemi gi khabatem ime the gelyung chi chike jingi chache da japto dakpa chi dam khachabdi ti thugi gonse gi kheba taw ime ti ya chi da sumbina chanda cha mebi domai rik gi gonse di nahi chi da sumba da chepta tari ja chadin malam chi gi chi ya sing son di yepikeno ti zumbe sathung da cha mebi rik di choya cha chadin lhapchi gi ya sing son di yebbi ime te zathung mebi rik choya gonse ja cha sum lhapchi gi ya sing sonu Diya lochi nalu keldenda jutin mato shimi zathung membi rikchugi gonse yaseng son yebbe ime. Dida chika chimnangi chache da khachibi khochi tsugi gonse di jacha gu dechi gichi yaseng jomi di thoshuchi ime. Tele gola da lhamgi rikchugi gonse diya lochi na jacha nga lhapchigi yaseng so yeb matse shimi chache da japto na tsugi gonse diya jacha dul hapchigi yaseng sonu. Tingi tamgi nagong diya thothi di ma phapson yebbe imda diya chilo niktong chu nilu ngi tamngap chunga dul hapchi ne midi tari ngi tam jachi ne do yebbe ime chanda nesl gi denlu tikil hazum gi ngen juphiu I Wanda fodalo nasi miken chumika ra tari se sudi yeb ime temide nasi gopenda magde tele de subta sanegi mitsugi nimsum lapchi gi se gopteno te hemiza pem gitse wanda fodalo nasi miken ka du chunyebda te adada taga geok nalo mikha nini da te phayuda bjena geok nalo miken ka re chunyeb ime iru nesu chungkung soda tubachin te tatu chunchu miken tigi mi che soda chungi chul neba chungyubi ni jume ime te te da chika teoyi bi gopen chule te mi tigi
na tse kar ka de chi gi chi chi yup ina khasi so top ma sup in timpu gi timsung ga ba gi ta ja timpu chang gang ka gi sa go na kelo ke chi nga la mi am chu chi se yu mi gi ne dun di humi tin tan na lu chu pe yong cha pi sa lo ta no de ti gi betare chu pe yong cha pi sa gi ne dun ti gi tu lu cha ji pe do yo pe ime daru timsung ga de hon le ship chi be mi da te chen ri gi tak chi gi ni ju te zum be ne dun ti da te wi gi ji mi tu je chu pe yong cha pi sa lo ta no in ro timsung gi hon le on zo de chi gi to pa cha mi gi chen ri tak chi gi la chu be ni bi kyo pe ime te zum be gi un chu te min kan le sem kam ke chu chu gi to pa yu bi mi ngom di gi sem kam thu ting gi ship chi gu lu te kan ya la ma tu be Didachika hemidawna amchu seminalu topa yubi mingom digi amchu di khodo sa juma toble chipsa wishoka se yubi gi khasino seme te kengen dia chida sumbi gi chitse sumchu so jigi te tuba namma namjika chungyo pe imda topa yubi mingom digi te tato todamnalu hyo pe ime Gyakabna tuza kebachingi dawu tsunalu shatsoni di kadam bedo yoble te tiga mitsugi shatsu ransui chimnala pa sajado yob ime I rosowi gopen tsuda tibdalu te kidom tsunalepa yu rembe sajamigi shadisu samidigi te zukam tutenlo nyoba chunigi nyinga yu sishichi. Tia gopen tsugi shimina tizumgi shasawajin sedepuni imma te hamtamigi bubtsule tendi zupa masubigi neji suya tomnigi nyinga yope ime. Sa public gutsu di dauchigiri saga dawi dizada te kehamnagi shakhatsu kara godam jani me tigibe mitsugi shatsu dauchigiri lang tsube sa shanigi dinle tari shalya shabe nyoba doyeble shakhagi choda tsugi omba por chetodobe sodo ibimbe Iru soyi kopen tsuda tibachin shatsu kekdom tsuna sa shabi kap zechu mebbe chodoyeb matse nebub tsuya tani imle sa shami shatsani di lajo mezi me Tizumbe sechu keshok tsuki shemina shairi tsuye tishugi tseji nyushora degree Celsius minus chobge na shabachin chamchi dawu drude chigiri chutubzi me. Nga chiki gyakhabna lutawa chen satung mep joma chuba nyamsung be di jani ki lamlu le ju mepi. Digi be shairi tu yurim be jagoba chen digi tungen tu meple simche tu se chao chin bub tu phe di juyi. Digi be shadi kade jojo Kena luja tsubachin bubda dewe nyankadi maapab besu. Taru zechu kechu gilamina shatsu kekdom sosona majaba yurembe shabachin shanalu bubda nigi nyankadi chesube yuzime. Te zechu kechu ki bewachin mitsugi chimna yubi kekdom tsunae shayirikzu yurembe shanidi lejum meezimda Diya kekdomsu katpinida katam mansube shabeganle suje rentotobe sha misuzime digibe shatsu nimnile shigibana da tora towachin duntaka kochile geshani mizime. Kedom na jami shatsu degree Celsius minus chobge na chachi be jama subachin nyensungi theka kangelu digi nyanka bomberayu diya shatsu hamda putadi ditu sawe ganle sakamlo neba jundi shiken juni ki nyankayayu. Te sechi kechoki bewachin shakakdan bewi tawudina shamazawa sukalu pentobe sesegirik suzawachin lejum inze shichi. Te gelji shibjuda sechi gi jamnin bemitsunaya nimchina sechi gram nyunshe kupchu sagoze imda shadi tigi chashijilege mize ime. Tida chika kehamnagi sechi kechoksugi bewachin saga dawina shakakdan bewi kap semchumgi rida shimizukalu pimbi satungi riksu sagobe jamnin biwime. Senam peki gi nesel dikinza ishi ninju pyuyin. Paruta kabulu nejewo mitsuda tibachin te nejewo ju sigi lamdi nyamju bedi tsina tanguptu sime. Te atuza tsugi kapta kabigi lamda mijale cheti nejewo undoyub iru lamgi netang le jumeble te mitsulu numko tukenda tewigi kengin chuni nyankadu sishichi. Te turab gebinalu kuru rimbuchigi paruta kabulu kunsam nayubi hichikep ime. Da karpodi shaba thom khale kilometer shi dechi jogobi sakha imda lamdi da karpo chunchera haka hoka chugi gand yep eme di nado nile chap chabika nomko chungku chu mithedo yep shichi dinne jewa omida sane na de mitsugi lamena dewa yebi wanzin chugi lamda mi jomi la sha yeble josu chibe nyam chibe di china tango bi shuwa be eme chap chap to lamnam sam kanin dula Geta be asamape te nim auchi shauchi satayanu chap achi chapchi geta be tigi boloro zu achi tabe gari chungku ta anso de bitela nalo
Tenelen dozali da tipadin nala ju sabetege. Ten lam tatupaka be zodaru tatara kai me zodam mala. Ani ke simen ani sina matan sina lam lejim mapale minjela. Just to be gari chunku be wachin chanko ati top mala ma. Tingachi ati digita zui yun le tatati. Ninka ya du te la chap chin ninka shuru dula. Te kete chap malma jis wachi mole daro. The soling di chap no bala chap ni di tibata lejum dem ani lam ati haka lejum me no bala atse. Te da lam ati pis chap so pane pe wachin di ta rona ne jemi ti so ne me mona tan mi gi ne jemi di so le pemba oni me bala ro katile o men hakora chaba. Jungi tsine chita na bachin te losum su jiji dere te digi thungla te kongi best course jamni di bachin te douchi de ni dimiswela. Nale ngachi ane thakabu hi lamdi namsumi ani kanola leshum mi se the accident especially ya khata judari namsum problem mi theme te yala ma umda di kanola road ki surface leshum mi te hane be bole khu ani accident ju lesha chira khoila gari adama ju wale tatu anama example ngacha ana bolo me mola te gari ju wale namsum das mela te das di ki pha kanola ani thogu cha bole te thoma pali leshum jam ju wala Te parolo yomi total kelden le khungi yikchagi lamde da nyutam saya chuni nebe cinatang go be ko le shunlu shuwa chani phui se eme iro da to chenche lense chi thopma chobadu daru ko penchu gi lamena lamdi zu lam chi beule cinatani gi kheche ma charu darura khongi honle de cha phimi du go loktera shuwa phyong se eme te dari lam nyam chi gi la chungku chu total kelden le khungi bedo yop eme Janda ne tsugi den lo parole namge wan chugi ne tsudi kinzang laden gi dolen beu I. Finsulin lo da shindura godin tapsi yumi badminton gi dendun na lo tuchi teka tomi gi chanka de halam chi ge yasin sono. Te te an na hi dendur din na lo mi jal hapchi lege mirwe tuchi chi jangap chul hapchi gi teka toyob da te te siriti na towa kimi ma su yubi da suntem ime. Dendu dina duk badminton sokpagi godin thabyopta dina du da jagar dele bebuge kapsuna le tsedin pachugi tekatunu te tsedin pachik jangap chunga ni ge tekato sale dukjure sumdi du le da kepju janga di jagar le dele ji di bebuge kapnale ime Gopinsu da tip da tekato mitsu lunchu madu na le yubeka le dube tsedin pachugi ngilchi dendur chuna dodin beni gi tenle nyamnyong da yenten thobe se shichi We participate in international tournament. Chokpoi katule dubi tsedempa chu gelchi nese gi tendur chuna maambe tame chube. Inru dulu dizum gi tendur chu godin tabi kap dubi tsedempa chu gi gelchi tsedempa chu da chika dodin beni gi kokap chin chube. Hema bewachi ngachi gi tsedempa chu korten tambi nara pamni yuru tare ko masu chi gi ra tachi tendur omena lhu chu di yub mache lalu chi gi gekhaya thobe. Diya dubi tsedempa chu yada juwi ta'i. So that itself shows the improvement. Te jaga da bebu gi tsedin pachugira beru dendu dina deka to chudi yeple semgai se shichi ngachi gi hemo dulu herama he dare he chudi yeble nyamnyong da taja thongja thopji te dendu dia ne se thosuchi du. So first off, the one thing that I really admired about Bhutan nga gi dulu hudi namisame gai dia duptu samba zambo yubika japchu ya biume Dile tendu dia nese da dembi yeple nyamnyong lesha chira thopchi dizumbe tsedemba lesha da chiga charo ya so chuchi also got to know a lot of players and made some good relationship with them. Te dendur dina ekadin nesale jagar gi tsedin pachugi ekaduna ge khatop di yepta tsedin pa phoda mobe la se chabdi mi gi ekana dube de chengi an ni wa thendidu janda ne chelgi denle finsilin le kuledem gi ninju de testeker gi dolin biu I Finsuling lube godin tami World Mile Challenge semi panju gi larim na luta to tsunse timpu da finsuling le lokto chik dong sumja lapchi gi ta khatono the kilometer sheda ni lapchi be me panju dia alui luise gi nim chisung gi telo changwa sumchi me the gechi na lu nim di na ba chisung be do yopta te tuchi gi nim di panju da lamju ni larim chi be godin tamni me Khatsa banju larim dinalu finsiling thomde ogi lobda jinale lobthu sumja dechi gi da khatonu banju dia chilo chiktong gupchang apchunga jilu British kilichep Roger Bannister gi tin karma jina kilometer cheda nil hapchi ju chumi di godam pa beole kholu giti zumchi be chisung beo ime
Taru khogi dubde debete mi dilu shemi lichebla shichi semshuda lo top top di yebbe ime. Zamling nara najin gade mama gi te mile re be khora gi alu te changkha lobdra beru dai ya chimingom ranchang gi beru dai te mile chi jugdi gi be te changkha gi yondom di te ngachari gi gyakhap gi thoke be zo di dula te gadim chi be ngache gi ta changkha mosu chi te so wajin te zamling gi ne senalu ngache gi suera thomni go ga be dula datu chinchi gi bana wajin ngache gi ang sumba de chin na thendi du te ta nabanan si tari gugi nangkelu kati hunga gi te tatula mi shebe sunila te duk li chep chok pagi panju dina kya khap nangkhe gi lobda chugi ta kha to go bi juwa be ime taru chok pa digi panju digi alui li da sem khamlu phenthome digi su kham cheten ya da ta ni na thlen thap be chu je ime 8 seconds 8.11 seconds ngadari angdang patho benam sem gai suni da nale phata berunga juni namya komija to ke dire dong suni la ngadari zamling alui li chilgi nimdina chamato ni thomni digi nam sem gai te ngagi khatule lerim dina chamato mi da kya khathomi karalu tashtele yeze shuni te maung panaya tizumgi lerim na chamato ni gi towa bomi Athletes Day in the future also. I'm really very grateful. Bangju gi lerim dina de khatoni gi go kap thopni digi nam sem gai se shuni te banju gi lerim di tuk litel chokpa da finchiling cherik chokpa ni nyamdel be di godin thap yeb I chanda nesl gi denlu finchiling le kilidem gi nesl di tikil hazum gi durik beo I tane se todun solo dera sa shuge Sherida ritse kompelenka da chibda lubda la luchina le pa tririk da lagze chongda sheyungi lubjong su thoti dera lobdin biong seme Soyugo pinso da chibachin kidom tsuna le pa hyurim be shadi sami shadigi zukam chitelu nini gi nyanka yu seme Pinsuling lolo ta shindura godin tami badminton gi tendon nalu jaga da pebu tse de tekha tomi gi changka di hyasing sono. Nesu chanda shu sauda chikata namzangin gi kole shu wachin dalepa nim sumgiri gya kapna samu budi chap sam simri tate yanchin rin toto re chamni sumchi pe ime. Tele lakha tosalpa ka udum dari chamni sumchi tu sime. Tetaru gya kapna lokim ni sumchi pe ngita pe dito. Chotudi nabada nasi nim nigi zaka sanginde shuge te naba randa sumbi nirku salhablu zaka tujungemle nota tugi suju finisu chamchi mato te jengkone sakyu beni da rikne itzi labni nyenjamni sona sabgo tsuni da tune poni labi tundu beni da shinga suntamni kishing mito tsuni tsu mitube te kandu julam di tu kole shada yanchale shalo kato pop ime te tuba chusi keda karma kechi ngali bewachin tu koda yancha nicharale lonup kato pop ime Tele Nancy Randa Sumbi Namka za Puplu Saka Tujo Samle Rabni Beni da Rimdo Beni Chago Jamni Kone Sakyu Beni da Rigni Itzi Labni Chimto Kamni da Nyen Jamni Tindizini Dune Boni da Labi Tundu Beni Tsona Sabgo Tuni da Menzoni da Tene Teshinga Suntamni Tsule Shumdo Inre Lunda Chani da Sunshingi Mozitani Tele Gyum Kelen Beni Sumitube Kandu Julamdi Tuyuko da Yanchan Incharle Nubkatu Popi Me Tata to janda chukanale nesu geshin gebdi da namsangin saka sangin di techibe shu tsawi te larim chotin tenka da lekung girde khali hubi mimma seda da chabda su si tsawi shulu sheme larim de surim bashin dubera pyo zinasi shuke gariche
뿡팀 게든 헨속기 세르 베미나 랑다 숨베 남강 지당아 베지세 게로 켄롭디 속 우슈토 뿡팀 슝 게든 자상망 남긴기 슈네 뿡타데와 쳔베 포장레 조바 추츠딘다 까르마 쟁알레 세탑 제 자디 공샤 셈토카 존나 슈나니다 지당아 베지세고 조바 추츠딘다 까르마 쟁알레 집게 난디 남자기 슈네 팀부 자시 최종나 랑로 칩절기 토 차팹 나니 임레 셀탑기 젠남이야 농딘 푸기 슝남레 젠나니 세메 녜레 깍덤 헨츠기 세르 베미나 지로니톤 케치 숨로이 런시 중에수 지당어 베지세 숨추 소치기 나케 셀텐 베고 세메 가데치베 지다 두펜나루 셀텐 베와친 치솜베 정수 지니다 디솜베 지다 딤바나 임바친 베라 마베웨 제ха 츠우 세메 다토센 중에 셀텐 베고베 밍음돔 동차 캐치시던 굽자 깁주자게 예살레 밍음 동차 주주던 딘저 숨추 소두기 잠치 베디 예세메 중에수 틸첸던 디세난케 셀텐 베니디 랑기 겐코 임레 게랑기 냠절 베나스 임다 주제 예베 록 헤디 베와친 샤당 쟁하기 난케다 야나 디세 마상베 히말레라 땅고세메 가디치베 셀텐 마베보 리바친 녜레 깍덤 헨츠기 람눅던 디시티 니저스 퐁세메 카설기 딜로랑스 익상츠기 중이 셀텐 닥종 지카 저와 탑니다 야나 레코니 숨숨딘 지니 숨다 admg@acc.org.bt기나로 저와 탑나세메 질도와 리두당 기수 미용하다 림부치기 세비 구글 행계수 구세샤베 텐데 개합나 시대 중탑로 양롭 구디 우슈토 랑다시베 시치레 딘센 파주딩 겜발로 로터나스 예베 간주 딱서 하나니다 시게로 남게 동체당 지하 개와 샤차이 통들 제하 나니다 델레 도지 파메 소콜코 나니 임레 대칭기 미스용 투멘다 셴데브레 남바 제나스 슈어 베위메 카슬기 델로 샴케 안동 순나로 저와 탑나스 슈어 베위메 두 규ችን 세기 세더 베미나 예법 템페 준들파 소기 두 규친기 줄남다 다든 추릭 시텐 델레 데이터 센터 샵도수 Cyber Security Compliance Assessment 단 제웨코르 지십 샵도기 덴로 짜마 또나 세메 린들 이차수 용절토 지당아 베지세 캐치 치루추즈나기 난게 쪼곱다 이차수 지세 캐치지 치루추즈니로 카치니 세메 카슬기 덴로 www.tender.pt 야나 procurement@pt.pt 나로 저와 탑나 세메 소다 총레다 라율 행카기 세르베미나루 태감지가 뉴진 메비 레데당고 정추기 미데다기 촌날레파 치게갑 촌날로 라요 유비기 콜레 챕터 B 옆에 시독 주인 세메 자익다 디지털 튜다 게갑나루 치게갑레파 라요 튜네기 와체디 소다 총레다 라율 행카기 나와 튜디 초탐미미 잠치기 베초네다 게시 초탐메바 데조미 자추베와친 니체츠 포시 세메 데베올레 요주다 구글교로 튜네레 젬탑루 라유 츠미츠기 샴케게 람텐로 네나 세메 Dear Namra Beru Tokyobi Yotelede Rumi Overseas Employment Agent Bhutan Overseas Chinzai Employee Bhutan Overseas Employment Agent Wanchu Overseas Employment Agent Yana Soda Chongleda Layo Henkagi Lerim Chonalo Layo Chego Seime Desumbe Soda Chongleda Layo Henkada Chiga Yotelede Gigole Tokyo Yubmip Eshibego Soda Chongleda Layo Henkagi Nao Meba Yotelede Zulu Nyutu Nile Zemgo Tebele Toto Chinsu Soda Chongleda Layo Henkada Yana Tokyo Bedi Mebi Yotelede Su Judi Jumisu Na Toneda Nyensung Mebe Kole Tap Madu Tende Yuble Desule Zem Tablu Lamlu Datin Soda Chongleda Layo Henkada Dewa Tabgo Seime Kasegi Tunlu Lekurni Sumsum Nige Dun Sumda Sumsum Lekur Dun Gege Dele Sumsum Lekur Dun Ge Dun Dayana Lokting Kajang overseas@moic.gov.bt Nalu Dewa Tabna Seime Internet ki thole kachiya betube di to chito to chimbe mo debyoda internet di lalen thap mashe bochin name same yinkhaya yupi we gadebelo namra peru rangi sanjiti tingti chikop I dia saiti rangi jam chimato shengi mashe peongop I digi chere dadinsu yensung daden bejatsu we my friend request chon mi dikai namo why pema deberai mi chere chete lejum mipsumbe yongdil tolle chemitsuya lejum meome animitsu chere dadensu aukuni pachum demiya imomare we andingi pamete kagi suiga
때 아니 빠츠니 된래 저기 나와 마진야 마진바야 신기 치기골래 용절 나츠고 바친 해마라 첼레 나와랭고피 체라베루 첼레 나와랭고메 왜 디가치 이나 아츠고시 저기 남라베루 짰다 용절기 톨레 셈세데비캅 아츠가 히사 입니 메오메 디츠고 에바친 와치기 토마토비 난덴다 바이러스 영가라 랍미셰 디베울레 치기 남라베루 디즈미 난덴레 통바친 디톨레 체라이 로테첸기 게슈 솔로랍고피 니가 체라 체웨데 데베워진 용절 톨레 가디베 닌숭베데 숲가 마슴 집에워진 타나 둘ችን 림룩당 용절기 쯤치 파블린 베고로 디즈메라 니 프로파일디 프라이빗리 조고루 팜다 로테첸기 게슈츠레 잡추츠니 디마츠 남라 베루 마기 니다덴 소가 톱사 용절 톨로 스니미 락퍼두 마기 용절 톨레 템세로 나데세 카콩기 콜레 시추니 미비칼 나기 오시미츠다 치칼 참 치체니 도루 용절 톨로 체미츠기 오마베 체기즈 라와친 디톨레 니 로테친기 기슈츠로 랍니 오마시미츠기 체라 템세위캅 셈기 코다티루 지수 베고셀 랍니다 셈기 차치츠 레메 똥파 베징게셀 랍미츠루 오테니메 남라베루 용절나루 마츠비 헤마 노 삼탕곱디 게체 디베올레 차르츠 랩김 닌숭베 라소 레림 초투디지 나미가르 록데라 쿠상보 시슈니라 다다링아 제 팀데 데위기 레림 치고진 탑디기 베유 시슈니 디날로 당 팀데 데위기 샵도 피미 뚝데수기 카톨레 샵도기 림바수 가데베라 디기 피도가 디스 피워기 미드 데데튼티비기 둡제데수 가데베라 텐도가 대랑기 카톨레 샵도수 랭고바친 샵도 렌탕데수 가데베요가 톱림바수 가데베라 요가고 시존디기베 날레바 죄더베이 가르 시슈니라 다나 꾸준 숨기 두세 탭된디기베 나 초티슈나밀로 거리세세 다다지 바 팀든 조진 거ben 엄레베 록디라 발려고 쪼고니 임베세 다니 팀기 텍소서다 샵도디 토브림바지 가다갈로레 요가지 캥고님에 봐라 디치 주도디기베 소나세 다 아니 팀기 텍소기 샵도디라 다 마바 미 냠추 데 랑기 초와라 좀마수미기 냐땅나루 유미기 미냠출레 냠추 데 뉴기 태칼 주뉴기 태칼레 쪼루 미미기 미술고니 세슈니라 디술루 팀기 데수기 샤토피미 팀기 더 팀기 된설루 찌지르 치고 베베베들로 디술루 샤토피미들로 고니 세슈니라 더 데베 임달로 더 디 카콩치 같이 요거서 와친다 디술루 짬집에 메마시나 나치기 다 잔팀 민탑루 데 가라루 나치라기 미데나루 minghum karalu chapgopde khachela te dibeule tendigi amsu kangil gine tangna yumigi chi talen alu timda jabgil jumigi alu talen chi wampo kinchin te semkhamda lyugi wampulu thopomigi minghum karalu tenga chigi shaptodi phidose shunela ta chirtang bewachin ngachiregi chirtang lu bewachin kein seji ni yobela means test the merit test la the means test be watching dani di ni기 체지디라 다 원법기 체지디 가데치도가 따위스 슌닐라 아니나로 be watching te tachi konlo shumigi amsu da tele alu timda jagbe jumi tele wampu kenchin de sulude di namsami shitani mi스 슌닐라 te deboda kongi chijigi japungda thi dibe beshimda shaptodi debe pini de membigi rik mingom 가라로 톱가서 와진 미톱스 슌닐라 인치미지 아니 켄 체지 닙디 인치미지 다 켜고 호스 슌닐라 라스 거지셀라 다나 팀기 텍소디 퓨보달로 나암보달로 팀기 텍소지 점미기베 난고베세 점미 속대기 카톨레 팀기 텍소 나암달로 디기 럽다림 바지 가데베 딕디기베 차주도 가지 다다도나 루게용 팀디 쪼디기 카톨레 데 멜람처리기 슈도즘베 데 팀기 텍소이 샵도기 이사기 때
jitudima that duge timde sudigi nabe that male danjiti male tabdigi be that debe jedo shunila that bi minaloe toro je timgi teso di shabto shumidi lashira tun te kongi ma mitole bedi besajuru te kai ya ngachi jami te tokitumigi te yada ngachi da tikope te ma manyogi japje namasimi tomasube bodalo te male tobange didi te tachina medumgi na sedosum bedikebe ka tobina kaluma tobina te anuso male tashle te tele male kongi male yiguchi ngachi al ta bodalo te ngachi ya jami tokena yimisulu tele ngachi ki kolulu te yigunabe te ngachi email totigibe te kollu 가다 가루 때다 데베 단두케티베 때까지 찾으시니 나세 때마지간데 비구리 때콘로 땅보달로 때다도 순수기 나고나로 때디 공기 가들레로 때 단두케티기라 때다 말루밍가다 지고 버지 슈담 되지라 때 공기가 지기 찾으시게세 땅안데 베디기 비슈드라 유 때디 다도 순수디 때가지 디기 때 돈레 bom직간에 때 마오 때 마오벌레 들어가지야 때 자미소디 가들레 te rimetong ba su gole mabler te timgi shabto de rimetong mo be finigi bodal digi sachi te ngachani jamis thoki tup tena lo kala ka te be bina digi katejina lochinda lo te jamigi te shabto di te sogi shabto di katenche rimetong mo be phisuga te se ngachia thoki chinga chi yani gitolle te ngachia isachi jitu chap te jitu sa jitu bewage metebela te khole dumra chinga chi te jongdar du se benigi ta 공안이 베타분하고 잘하는 게 남으실로 같이 기도로 딜레파다 때 공기 시리 때 공패다는 게 있던데 때 같이 기도로 인하로 다 많이 접들을 쳐베베 때 공로 종들에 때다 뜻이가 때 같이 근데 비니기 때 같이야 레림선데 베서 어디게 때 이사진 같이야 구주되게 비유해서 주니다. 라스 날래 가고 나니 라스 맵도치 보진 대치 네 어제 나디기 샵도 한번 니베도 뭐라 팀딩 나디 레슨스 메체다 텔레 미데 나디 샵도 세미니 아니 샵도 니기 림바드레 주두디기베 데날레 춘체 드셔된 사메디 토토기 람루치여가라 로 개규 맞습죠 보지 토토죠 단기 남지 찌땅 마치 나디기 시사더 지워진 토토디 베마초페라일 디 베마초미디아 같이 텐데기 모서와진 자우니 디 메팅기 돌레베 칼랍디기베 디겐제 소소벤디기 이 세슈니빈라 디 인데레베르에 땡아치 미디기 나디기 잡도나로 배워진 겐제베도발 주디 겐제기베 주동 디 나디바디기베 디 나디딜레숑베 마찹 디 디나루 요주다구고 디 직낭 방송디기베 디 겐제디도 소소좀지 배워진 디 닌당 추탐기 나나루 디 겐젤로 각자 주니기 고급디 세슈니빈 디 조라 테베 마치 나디기 레텐나로야 팀딘 나디 레텐나로야 가dim집에 데 나디디 조 마투브 좀 집에 와진 띵아치기 년신디 초티디기 비정라 대보다 나디디 줍디기베 겐제디 디 팀딘기 겐제베 디소야 소바진 디til로 토톡피니기 고급디민도 이로야 다치 주도 좀베 나디디 방송디기베 요주 데 직능기 돌레베 베디기베 베아섭 좀 집에 와진 데 겐젤로 각처 끼니기 데 토봉디 이 시슈니빈 라스 그르샬라 다네보다 지시 잡현드스기 삼바조 힌지 지고니 임베세 네보다 난디베메디 슌다치가 되배운 것이 이 똑바 참여를 된지님에 되지 라스 마포초라 바르밀루라 레벨 다 바르미디기 코라기 라겐 코라기 케체 데 난디빠기 난디기 긴치 남자들 티디기벨레 슌베 베다바진 데 난디기 자림디 신다 토토베 찌이 세슈네빈다 데 삼바조 토토비 이 세슈네비 데 삼조 토토 신다 토토 세미 가칠레텐디 모소와진 사빈 콩라바나 로랍디기베 데타야 콩라 제디기베 주 겐제 조디기베 베미딜로 데 삼바 조토토 세 니차라 계획이랑 수인 세슈네빈라 사니베오달루 이로에 데 레레니니 데타 로바미 시엔충 데 냠뇽디 미 베오다 데 둠다레 나디 잡달루 데 레숑 잡다마 잡기 켬버치 이몽세 이로에 다토 치르탕디 가라기 나디 데 레숑베라
잡데 데 삼바야 조베 데 레숑베 잡메세 라미상서라티 인로에 레레니니 데 중시 시주니빈라 강하니기 되는 같이 쭉디기 카톨레 종더디주 초티 데베라 데가지기 피다 피신두이 데 로직이 바나룽아지 용들기 돌레베 답데우 마디우디주 가라 망미 촉바 갑디주데 지칼룽아지기 dewa tabdigibe de tabdew ma dew jisu sedigibe denga chi khatule khakung konglu jongdar de debi jindo sejuni binla yes loktera tro timgi teksogi naon gone mese timgi teksogi jabdodi timgi netang gazum chinalu pidoga semisi kenggone mese de member진 가라기 톱제세 ngalwe toplamib제세 마치다치 가다갈루 톱가기린 법에 숭나데 인뢰다 또 팀기 netang gazum 지지기 netang gazum chinalu di top가세 마파토토 나기 순도 좀에 팀기 때속이 샵도세가레 리메톤바베베 중기 카톨레 리메톤바베 나메생가레 데 미세카라 데가레 톱제스 노이기 투지나디베 데카라티 주니기 닝카이돌 데 레셔베 오메갈리 텐다 샵도디 피세데 뎀베 피니나레 동린 주니임벨라 데 디더저 테베타 샵도디 데타치 콘레 슈도 좀베 시세다 니체 니샤라르루 인세슈닐라 데디 톱고 아니 샵도디 톱고 바친 데 케츠기 체인기 케츠디 다치 슈도 좀베 민스 테스트 메리트 테스팅라 아니니 타큐고스슈니 디게 나티니레 도로 지지기 네탄 카르나루 토비나세 와친 데베 메스슈닐라 다 시체기 릭나루 베와친 다 지지 주두 틴체텐사베베 데 터치기 릭기 임바친 데 디수 팀기 때수기 샵도디 메톱스슈니라 가주서진 다 지지 슈급치 데 틴체텐곱템베베 터치군날레 참지 헤니디게라 데 데다저테베다 짝투기 릭기 지지다 데텔렌 마차차통기 릭디수 데 디수날루디 샵도디 메톱스슈니라 디 멤비기릭 데제미 데수나디 나치기 샵도디 더 야기 체지니 날루 타케버진 데 샵도디 가라나 톱스슈니라 다 마치슈치 다시 나기 순도좀베 데 지지 주도 가라 베차우달로 케기 마톱세 샵도디 쮸바 오미 데베 오메스슈니라 다니 베보들로 나치기 디지다 치바진 데티 샵도디 마톱베 인세슈니라 터치기 테가 heb달룰라 점미 속대기 점미세 간에 점미 속대날로 도쿄 좀 미주고 별라 대좀베 팀중베르야 도쿄 좀 미주고 별세 힘들로 미데날로 종카기고 딜하 유미지기 셰릭디수 팀기든설로 피니기 셰릭디수조 겐자디수조 베베 디수 초브다 맞춰비기 림바지가 되베가세 디수 점미 속대기 카톨레디르레 따독지가 되베라 나간다고 가세 마치기 점미 차팀다 뜻집달로 다 잠미치 마팀기 든설로 때 잠미베 때 저지나 자마토바 조고바친 때 잠미기 라커디 때 조심다 때 토케투 고스슈니라 때 딤멤비게 디체 도롱 아저기 때다 시인 dum들이 안데 톱베베메기 때다 팀둥 세니마 팀둥 살람베 때다 아니소 때 냐말레 카지 해말레 때 라키트티게 티술라 투트들 베디기비도 때 딤멤비게 디지집디 디수 또 라키 가질레 라키나비 컬 대파땡 행가 가질레 데데데 여기 총질 베쇼베기 대과도로 라키지 라센스질인디기 베디 라디 데베 콘 베드라 유사 다디 멤비기 리지집디 도로 땅아저리 유컬리로다 데 톰라이로다 땅안데베다 이구 저 시미기 데데 디소 땅안데베 나칸나기 데 난디기 로리잡 데디 주드서 유시마 디구리 데디 데들레 겐자리 안데 소베메소 땡가지야 디수디 가지기야리 데 토게 땡가지기 데베타도 미 데 인잔드루 디나로 베미쇼 세유기디디 잘라라면 누세슈니라 다 베마초미디 데 공기 손주 탑디기베 겐자지 조레 디 공이 데 공세잡 데날레디 데 뉴지 마뉴지렌 데들레 이구지 조레 데 슈지 조레 데레 이구렌 쇼바진 데데 잘라라 데데 미쇼세슈니 데제미기 이구 겐자조세집디 땡가지 겐자기 남자다 트디기베 델 유럽 뎀베야소바진 데디스디 코라리메 또모베와진 데디고나 베쇼스슈니라 숀델리 고르기 남자다 팀다우치보와진 인치민치 접미라베면고 팀중라베면고세 임달로 튜절린기 타카디 녹삼당고세 요즘 그리셀 그렇지
지나 팀된 조진 고pen omlo shugone mese 다 팀기 텍소세 간래 남에서면 같이 독도 지임베 세메데나루가 네워교 코치기 팀기 접도 지임베 리메 똥바베 나해도 대 중기 카톨레 트위터에 디기베 점메수디날로 점어도 주빈베세 임들루 디기콜레 하고메 짜치메 하모고미 짜니 데치도선 고메수기에 디구톰수 집에 되비기 나당베 소임베세 안데보다 날레파 팀기 텍소기 름바서 하 태페고네기들로 날레파기 잘시다 탑람지에가 지르디도 가세 담마파 팀기 때소기 샵도디 때와디 구추심다 때 샵도디기 콜레 코와타테 빼곱디 카치슈치 디베제 오메스 슈닐라 땡아치 카톨레 베데베스 슈레 때와디 구추심다 팀기 때소기 샵도기 콜레 코와타테디 마투투베 나처라 카톨레 베이스 슈닐라 때 팀기 딘살루 장팀날로 차슈미기 장분레라 고추데 최종 센서기 날로에 땡아치기 콘레 고아타치기 레림디 고든 탑 지스슈니 디다초르 테베 데 미디기 고팁 데 정칸니 날로 베 차이스슈니라 데 디다초르 테베 땡아치 잠미 속데기 날로 토게줍디 미기 잠미디스네 콩기 안줌기 샵도디 피우달로티 같이라 콩기 차겐디 같이라이나 디순날로 베토 같이나 베모토 같이나 디기콜레 고아타티 페이스 슈니 라테츠 샵도디 피스도 뎀베 피고도 주버진 티스에 같이라 다도 신세 베 아닌 고아타티기 레림디 고린 탑드라 베스슈로 당아치기 유퐁기 강일 유미 다 뉴기 카톨레 중이기 카톨레베 미념추 데 팀기 때수기 샵도 고미디수 마슈치라 티 유타즈날레파 베베베니디기 땡아치기 고아타티디 가뎀치라 베데라 베스치로 찹 치타베 좀마스블레텐디 데 마움페 차지베레 데 담 고아타티디 카치에스 슈닐라 팀기 때소디 시즈베 때와나레 샵도 피미에 유데라 베스치로 쪼라 샵도 추미디 카치에스 슈닐라 샵도 추미디술로 데 고아타티디 데 리즘 집에 빼모습 저주버진 때 디날로 땡아치기 샵도 응아치기 미글데 좀 메스니 메스슈닐라 데 디더 저테베 다디 샵도디 피세다 뎀베 피니기 된로 데 치디 땡아치 샵도 피미 데 점미디수기 윤테 카공 콘로 존더 디세 피고케체 데 디세 응아치 데루마파 점미 초디기 카툴레 차지에도 데 더더선상아치 주데 니 냠데기 톨레베 데 망일 접저 최베베 땡아치 존더디스 베데르 유스슈닐라 데 디다초르테베 카치쇼치 같이 제오마세워진라 당아치 단팀기 카치쇼치 데 쭉데 레셔 다치 나게 세디순데 몰라 쭉데 레셔 유니디기 데 디수 샵도 쭉데 치다니기 베 줍소발라ха 미글데 줍소발라ха 도스슈닐라 아니 벤디기 쪼라 데 냠드기 톨레베 쭉데 제미드스데 지가 냠드기 톨레베 디샵도 퓨니기날로 춘슈케고티 게체에서 슈넬 잠미 속도로 지주고네 메세 다다치날레 트위터링기 타카베르에 데레 균제 남자 잠미다 팀정수기 균제 남자기 텔레베르에 다독소 담담 남바기 마세 르 튜쇼메수 팀에게 기위기 로주베 소나데세 인디게베베르에 미데날루 디수기 팀중기 카톨레 유고치조데베로 잠메수기 야츠시기림바나 자마톡티베로 공기 카톨레 임바임다 멤버 멤치 메베세기 냐뇨 도메레 텐네도가세 디수 역시 꿰메레가 데베텐도가세 나스카리첼라 다 디기 콜레쇼와진 당가지기 자미다 데 자페 조 자미츠미기 데다 조디임벨라 당니 전유도 템보다 데 tonto라 데다 마치보지 레메즈메 시고비 자미딜라 당니 보골레 델라차기 콜레 마블 라뉴라 자메기 라뉴 당니 자미기 라뉴디기 텔루 휩달로 다동가지기 당가지 게치네 따보달로 땡가지기 데 체진지 저거베세 가지 해말라 저 순절레 세지를 주니 데 십세레 세지를 베타이 디보달로 참 게치네로 데 가데 메누스슈니라 아니 볼을 텐데 게베 데딩가지기 조타베 메누 기바소달로 데 조마스미데로 총들베 올을 텐데 게베 코나 니기 잡히니게 바나빈디기 땡가지기 디 데 존이기 뎀지 데 탑신내가 비도 도스지 마지기 못없으슈니라 다 이르에 디기 노셰규미디 데다 다치랭아 슈도스메 하나미야로 데 장하베 와진다 다리기 춘수미 나걸로 전년가 주 하삼지 땡가지기 야로 데 디소바게베
니선지 니선지 주셨던 달랑아지야 잠이 초대기 팀이스기베 대디 공기 뜸이디 공기 야 핀미디 드블 준비 좀 맞으면 니제 송아지기 다 샤샤바라 안디베게 되수슈니라 다디 조아라 카치주도 같이 모서 와진 다 잠미디 레미비 세워줘 갑슬로 땡아 저기 다 지워디 때 잠미 세워줘 미기 때 명음들로 때 주자들레나 미스미 때 거기 때 거기 genhu자게 바고된 남에서 같이 또 면서 주니라 같이 모서 거기 톱럼메비기 털럼 징게세 유범메비기 유법 징게세 때 다징아 로처라슈이 다 로브르기세 자장 저주디 기야서 버징아 자장아 징게세 장치만 가기 사치 주 내래 가기 춘주디 때니 가들레베 때가 저주디가 계속 집에 와지 가기 줄로 사치 스텝 되고 있습니다 마치 기자tum나 세토도 버려유 때 디지털라 딜렌 타미쇼 디딩아 지기 니제게 이세 주니라 곤자미징이징아 지기 라케 다 참여당도 기반이 유세슈니라 다 안디보달루 다 랄루치긴 땅가 저다 팀둥디수기 가들레 임베데 땅가 나테고도 탕다라 쇼고베 데 아니수기 데 공기 genhu자게 디디 슈지 조제 미쇼라 슈지지 데데 팀비기 데 쇼당 일라치 코나기 라치치 코나 레메인 이레 다르니니기 데 bomungatuda 데 추기 첼레 세지라 조고베 bom주담 조다세 다 안루즈메기 다 주니엘레 세지라 템메 때티 수행하지기다야 마치야 루춘율로 때야 주득에 통보진 때딩하지기 돈은 베라베니 이슈디 베드라 유시니 틀레디기 마세바타 지디 다 메말로 과자쪽을 같이 모서 가진 다 춘춘나서기 때때 지술로 때가지야 디시 속바지에 두세 공 하고 오면라 때들에 같이하기 따토바에 같이 임베 때들에 춘춘남다다 마치비기 라이 때 배워진 이자기 오면서미디 다 하람지 때 모셔걸 하고 오면라 대주주디 가라 타슈기 춘주디 아니면 트림기 되서 나사달로 땅같이 팀기 같이야로 잠에서도기 디소반날로 대 공개 전이서 보면라 다 공기레월로 같이 모서 오지 다 타슈 춘주디 잠이기 근전남들 게임이 공기 대 두지 탑디기 베디 공개하다 버진 대 공로 대 춘주디 주지 잡수베스 대 안디딩 같이기 대 잘라라 미쳐 잘라라 된 같이기 베타라 미쳐서 주니다 타지기 춘주디 나다실래다 이루 거기 근전남들의 베비기 됐다 라리 베고 때 랄리치 노셰 가데베 토마스 와진 땅아나 가세베 쇼고베 랄리치 땅 잠미메미기 잠미 세티기베 때다 랄리미 아스트레일리밀 랄리파 USA 밀라 때나 잠미세 나 잠미기 라케 USA 땅 안에베 진 함시 고고르 베디기베 때 공기 때 두르 bom가 바소세 두 바소세 때 쭈뉴 랄리치 팀관나 주좀 밀라 때 랄리치기 팀관나 주디 베서 주루 때 쭈주소지가 때 뒤등간에 메바 때타 코라다 모라기 비제디기베 때 토투슈니디 토투슈마토 아니 기준이도 때 레셔지라 되면 아니보다 잠미디 때 초역이 값으로 때나 둘루미 맞으러 미기 장관을 쳐서 버진 때 미디 장관 쉽죠 오면 아니보다로 잠미기 이사디스에 가딜 레슈미비나 때 잠미기 라케 유디기베 토기투비 잠미디 가이나 때 아니 초다 레짐베스 때 코라니기 반날로 때 아니 겐제도 저 값으로 때 서비스 프로바이더 에그리먼트 때 이구지도 뉴이 달라투기 겐제 이주 때 하나 세르리베다 자차디 살라 쭉 남아다 티팅아 지엘니 이제 bombar게 무슨 순이나 때 아니 보도록 아니 라투디다 bom집에 bom지니베 니 주담에 주담 거기 때때 권한이게 바나 때 미팅 고급되기 괜찮아라 교보스 날 괜찮다 주디게 때 술레로 마디버 주디베서 주로 때 팅긴들로 때 권 주디레베서 주로 디르레 때 터주 넬렌 제트라 디디터주에 되버라 때 나미 때 요시지 땅아지 알로 가들베 오면서 지 태거서 권아 때다 수지 소수기 가들레 때 잠미스로 아니베 주디게 오면라 때 지디 다 당변수 당팀날로 다 때 도로 잠미드수 주르지기 좀바메비기 좀바나 유세 때 좀바 짐마세 아트리아 때 팀긴들서 뛰어 보도록 때 열랭아 지기 디기디 십지디 가지 때다 잠미소데 가들레 지나세 때 가지 가들레 가자리 때 안에비 때 휴메 때 디소야 가지기 십지 잡더라 때 가지 알로 때 니제 때다 깨달아다서 호세슈니라 라스카디셀라 다 디워 주베자고 내면아 두kel런 팀든 쪽대기 장팀기 샵도시 간래 장팀 렌데 장쯤면 베세 팀대 대위기 샵도 피미 가라 장팀기 쪽대 샵도 피미기 쪽대 베자고 내면아 안데보다 룹데치 탱고 장팀지 쪼겁다우치 보아진 가라 냠들 고베세 안데보다 팀기 샵도 피미 수기 쪽대 수기 난 견날로 냠들지 가데베라세도가 세기 똑바리에 잡인벨라 뜻이 장팀 다디위기 쪽대 레스치레이다 아니 가르기 kengop디에 가제라 데 마쇼치기
dangtim lende chamchi imde se noksong tangmela dangtim lende di ju lu chamchi langa chigi de ngale chiji chedigi be ewa denzin gi ewa chedigi be denga chigi tinche nam be ngale ju du me langa chidi ju yin la chu de gi ju yin su ani gi hema chala nami chu de khadak bachi de dangbara nga chigi dangtim lende be jagoni me di ju be de dani ba di gejung dugi gagdi me de sumba di chepen yongcha bikchang de jibabe jin dugi jami chokde de lenga pa di ngin le kakdum lenso de drukpa di geong timden chukde de dinba di dugi damkha chen gi khendum te wasi chi de le jime senge wanchu timgi lobde de geong amso da alwe lenso de timgi tekso tewa de pema tewa se do domgi shumin le chokma chiwa domgi de dang timgi shapto pimi chukde de khachuk chi ji du si shuni bin da hema ki nedang di nalo bewajin dumdachi de chukdi di chugi banalu labeodalu de nyamdel di chichi mepsum chichibe de da chigi labeodalu chigi masepe denga chigi danim se chukdi chigi labe me di doro chukdi digi lokdira labe digi be denu balani dani di suye de 가라가 지 냠들기 돌레 배고베 세 샵도디 정팀기 샵도 제고 버진 가라 숙디 가라 찬염기 데 냠들기 돌레베 테버진 당설여 조님에세 디기 레슈메 조님에세 아니로 믹디기베 닷 아지 차지 주숨반나로 배워진 다니 숙디디 숙이 바나루 데 가라 냠들 다 당설 기 돌레베 라베니기 된레 땡아지 탑지 지로닉동 케치 지레고 숙디기베 케치구 기바나루 데 탑지기 데 익혀지 데베 진리지에 데베 조디기 이 시슈니비 조라 아니디스야 숙디기 바나루 데 냠델다 당설기 돌레베 라탑 데토토 베니기 데니 이 시슈니비 라슬라 거리셀 나 숨기들 두스든 팀들 제위기 고다 못톱톱베나물로 힐라 거리셀 두즘베 레림데베 고는 탐빌레 땡디기베 어제 메데다 디기 나도니 레림즈미 수기 켄숲지에 바친 날레파 팀들 제위기 샵도 랭고루 쪼고루 캐펜 탭 종수비기 레와다지 하다리 레림즈 나물로 거리셀 고섬 이 춘이 고기 차리나 예 코도도 아스네타 딘디베와 다니보다 아시스마토 바자나 미토가 코아싱에 소치메도 맞지 나는 조베타 키미하라 이 나는 조도데 키미 디보다 아스마토 바자 투고시 타르코타 만남 탈라베 타르 수브레주니냐 간도 다니보다 아싱에 소샨도 야, 난 얘기 미치디 아님 집에 존이 숨지도. 마치 팜니딩 님쫑님치 로기도. 때까지 메시데 야이. 와, 쥐 팜다 지가 롤랍다 아치치 녹소 리즘베 땅베 랍사와. 와이부 마치 팜니 다도 딘딘베 예비 kapsul라 치기 겐쿠치 바베 베와치 메자가. 아이 아빠다 얘기 남라 비로로 디즘베 이메데. 아디시니 데 제가 롤라미 좀에 야수도. 나라 데비기 징로. 나라기 딘진기 팜니기 가뎀치 레줌베로. 코니기 라미 칼루마닌. 얀 딜렌치 레줌베 제마츠. 다드세 암치가 나라 로큐지지라메. 구즈상 뭐였어? 와, 구상 요즘에 뒤뒤와. 네, 감정은 그래. 카츠카님 디지가 나기 레디나로 여기 사투지에서 잡르지 베다바. 디디나로 니누체 장돈이 베두세.
때 주누지디 graduate나. 미는 주 graduate 아이 그래. 때 거기 제대로 가는 날이. 또사 차라 이르나 자기 한국을 미메 또와 나 톱수배 같은 집에. 라스트 때 남섬에 가르쳐요. 자 와죠. ngala la be kablu ya jung da misilu thadam site ni gibe ngi la chi be ma su ai ngawe ai ni karma gi ngalu kadem chi lejum be beru ngagi molu kato to be jamatsu ata ra dungil na ja ta chishima lokchi ga chedi gi be kato to be de gi melam chi taw go be Kuzampo, you're watching the BBS News with me, 𝗕𝗕𝗬𝗦. In the headlines. ADB-funded 𝗕𝗏𝗬 project nears completion. Courses to continue in schools. Dietitians warn against storing meat during holy months. And Finsling's Open Badminton Championship gaining popularity in neighboring India and Nepal. The $15 million Asian Development Bank ADB-funded Skills Training and Education Pathways Upgradation or STEP-UP project will come to a close this October. However, the Education and Skills Development Ministry said technical and vocational education and training 𝗕𝗏𝗬 courses will be continued in the selected schools. Under the project, 9 𝗕𝗏𝗬 courses are being offered in 7 schools on a pilot basis. The ministry started the pilot phase in 2019. The ADB-funded project is implemented in an effort to prepare high school students for the country's workforce. Under the project, subjects such as furniture making, auto mechanics, electrical, masonry, plumbing, painting, computer and hardware repair, tailoring and welding among others are offered. The implementation of the project picked up after it was initially disrupted by the pandemic. Classes 9 to 12 students in the pilot schools who are interested in 𝗕𝗏𝗬
have the option to take the courses. The TVET courses are being offered as an alternative to the economics subject. I think that we can enhance our skills as the course is different from other subjects and we have the interest to learn. The reason I took the course is because of my interest. Secondly, it helps to score higher aggregate marks compared to economics, and I have heard that we get jobs in the future too. I took the furniture course as it helps us develop skills. My father was a carpenter who used to design various furniture, and I always thought I could do it as well. It has evoked interest in me and I took the course to enhance my skills. If we are skilled enough to make the furniture ourselves, we can be self-employed. I made up a mindset of taking electrical, and I think it will benefit me in my fulfilling in my ambitions, because I have a set ambition of becoming an electrical engineer. So I thought that it will help me in getting the basics of it. I think I will get employed, sir. Even if I don't get employed, I will open a business of hardware, sir. I will open my own business of hardware and run through it. Meanwhile, the teachers and instructors of the pilot schools said that there are a few challenges during the practical exams due to the shortage of infrastructure. They have suggested sending students to technical training institutes for some months to improve their learning experience. This year, we have around 35 students taking the course. We have 11 students from class 9 and 24 students from class 10. The program has been going in accordance with our expectation because the instructors have been trained and were picked from Tromde schools. I think the journey so far has been good. However, a few challenges we have faced in the past are during the practical exam. We have been collaborating with TTIs to resolve the issue. The students will be studying the course for almost 4 years, from grade 9 to 12, where they know the basics. They can work for 2 months in TTI, learning how to operate the machines, and then go for a month-long on-job training, after which they can take up practical and theory exams. Then, NC2 certificate can be issued. Officials from the Ministry of Education and Skills Development said such courses provide opportunities even for the students who discontinue their studies after high school. Currently, more than 500 students are pursuing the courses. The first batch of 60 students graduated last year, among which 40 of them joined TTIs to continue their courses. With additional information from Sonam Darge, this is Sonam Yuden for BEBS News. The latest figures released by the National Statistics Bureau shows that the year-on-year consumer price index for March increased by 4.99% compared to the same month last year. This means that the prices of goods and services in the country increased by 4.99% in the last 12 months. The Consumer Price Index (CPI) is used to calculate the inflation rate, which is an indicator of the general level of price changes in the economy. The National Statistics Bureau selects a sample of goods and services using household expenditure data to measure the inflation experienced by the households. The NSB's CPI basket has 113 items with 314 varieties. For March, food items which include alcoholic and non-alcoholic beverages and betel nuts saw an increase in prices. The inflation rate for food items increased by 6.95% compared to the same month last year. Food and non-alcoholic beverages saw a price increase of more than 7% between March this year and last year. On the other hand, prices of alcoholic beverages and betel nuts increased by almost 4%. Similarly, non-food products saw an increase by 3.34% during the same period. In the 12-month period, almost all the non-food categories experienced an increase in prices except for transport and communication. Housing and utilities were the major contributors and saw an increase of almost 9%. Similarly, prices of clothing and footwear increased by more than 5% in the 12-month period. Miscellaneous goods and services also increased by more than 6%. The purchasing power of Nitram is 56.4 in March 2024 as compared to December 2012 prices, marking a decrease of 4.75% in a year's time.
This means what you could have purchased for 56.4 𝗕𝗏 in 2012 now costs 100 𝗕𝗏. This is 𝗕𝗵𝗄𝗏 for BBS News. The Office of the Attorney General OAG has started reviewing the alleged murder case of the 25-year-old woman that occurred at Lower Changangka area Thimphu in March. The Thimphu police forwarded the case to the OAG for prosecution last week. The police have submitted their investigation report, the post-mortem report of the deceased woman, and other circumstantial evidence related to the case to the OAG. While the police are still working on the DNA analysis to determine or rule out the possibility of rape, a psychiatrist at the National Referral Hospital who is carrying out the mental health assessment of the 32-year-old suspect refused to comment. Earlier last month, during police interrogation, the suspect reportedly confessed to murdering the woman in a fit of anger after she refused to go to his place. The incident happened in the wee hours of 31st March. The suspect is still under detention. After over 3 days of battling, all the forest fires in 𝗕𝗠 have been contained after a joint effort by forest officials, the SUP's armed force personnel and residents. Today's rainfall played a crucial role in putting out the fires completely. Last Thursday, the district reported 6 forest fires on the same day, 2 each in Athang and Daga Gyeoks and 1 each in Payul and Jina Gyeoks. There were no casualties or damages to private property. The causes of the fires have yet to be ascertained. During the holy Buddhist months of the lunar calendar, Buddhists refrain from eating meat and release animals back into the wild to gain merits. In anticipation of the meat ban during such months, people hoard meat items at home. However, health officials have raised concerns about the potential dangers of consuming stored and frozen meat. They warn that such practices can lead to food poisoning and even life-threatening conditions like nerve paralysis due to the formation of mycotoxins. Starting Wednesday, all meat shops across the country will remain closed for a month to observe Saga Dawa, a highly auspicious month in the lunar calendar. One of the most common beliefs is that all actions made in the month of Saga Dawa is multiplied. The days leading up to the ban are lucrative for meat shops, as people rush to buy meat in large quantities to stock up for the entire month. However, health officials say stored frozen meat can be considered less healthy because it may contain preservatives, lose some nutrients during freezing, and sometimes harbor harmful bacteria if not stored or thawed properly. Dietitians say that meat items can be safely stored and consumed for 6 months only if they are appropriately stored within the temperature range of at least -18°C. If we do not maintain all those prerequisites of storing or freezing, especially meat items, so it says that microorganisms start to grow and multiply as soon as an animal is being slaughtered. As early as possible, if that meat item or the slaughtered animal is being preserved or freezed or frozen, then we can minimize or decrease the risks of mycobacterial contamination. He said that if meats are not stored in separate deep freezer, chances of microbial contamination is high if stored for longer duration. He added that though household refrigerators, which usually come with a freezing compartment, can be set at -18°C, it is not recommended for storing meat for longer duration as opening of the door can fluctuate its temperature. He said household refrigerators can store meat up to a week if set at -18°C, while the fridge compartment can store up to 2 to 4 days. If meat items are contaminated by molds, yeast, fungus, then that can cause or generate neurotoxins which can destroy our nervous system, and sometimes it can be very fatal. He said if people choose not to take meat during the meat-free months, there are other healthy vegetarian diets available.
Studies and nutritional recommendations worldwide suggest consuming at least 90 grams of protein per day. And meat is just one component of that. In Bhutan, dietitians recommend taking legumes, lentils, soya chunks, and dairy products among others for people refraining from taking meat during the holy months. For 𝗕𝗕𝗬𝗏, this is 𝗕𝗕𝗬𝗏 for BBS News. The road leading towards 𝗕𝗕𝗄 in 𝗕𝗏 is in need of maintenance and blacktopping, according to visitors. During auspicious days, hundreds of visitors travel along the road to offer prayers and circumambulate the sacred site. They said the road is uneven and steep, posing risk. It is believed that the 8th century Buddhist master Guru Rinpoche had personally meditated at 𝗕𝗕𝗄. 𝗕𝗕𝗄 is located about 4 kilometers away from 𝗕𝗱 town diversion. The road from 𝗕𝗱 town till 𝗕𝗕𝗄 has become bumpy. During rainy days, the road becomes inaccessible for light vehicles. Visitors and residents living nearby are requesting authorities concerned to carry out maintenance or blacktopping as soon as possible. The road condition becomes so bad when it rains. It becomes muddy. Light vehicles cannot travel during rainy days except for pickup trucks. The heavy vehicles such as excavator and trucks use the road and they damage it. Only blacktop is the answer to all the inconveniences. Due to uneven surface, it is difficult for light vehicles to use it. Moreover, it is risky during rainy days. The base course is there, but it has developed bumps. If the road is blacktopped, it will benefit the visitors. People from across the country visit the site. The base course lasts only for a few months. I think blacktopping will last longer. The road till the 𝗕𝗕𝗄 site is in bad condition, and there were accidents reported along this stretch when the vehicles travel downhill. It is because of uneven surface. Moreover, the dust from the road damages our crops. The Department of Surface Transport's office in 𝗕𝗏 is giving priority in improving the road condition. The office has submitted a proposal to blacktop the road with an estimated budget of 12 million 𝗎𝗏 to the government twice. But the proposals were never approved. The officials said they will follow up on the proposal even though the road is not eligible for blacktopping as it is an access route. Currently, minor maintenance is carried out by the Department of Surface Transport. For 𝗕𝗕𝗏 in 𝗕𝗏, this is 𝗕𝗕𝗬𝗏 for BBS News. The annual Open Badminton Championship in Phuntsholing is gaining popularity amongst badminton players in neighboring Indian states and Nepal. From over just 100 participants last year, more than 150 took part in the championship this time. There were more Indian players in the tournament than Bhutanese players. Interestingly, 4 Nepali players also took part in the championship this year. The annual Open Badminton Championship conducted by the Bhutan Badminton Federation concluded yesterday. Of the 152 participants, majority of the players were from India. 63 were Bhutanese players, while 85 of them came from various Indian states. Officials from the federation said having such diverse participation provides Bhutanese players with the opportunity to compete with international players, offering exposure to higher levels of competition. We participate in international tournament in other country. The federation is not able to send in this much number, but when we organize within our country, we are able to provide opportunity for large number of Bhutanese players to play against the international player. In last editions, most of our Bhutanese players were relegated from the first match itself, but this year a lot of Bhutanese players reached up to semi-final and won into final also. So that itself shows the improvement. Players from India and Nepal shared their excitement for participating in the championship. It was good experience. We have never been to Bhutan and it's so good. The level of badminton is also high. So first off, the one thing that I really admired about Bhutan is the people and the hospitality of the people, the way they treat others. So that's one thing I really appreciate, and
About the tournament, yeah, it's been a really good experience, and I also got to know a lot of players and made some good relationship with them. Indian players dominated in most categories, winning 6 out of 7. The Bhutanese mixed doubles team emerged as the runners-up. For 𝗕𝗕𝗦 in Dzongkha, this is 𝗕𝗕𝗬𝗏 for BBS News. More than 1,300 students from Thimphu and Phuentsholing have participated in the World Mile Challenge as of today. It is a run of 1.6 kilometers, which is a major build-up program for the upcoming Kids Athletics Day. The day will be celebrated tomorrow globally. This year, it focuses on running, jogging, or walking a mile. About 300 students from 4 schools in Phuentsholing 𝗙𝗏 participated in the 1 Mile Challenge yesterday. The challenge commemorates British athlete Roger Bannister's historic achievement of being the first person to run a mile in under 4 minutes in 1954. His accomplishment is said to have inspired many athletes to push their own limits. The challenge is carried out throughout the world. Children can run individually or as a group. There's an online calculator and we can update the runs country-wise. If we can amass a huge number of runs, there is an opportunity for us to win an international prize as well. For now, we are in 3rd position, and by 9th May, we may never know where we can reach. The Bhutan Amateur Athletics Federation is urging schools across the country to take part in the challenge. The federation said the combination of physical and mental benefits makes the World Mile Challenge a valuable initiative for promoting children's health and fitness. 8.11 seconds. I am very happy to have secured the first position today. I will never stop running and will continue to run in the future. Feeling very pleased to participate in the Kids Athletes Day, and I'm feeling very happy for the winners and all the participants. I would like to participate in the Kids Athletes Day in the future also. I'm feeling very grateful that I got to join in this marathon, so I feel happy. The run was organized by the Bhutan Amateur Athletics Federation with support from the Phuentsholing Sports Association and other stakeholders. For 𝗕𝗕𝗦 in Phuentsholing, 𝗕𝗕𝗦, BBS News. A reminder of the headlines. ADB-funded 𝗕𝗏𝗏 project nears completion. Courses to continue in schools. Dietitians warn against storing meat during holy months. And Phuentsoling's Open Badminton Championship gaining popularity in neighboring India and Nepal. In the weather forecast from the NCHM, cloudy to mostly cloudy weather with light to moderate rainfall is expected over the country during the next 3 days, with light snowfall over high altitude areas. Thunderstorms are likely over the country during the same period. That is all we have from the newsroom. For more updates, visit us at bbs.bt. We're also on Facebook, X, Instagram, and YouTube. Thank you for joining us. See you next time.
The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2023 to file on or before 31st May 2024. 80 filed in June will be considered as late declaration, while from the 1st July onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2023. From the total of 24,988 registered declarants, only 16,736 declarants have filed asset declaration to date, while 8,195 declarants have not yet filed asset declaration. Please be reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or on or before the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38 of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact the AD administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division, ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. The Bhutan Telecom Limited invites eligible parties to submit e-bid for auditing services regarding assessment of cybersecurity compliance for Bhutan Telecom's mobile network, IT infrastructure, and data center services. e-bid must be submitted online on 20th of May 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 21st of May 2024 at 2 p.m. For details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.bt. Explore your potential with Chitkara University, an inspirational student experience at a leading university in North India. The unique global education interface study method helps students acquire real skills for real world and a fulfilling career. The dual degree programs to study in India and continue at universities in Australia, USA, and Canada without prior documentation are a popular scheme to save about $400,000 in 4 years and eligible to apply for PR and work permit. Scholarships are also available for some courses. The ETU Education Consultancy invites you to join their friendly community, experience a supportive study environment, and expand your opportunities internationally. For admissions, please call 1711-6699. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the Regulations on Employment of Bhutanese Overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with MOICE for authenticity. Do not make payments without explicit MOICE authorization. Registered Bhutanese Overseas Employment Agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Genzai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and Wangchu Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through MOICE or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the MOICE by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours or email at overseas@moice.gov.bt. Here's what's coming up in May. We are thrilled to announce a brand new series of Crash Course Biology. Explore every bug, bat and bacteria that has ever lived. Delve into how biology can help us understand our relationships with the living and non-living things all around us. On air from the 23rd of May every Monday to Friday at 5 p.m. Get ready for Season 2 of Reuniverse. Dive into the ocean's depths and uncover the mysteries of different countries.
Join us on this captivating adventure, airing on the 16th of May, every Tuesday and Thursday at 7 p.m. To commemorate Lord Buddha's parinirvana, observed on the 15th day of the 4th month of the Bhutanese calendar, a biographical story of the Buddha will be aired on the 23rd of May at 8 p.m. And as a special feature on Young Achievers, we are happy to present our series Young Dragons. The pilot episode features the team behind No Mind Bhutan, an artificial intelligence research and development company, and the Bhutan Mobile Gaming Association, airing on the 20th of May at 7 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. PBS Channel 3, learn something. Kusuzangpo and welcome. From informing public to holding those in positions of power accountable for their actions, journalists play a crucial role for several reasons. However, behind their impactful work lies a story of challenges and perseverance. What obstacles do our journalists face, and how do they navigate them? As we commemorate World Press Freedom Day, we delve into these questions in today's segment. What makes this conversation particularly exciting is that reporters are tirelessly giving voice to the voiceless, yet sometimes we forget we have our own voices too. Yes, reporters are in a constant battle to unearth information, which is really difficult. So to have this exciting conversation, I have three fellow reporters and editors who have the first-hand experience as to how it is to be a journalist in Bhutan. Welcome and thank you for joining us today. Now, before we start off with other questions, please introduce yourself, including how you chose to be a journalist. Okay, so my name is Tenzing Lamsang. I'm the editor of the Bhutanese newspaper, and I chose to be a journalist right off college. I did a couple of internships, and I found that I'm attracted to this profession, and that's how I joined. My name is 𝗕𝗕𝗦, and then I work with Quinsel as reporter. And then the reason why I'm here into journalism today is that my background also is more to do with journalism. I studied BA in English media and then English media, so that's how I joined journalism. Kusuzangpo to all our viewers, I'm 𝗕𝗕𝗦. I work as an editor and reporter here at the Bhutan Broadcasting Service. It was by chance that I started interning at Quinsel, where I was sent to the newsroom as an intern. So that's where my stint as a journalist began when I was in college. And since then, I haven't looked back. And this is my 8th year at PBS, and then maybe, I guess, about 10 years practicing journalism. Thank you so much. Now, Lamsang here has 18 years of experience as a journalist, which is quite a long time of being in that profession. Since we are celebrating World Press Freedom Day today, how do you think is press freedom in the country? So I think I would say it's a mixed picture, a mixed bag. Let's start with the negative first. On the negative, over the last couple of years, there has been a decline in access to information, which especially the reporters are facing, and more so the younger reporters. And most of our newsrooms are quite young because of the high attrition rates. So it's a double whammy. And then on the other aspects, the issues of sustainability has always been there. High attrition rates have always been there. And on the positive side, I think journalists in Bhutan are not killed or kidnapped or beaten up. So the safety aspect is a positive, is how I would put it. Right. Now, going to Krishna, it's your second year in Quinsel, and you are still a very young reporter. Yeah. Now, press freedom, when we link press freedom to you being a very young journalist, how do you think press freedom is in the country as of now? Yeah. So, as you said, I'm young into journalism, and then this is my second year practicing journalism. And then looking at the current scenario, the situation in the country, I feel that yes,
there are some challenges in getting access to information. So when I say that there are some challenges, I have to be here particular that whenever we seek for information or whenever we try to collect information, there are always hurdles in between. So the hurdles here, I mean to say that the bureaucratic process, there is a lengthy bureaucratic process where the information that we look for gets delayed. And then in such a way, I feel that the young reporters and then even the people who are new into profession, they feel demotivated. And then that's how I assess the current situation in the country. Right. Now going to 𝗕𝗱, what do you think about press freedom in the country, given that you are a reporter for TV? Is there a separate challenge as to how the press freedom is specifically for you? It's the challenges remains the same, be it paper or television, but then just getting information is not enough for us in television. We also have to have people, since we are a visual medium, we also have to have people coming on the screen and speaking to us, and that poses a lot of challenge, because people by nature shy away from cameras, so that's one factor. And on the other hand, to papers, they can give anonymous voices, right? They can just slip in some information, and papers can print according to an anonymous source. But then for us, what do we put as visuals? Of course, we can make use of a lot of graphical elements, but then to give that human touch to our news stories. And when we do not have that human touch, because people are not willing to speak to us, be it general population or those who hold information. So that's where the challenge comes in, the additional challenge of being a television reporter. Right. Now, talking to Lamsang and then Krishna, how about challenges faced by print media, and specifically to Lamsang, you being a reporter and editor for a private media, how do you feel the access to information is to you specifically? Okay, so I think when it comes to access to information, the challenge is quite similar, though technically it might be a bit different for TV. So I think the main issue is that if you can go in sequence, the problem started, bureaucracy in official domain in Bhutan has never been open to the media. It's been there for decades and is nothing new. But it started getting especially tight from 2022 onwards. And if I can go in sequence, on 4th April 2022, there was a press release issued by the Ministry of then Agriculture and Forests, saying that 2 foresters have been compulsorily retired for talking to the media, because they didn't want to go on a posting, and they came out and talked to a couple of media outlets. I think that was a mistake, because the Ministry of Agriculture actually meant to say they have been compulsorily retired for insubordination, for not going on the transfer, and for criticizing the agency publicly. So they withdrew the first press release which said it's for talking to the media, but it was too late. It went viral on social media, and then that was the first wave. The second wave came when a bureaucrat in the Ministry of then Economic Affairs, chief level person, I think on Twitter he wrote something which was mildly critical of his own agency, and there was action taken against him. The third wave was the RADA rules that RCSC took out, and that, if I remember correctly, was in July 2022, where they said that where it laid out penalties for civil servants for disclosing critical information or national security information. And then the fourth wave came in December 2022, when ACC came out with a model code of conduct, again stressing that the bureaucracy can't talk to the media, and, there has to be a spokesperson and all that, and can't share. So when these happened, it played a complete dampener on the media as a whole. And then in the same year, I think the Media Council, which was there as part of the changes, was also abolished, and everything went back to BIGMA. So all of these factored in and then dampened the media climate. But then I think it's important to clarify, because when this happened, I as a journalist went to RCSC and to ACC to clarify
and also to the Agriculture Ministry on these three important events that is impacting all of us now. So the Agriculture Ministry clarified, as they already did, that it was not for talking to the media, but only for insubordination, which is purely within their rights under the BCSR. The RCAC, I talked to one of the drafting members of the RADA rules, and that person very clearly said that what we meant was civil servants cannot share information like somebody's medical record or a tender notification, you know, before the tender is given. And ACC also said the same thing. So all of them said that bureaucrats can share public information and correct information. So there is no restriction on that. But unfortunately, because of this sequence of events, I think the wrong message has gone. And I think this is a great opportunity given by BBS to clarify that what the actual fact is. Right. Now, Krishna, you working as a journalist for the last 2 years, do you have an experience to share whereby you were like, you had a difficult time getting information from government organization or any offices? Yeah, so let me not reveal the particular organization or the office here, but then this challenge is there. So whenever we go for collecting information or seeking information, so as I have already mentioned here, there are hurdles like whenever we ask for information, we have to go through a proper channel, and then here I have to say that that channel is okay, but then it has to go well. So here what happened is that, and then the current practice is that they have media focal in some agencies, and then the problem with media focal is that usually the media focal or the spokesperson is a junior officer, and then the media focal has to approach to the higher authority or the senior officer. So here what happens is that in between the information gets delayed, and then from the newsroom or from we have to submit the story on time, and then when we don't get the information on time, then it creates some kind of inconveniences. So here the main problem is between the media focal and then the senior officers. So usually even when the media focal approach or send the questions to the senior officers, they usually the kind of ignorance is there, and then sometimes even when we get the response, they say that they don't have anything to say on that. So when they have such kind of environment, then usually it creates inconvenience for us. Right, right. Now along that line, 𝗕𝗕𝗦, I also had this wonderful conversation this morning with a fellow journalist, whereby he said that, just like Krishna said, access to information is there. In fact, access is there, information is there, just access to timely information is there, which is why a lot of news are dead by the end of the day. So what do you have to say about this? So along the lines what 𝗕𝗕𝗦 Lamzong said and what Krishna mentioned, 𝗕𝗕𝗦 Lamzong started from mentioned about how it became worse since 2022. During the same time, I was also doing a study on how the COVID-19 pandemic has impacted on access to information for the Bhutanese media. And the responses that I received from the journalists is that, of course, access to information wasn't necessarily easy pre-pandemic, but it has become worse post-pandemic. All the examples cited by 𝗕𝗕𝗦 Lamzong, and how what Krishna mentioned right now, how we have those media focal persons, but they're not well-rounded. They have to go to another person, their superior, to get that information that can be given to the media houses. They are not in a position to speak on behalf of the agencies that they're representing to the media. So that's where the problem is being created, and it so happens that his superior or her superior has to report it to their superior, and at many a times we reach a point where we end up calling the ministers, because that's the ultimate authority, because the chief will say director, director will say secretary, secretary will say minister. So we ultimately end up with the minister. So that's how that's the challenge that the both of them mentioned, and that's how information gets delayed, and that's how we are not able to give timely information to consumers. Right. Yeah. Now to you, Lamzong, again. It's been your 18 years.
and then you are quite a prominent figure in the field of investigative journalism. And I'm sure a lot of people out there are asking, if Tenzin Lomsong from the Bhutanese can do it, why is the BBS and 𝗓𝗏 not bringing up some sensational stories? How do you do that? I mean, how do you, because we are talking about access to information right now, how do you access it? Yeah, so correct. I think I would say that to be perfectly honest with you, that it's become difficult even for me these days, because the 90% of the information that journalists are looking for is actually public information, which should be made available publicly. Something like a growth rate, or some kind of data, which should be publicly available. And when that is not available, like for example, I have a newsroom with mostly young reporters, and we discuss story ideas, editorial meeting, and then they are not able to fulfill their story ideas because the official in charge is not giving them the information. So because of my experience and my skill in this field, I can get certain stories, but this is a boat in which all of us are together, and if the boat is sinking, then we go down together. So while I may be able to pump out stories, and it's not easy for me, it's getting more difficult also. If my colleagues in the newsroom are not able to get, then we suffer as a team. So yes, investigative journalism requires more time, more input, and then also you need to spend some time in the profession as well. So now, because of the challenging landscape, mediascape in Bhutan, reporters are suffering from a very high attrition rate. So I am, like I was saying, as we were discussing before, one of the few dinosaurs left, but the newsroom is mostly of young people, high attrition rate, issues of career progression and all that. And when you don't supply them information, it discourages them so much, so I think that's what I can say. Right. Attrition, we are talking about attrition, young people and discouragement. Krishna, what do you have to say about this? This is your second year as a journalist in 𝗓𝗏. Do you have any, because of the challenges that you as a journalist face in Bhutan, do you have any plans to, just leave the job and go? Before that, let me state the fact here. So whenever we write stories or cover stories, usually people say that the story is not worthy to publish. And then here, what the government or whoever has to know is that they have to, if they have provided a better information, then there will be quality. So as a young journalist, as Sir has already mentioned, we have more of young reporters in the newsroom. So when we have young reporters, usually the way they approach for information or the way they go for collecting information, they are new. So obviously they will have challenges. So as a young reporter, at present I don't have any plans to leave the profession or anything as such. So maybe in future, who knows? Yeah, right. Now going to 𝗕𝗏. 𝗕𝗏, today Reporters Without Borders revealed this year's report, and Bhutan has performed very low, has ranked 147, and last year we were at 90. What do you have to say about that? Honestly, when I saw the numbers, I was not expecting that number. Tenzin Lomsong and I were discussing the numbers together, and both of us were taken aback by the number. Of 57 position drop was not expected. Given, I would want to be honest here. Like you said, information is there, access is there. It's just that the process that takes to get that information has turned out to be a bit lengthy, and sometimes it doesn't help the cause of the reporters, because we have to meet deadlines, right? But the numbers, I thought like our rankings have been kept afloat. In the higher number in the previous years because of our security indicator, which has drastically dropped this time around. So, and on the other hand, we can also see that in the legislative side, where we see how the laws and legal and rules and procedures are allowing
reporters to get easily access to aid them to easily access information. That also dropped significantly. The economic indicator, how media and media landscape is sustaining in the country, that has also significantly dropped. And one of the highlight of the ranking is that the political indicator also saw a huge drop in the ranking. So I do not really agree with the ranking, but we have to accept it, and it also reflects that, it also shows us that there are issues, underlying issues that we in the media and those in the governance has to look at to addressing this ranking. Yes, Lamso. Now, my views. Right. We are at 147. What do you think about the authenticity of this report? Because I was looking at this number and I thought, we are bad. Of course, I must agree that. But are we that? Are we this bad? No. So you know, a few years ago, Bhutan's media ranking shot up dramatically. You know, we jumped quite a few places. I don't remember exactly, but it was a few years ago. And at that time, I think it was in the time of the second government. And then at that time, reporters questioned that, saying, how did our media ranking improve so much when nothing much has changed in Bhutan? You know. So this time around, I think reporters and journalists, essentially the same. I think we will question that how did we drop so much when nothing much has changed, you know, because the big drop, so because to be clear, this report is for 2023. It's called the 24, but it's for the year 2023. And there was nothing in 2023 that happened which was so bad that our ranking should drop so much. In 2022, of course, I mentioned a sequence of events that led to the ranking drop of 57 places, where we dropped from 33 to 90. And then this year we have dropped, this year for the year 23, we have dropped from 90 to 147, another 57 places, right? So I think, while there are two ways to look at it. One is, of course, I don't think this is in touch with reality. Nothing that bad has happened in 23. So this is maybe some kind of ranking anomaly or technical issue, or you know, or maybe they picked up some group somewhere, released some report which is not good about Bhutan, and so you know, there are a variety of factors. And then the other way to look at it is, I think our good times are finally over when it comes to media rankings, because for many years we enjoyed high ranking because reporters didn't get killed or kidnapped or beaten up, and then compared to other countries, we're like, oh, Bhutan is so safe. But now I think the reality is known to foreign experts, and they find that's why our economic ranking has dropped the sharpest, if you can see, you know, it has dropped the sharpest. That is the issue of sustainability. You know, the government has been coming up with, for example, from the previous government's time, e-procurement, you know, where all the advertisements are now being put online and are not being given to media houses. So that is affecting sustainability and growth of media houses. Then on the political issue, also another big drop is political, and I suspect that is because the Media Council was abolished and then everything was given back to BIGMA, you know. So while I feel the drop is too sharp and it shouldn't be so much, I would have been okay if it was the same ranking as last year, you know, around 90, but it's a bit too sharp. But now the good times are over, I'm saying, and now the world is finally, the foreign experts are finally taking a much more critical view of us. All right, this is a very interesting conversation, but we will have to continue this conversation after 10 p.m. news. The Anti-Corruption Commission thereby reminds all AD covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2023 to file on or before 31st May 2024. AD filed in June will be considered as late declaration, while from the 1st July onwards will be considered as non-declaration of AD for the income year 2023. From the total of 24,988 registered declarants, only 16,736 declarants have filed asset declaration to date, while 8,195 declarants have not yet filed asset declaration. Please be reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or on or before the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38 of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries,
please contact the AT administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division, acc@atmd@acc.org.bt or 02337423. The Bhutan Telecom Limited invites eligible parties to submit e-bid for auditing services regarding assessment of cybersecurity compliance for Bhutan Telecom's mobile network, IT infrastructure, and data center services. e-bid must be submitted online on 20th of May 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 21st of May 2024 at 2 p.m. For details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.bt. Explore your potential with Chitkara University, an inspirational student experience at a leading university in North India. The unique global education interface study method helps students acquire real skills for real-world and a fulfilling career. The dual degree programs to study in India and continue at universities in Australia, USA, and Canada without prior documentation are a popular scheme to save about $400,000 in 4 years and eligible to apply for PR and work permit. Scholarships are also available for some courses. The ETU Education Consultancy invites you to join their friendly community, experience a supportive study environment, and expand your opportunities internationally. For admissions, please call 1711-6699. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the Regulations on Employment of Bhutanese Overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with MOICE for authenticity. Do not make payments without explicit MOICE authorization. Registered Bhutanese Overseas Employment Agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinsai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and Wangchu Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through MOICE or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the MOICE by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours or email at overseas@moice.gov.bt. Here's what's coming up in May. We are thrilled to announce a brand new series of Crash Course Biology. Explore every bug, bat, and bacteria that has ever lived. Delve into how biology can help us understand our relationships with the living and non-living things all around us. On air from the 23rd of May every Monday to Friday at 5 p.m. Get ready for Season 2 of Reuniverse. Dive into the ocean's depths and uncover the mysteries of different countries. Join us on this captivating adventure. Airing on the 16th of May, every Tuesday and Thursday at 7 p.m. To commemorate Lord Buddha's parinirvana, observed on the 15th day of the 4th month of the Bhutanese calendar, a biographical story of the Buddha will be aired on the 23rd of May at 8 p.m. And as a special feature on Young Achievers, we are happy to present our series Young Dragons. The pilot episode features the team behind No Mind Bhutan, an artificial intelligence research and development company, and the Bhutan Mobile Gaming Association, airing on the 20th of May at 7 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. PBS Channel 3. Learn something. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1. Talk to someone you trust.
Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help. You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2, look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3, do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park, reading a book, or watching a film or TV series. Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4, stay away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though this may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5, take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6, seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being. Kuzampo, you're watching the BBS News with me, 𝗕𝗕𝗬𝗧. In the headlines. ADB-funded 𝗕𝗏𝗏 project nears completion. Courses to continue in schools. Dietitians warn against storing meat during holy months. And Finseling's Open Badminton Championship gaining popularity in neighboring India and Nepal. The $15 million Asian Development Bank ADB funded Skills Training and Education Pathways Upgradation or 𝗕𝗱 project will come to a close this October. However, the Education and Skills Development Ministry said technical and vocational education and training 𝗕𝗏𝗏 courses will be continued in the selected schools. Under the project, 9 𝗕𝗏𝗏 courses are being offered in 7 schools on a pilot basis.
The ministry started the pilot phase in 2019. The ADB-funded project is implemented in an effort to prepare high school students for the country's workforce. Under the project, subjects such as furniture making, auto mechanics, electrical, masonry, plumbing, painting, computer and hardware repair, tailoring and welding among others are offered. The implementation of the project picked up after it was initially disrupted by the pandemic. Classes 9 to 12 students in the pilot schools who are interested in TVET have the option to take the courses. The TVET courses are being offered as an alternative to the economics subject. I think that we can enhance our skills as the course is different from other subjects and we have the interest to learn. The reason I took the course is because of my interest. Secondly, it helps to score higher aggregate marks compared to economics. And I have heard that we get jobs in the future too. I took the furniture course as it helps us develop skills. My father was a carpenter who used to design various furniture and I always thought I could do it as well. It has evoked interest in me and I took the course to enhance my skills. If we are skilled enough to make the furniture ourselves, we can be self-employed. I made up a mindset of taking electrical and I think it will benefit me in my fulfilling in my ambitions because I have a set ambition of becoming an electrical engineer, so I thought that it will help me in getting the basics of it. I think I will get employed, sir. Even if I don't get employed, I will open a business of hardware, sir. I will open my own business of hardware and run through it. Meanwhile, the teachers and instructors of the pilot schools said that there are a few challenges during the practical exams due to the shortage of infrastructure. They have suggested sending students to technical training institutes for some months to improve their learning experience. This year, we have around 35 students taking the course. We have 11 students from class 9 and 24 students from class 10. The program has been going in accordance with our expectation because the instructors have been trained and were picked from Tromsø schools. I think the journey so far has been good. However, a few challenges we have faced in the past are during the practical exam. We have been collaborating with TTIs to resolve the issue. The students will be studying the course for almost 4 years, from grade 9 to 12, where they know the basics. They can work for 2 months in TTI, learning how to operate the machines, and then go for a month-long on-job training, after which they can take up practical and theory exams. Then, NC2 certificate can be issued. Officials from the Ministry of Education and Skills Development said such courses provide opportunities even for the students who discontinue their studies after high school. Currently, more than 500 students are pursuing the courses. The first batch of 60 students graduated last year, among which 40 of them joined TTIs to continue their courses. With additional information from Sonam Darge, this is Sonam Yuden for BBS News. The latest figures released by the National Statistics Bureau shows that the year-on-year consumer price index for March increased by 4.99% compared to the same month last year. This means that the prices of goods and services in the country increased by 4.99% in the last 12 months. The Consumer Price Index (CPI) is used to calculate the inflation rate, which is an indicator of the general level of price changes in the economy. The National Statistics Bureau selects a sample of goods and services using household expenditure data to measure the inflation experienced by the households. The NSB's CPI basket has 113 items with 314 varieties. For March, food items which include alcoholic and non-alcoholic beverages and betel nuts saw an increase in prices. The inflation rate for food items increased by 6.95% compared to the same month last year. Food and non-alcoholic beverages saw a price increase of more than 7% between March this year and last year. On the other hand, prices of alcoholic beverages and betel nuts increased by almost 4%.
Similarly, non-food products saw an increase by 3.34% during the same period. In the 12-month period, almost all the non-food categories experienced an increase in prices except for transport and communication. Housing and utilities were the major contributors and saw an increase of almost 9%. Similarly, prices of clothing and footwear increased by more than 5% in the 12-month period. Miscellaneous goods and services also increased by more than 6%. The purchasing power of 𝗕𝗕𝗏 is 56.4 in March 2024 as compared to December 2012 prices, marking a decrease of 4.75% in a year's time. This means what you could have purchased for 56.4 𝗕𝗕𝗏 in 2012 now costs 100 𝗕𝗕𝗏. This is 𝗕𝗕𝗏 for BBS News. The Office of the Attorney General OAG has started reviewing the alleged murder case of the 25-year-old woman that occurred at Lower Changangka area Thimphu in March. The Thimphu police forwarded the case to the OAG for prosecution last week. The police have submitted their investigation report, the post-mortem report of the deceased woman, and other circumstantial evidence related to the case to the OAG. While the police are still working on the DNA analysis to determine or rule out the possibility of rape, a psychiatrist at the National Referral Hospital who is carrying out the mental health assessment of the 32-year-old suspect refused to comment. Earlier last month, during police interrogation, the suspect reportedly confessed to murdering the woman in a fit of anger after she refused to go to his place. The incident happened in the wee hours of 31st March. The suspect is still under detention. After over 3 days of battling, all the forest fires in 𝗕𝗠 have been contained after a joint effort by forest officials, the SUP's armed force personnel and residents. Today's rainfall played a crucial role in putting out the fires completely. Last Thursday, the district reported 6 forest fires on the same day, 2 each in Athang and Daga Gyeoks and 1 each in Phayul and Jina Gyeoks. There were no casualties or damages to private property. The causes of the fires have yet to be ascertained. During the holy Buddhist months of the lunar calendar, Buddhists refrain from eating meat and release animals back into the wild to gain merits. In anticipation of the meat ban during such months, people hoard meat items at home. However, health officials have raised concerns about the potential dangers of consuming stored and frozen meat. They warn that such practices can lead to food poisoning and even life-threatening conditions like nerve paralysis due to the formation of mycotoxins. Starting Wednesday, all meat shops across the country will remain closed for a month to observe Saga Dawa, a highly auspicious month in the lunar calendar. One of the most common beliefs is that all actions made in the month of Saga Dawa is multiplied. The days leading up to the ban are lucrative for meat shops, as people rush to buy meat in large quantities to stock up for the entire month. However, health officials say stored frozen meat can be considered less healthy because it may contain preservatives, lose some nutrients during freezing, and sometimes harbor harmful bacteria if not stored or thawed properly. Dietitians say that meat items can be safely stored and consumed for 6 months only if they are appropriately stored within the temperature range of at least -18 degrees Celsius. If we do not maintain all those prerequisites of storing or freezing, especially meat items, so it says that microorganisms start to grow and multiply as soon as an animal is being slaughtered. As early as possible, if that meat item or the slaughtered animal is being preserved or freezed or frozen, then we can minimize or decrease the risks of mycobacterial contamination. He said that if meats are not stored in separate deep freezer, chances of microbial contamination is high if stored for longer duration. He added that though household refrigerators
which usually come with a freezing compartment, can be set at -18 degrees Celsius. It is not recommended for storing meat for longer duration, as opening of the door can fluctuate its temperature. He said household refrigerators can store meat up to a week if set at -18 degrees Celsius, while the fridge compartment can store up to 2 to 4 days. If meat items are contaminated by molds, yeast, fungus, then that can cause or generate neurotoxins which can destroy our nervous system, and sometimes it can be very fatal. He said if people choose not to take meat during the meat-free months, there are other healthy vegetarian diets available. Studies and nutritional recommendations worldwide suggest consuming at least 90 grams of protein per day, and meat is just one component of that. In Bhutan, dietitians recommend taking legumes, lentils, soya chunks, and dairy products, among others, for people refraining from taking meat during the holy months. For 𝗓𝗡𝗬𝗏, this is 𝗕𝗕𝗬𝗏 for BVS News. The road leading towards 𝗕𝗲𝗄 in Paro is in need of maintenance and blacktopping, according to visitors. During auspicious days, hundreds of visitors travel along the road to offer prayers and circumambulate the sacred site. They said the road is uneven and steep, posing risk. It is believed that the 8th century Buddhist master Guru Rinpoche had personally meditated at 𝗕𝗲𝗄. 𝗕𝗲𝗄 is located about 4 kilometers away from 𝗕𝗱 town diversion. The road from 𝗕𝗱 town till 𝗕𝗲𝗄 has become bumpy. During rainy days, the road becomes inaccessible for light vehicles. Visitors and residents living nearby are requesting authorities concerned to carry out maintenance or blacktopping as soon as possible. The road condition becomes so bad when it rains. It becomes muddy. Light vehicles cannot travel during rainy days except for pickup trucks. The heavy vehicles such as excavator and trucks use the road and they damage it. Only blacktop is the answer to all the inconveniences. Due to uneven surface, it is difficult for light vehicles to use it. Moreover, it is risky during rainy days. The base course is there, but it has developed bumps. If the road is blacktopped, it will benefit the visitors. People from across the country visit the site. The base course lasts only for a few months. I think blacktopping will last longer. The road till the 𝗕𝗲𝗄 site is in bad condition, and there were accidents reported along this stretch when the vehicles travel downhill. It is because of uneven surface. Moreover, the dust from the road damages our crops. The Department of Surface Transport's office in Paro is giving priority in improving the road condition. The office has submitted a proposal to blacktop the road with an estimated budget of 12 million yutam to the government twice. But the proposals were never approved. The officials said they will follow up on the proposal even though the road is not eligible for blacktopping as it is an access route. Currently, minor maintenance is carried out by the Department of Surface Transport. For 𝗕𝗏𝗀 in Paro, this is 𝗕𝗕𝗬𝗏 for BVS News. The annual Open Badminton Championship in Phuntsholing is gaining popularity amongst badminton players in neighboring Indian states and Nepal. From over just 100 participants last year, more than 150 took part in the championship this time. There were more Indian players in the tournament than Bhutanese players. Interestingly, 4 Nepali players also took part in the championship this year. The annual Open Badminton Championship conducted by the Bhutan Badminton Federation concluded yesterday. Of the 152 participants, majority of the players were from India. 63 were Bhutanese players, while 85 of them came from various Indian states. Officials from the federation said having such diverse participation provides Bhutanese players with the opportunity to compete with international players, offering exposure to higher levels of competition. We participate in international tournament in other country. The federation is not able to send in this much number.
But when we organize within our country, we are able to provide opportunity for large number of Bhutanese players to play against the international player. In last editions, most of our Bhutanese players were relegated from the first match itself. But this year, a lot of Bhutanese players reached up to semi-final and won into final also. So that itself shows the improvement. Players from India and Nepal shared their excitement for participating in the championship. It was good experience. We have never been to Bhutan and it's so good. The level of badminton is also high. So first off, the one thing that I really admired about Bhutan is the people and the hospitality of the people and the way they treat others. So that's one thing I really appreciate. And about the tournament, yeah, it's been a really good experience. And I also got to know a lot of players and made some good relationship with them. Indian players dominated in most categories, winning 6 out of 7. The Bhutanese mixed doubles team emerged as the runners-up. For 𝗕𝗕𝗦 in Dzongkha, this is 𝗕𝗕𝗬𝗏 for BBS News. More than 1,300 students from Thimphu and Phuentsholing have participated in the World Mile Challenge as of today. It is a run of 1.6 kilometers, which is a major build-up program for the upcoming Kids Athletics Day. The day will be celebrated tomorrow globally. This year, it focuses on running, jogging, or walking a mile. About 300 students from 4 schools in Phuentsholing Tromde participated in the 1 Mile Challenge yesterday. The challenge commemorates British athlete Roger Bannister's historic achievement of being the first person to run a mile in under 4 minutes in 1954. His accomplishment is said to have inspired many athletes to push their own limits. The challenge is carried out throughout the world. Children can run individually or as a group. There's an online calculator and we can update the runs country-wise. If we can amass a huge number of runs, there is an opportunity for us to win an international prize as well. For now, we are in 3rd position and by 9th May, we may never know where we can reach. The Bhutan Amateur Athletics Federation is urging schools across the country to take part in the challenge. The federation said the combination of physical and mental benefits makes the World Mile Challenge a valuable initiative for promoting children's health and fitness. 8.11 seconds. I am very happy to have secured the first position today. I will never stop running and will continue to run in the future. Feeling very pleased to participate in the Kids Athletes Day, and I'm feeling very happy for the winners and all the participants. I would like to participate in the Kids Athletes Day in the future also. I'm really very grateful that I got to join in this marathon, so I feel happy. The run was organized by the Bhutan Amateur Athletics Federation with support from the Phuentsholing Sports Association and other stakeholders. For 𝗕𝗕𝗦 in Phuentsholing, 𝗕𝗕𝗦, BBS News. A reminder of the headlines. ADB-funded 𝗕𝗏𝗏 project nears completion. Courses to continue in schools. Dietitians warn against storing meat during holy months. And Phuentsoling's Open Badminton Championship gaining popularity in neighboring India and Nepal. In the weather forecast from the NCHM, cloudy to mostly cloudy weather with light to moderate rainfall is expected over the country during the next 3 days, with light snowfall over high altitude areas. Thunderstorms are likely over the country during the same period. That is all we have from the newsroom. For more updates, visit us at bbs.bt. We're also on Facebook, X, Instagram and YouTube. Thank you for joining us. See you next time.
The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2023 to file on or before 31st May 2024. 80 filed in June will be considered as late declaration, while from the 1st July onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2023. From the total of 24,988 registered declarants, only 16,736 declarants have filed asset declaration to date, while 8,195 declarants have not yet filed asset declaration. Please be reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or on or before the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38 of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact the AD administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division, ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. The Bhutan Telecom Limited invites eligible parties to submit e-bid for auditing services regarding assessment of cybersecurity compliance for Bhutan Telecom's mobile network, IT infrastructure, and data center services. e-bid must be submitted online on 20th of May 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 21st of May 2024 at 2 p.m. For details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.bt. Explore your potential with Chitkara University, an inspirational student experience at a leading university in North India. The unique global education interface study method helps students acquire real skills for real world and a fulfilling career. The dual degree programs to study in India and continue at universities in Australia, USA, and Canada without prior documentation are a popular scheme to save about $400,000 in 4 years and eligible to apply for PR and work permit. Scholarships are also available for some courses. The ETU Education Consultancy invites you to join their friendly community, experience a supportive study environment, and expand your opportunities internationally. For admissions, please call 1711-6699. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the Regulations on Employment of Bhutanese Overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with MOICE for authenticity. Do not make payments without explicit MOICE authorization. Registered Bhutanese Overseas Employment Agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Genzai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and Wangchu Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through MOICE or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the MOICE by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours or email at overseas@moice.gov.bt. Here's what's coming up in May. We are thrilled to announce a brand new series of Crash Course Biology. Explore every bug, bat, and bacteria that has ever lived. Delve into how biology can help us understand our relationships with the living and non-living things all around us. On air from the 23rd of May every Monday to Friday at 5 p.m. Get ready for Season 2 of Reuniverse. Dive into the ocean's depths and uncover the mysteries of different countries. Join us on this captivating adventure.
airing on the 16th of May, every Tuesday and Thursday at 7 p.m. To commemorate Lord Buddha's parinirvana, observed on the 15th day of the 4th month of the Bhutanese calendar. A biographical story of the Buddha will be aired on the 23rd of May at 8 p.m. And as a special feature on Young Achievers, we are happy to present our series Young Dragons. The pilot episode features the team behind Nomine Bhutan, an artificial intelligence research and development company, and the Bhutan Mobile Gaming Association, airing on the 20th of May at 7 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. PBS Channel 3, learn something. Welcome back again. We will continue with the previous conversation. Now to start with, Krishna, Lamsang earlier said that because Reporters Without Borders, the ranking that came out today, one of the factors that measures our ranking is security indicator. And then, as Lamsang said earlier, we do not exactly have, somebody threatening a journalist or killing them, but you as a journalist, have you faced with any sorts of threats from people that you have reported against or reported for? In the last 2 years of my profession in 𝗕𝗏, I have not faced such kind of challenges so far. But then when I say that I have not faced any challenges, it is common for the reporters or the journalists to get calls or maybe some kind of calling about the stories after we cover that. So apart from such callings or complaints, I have not faced any kind of such challenges like the one that is predominant in other countries. What about you, 𝗕𝗱? A lot actually. Now I mostly work on the editorial decks, but then I spent quite a lot of years in the field, so I did receive a lot of calls where people talk about they go as far as to threatening legal action and mentioning national security in their aggression towards me on my story. So they were there, but that's, like Krishna said, it's part of being a journalist, because nobody wants to see themselves and their organizations in the bad light. So that's why they do, impulsive reactions, I guess, of the people. They get angry, they call up the reporter, and then they give their mind to the reporters. But then when it comes to physical threats and all, nothing like that. What about you, Lamsang? Yes. So I think nothing on the physical or life-threatening front. I think again, like 𝗕𝗱 said, people call, threaten legal action, and touch wood that I have not been dragged to court in the last 18 years. So I think here, I think Bhutan is not a very litigious society. That is one factor. But of course, what you face is a small society. So the person you write about today, tomorrow you might be facing them in the vegetable market. So and it's very awkward, I think. And then of course certain degree of social boycott, and then of course people make fake accounts online and write lovely things about you, so online. So I think these are the challenges. Yeah. Now, why do you think, what role does a journalist play in Bhutan? Why do you think journalist is important for Bhutan? So I think when a journalist asks for information from any public agency or even a private agency or individual, it is not for the journalist. It is not because we have some personal issue that we are trying to solve. So the information is essentially to be taken and to be given to the public, and we are here to serve the public interest. As Article 1 of the Constitution, Article 1, Section 1 of the Constitution says, Bhutan is a sovereign kingdom
and the sovereign power belongs to the people of Bhutan. So that's very clear, you know. And information is a kind of power that has to be given to the public, to the people. Then we have, of course, you know, in that sense, when we are performing our role, we are performing it in that context. And then the role of media has been since the advent of democracy, and even I would argue pre-democracy, but especially after the advent of democracy, I think the media's aggressive anti-corruption campaign of the media, I think early on sent a clear signal to politicians, bureaucrats that I mean that will not be tolerated. So I think a degree of cleanliness in public life has set it. So that has been one contribution of the media as a whole. I think other is in terms of better awareness of human rights, you know, people's rights, you know, and among people. Then I think the enhancement of the democratic spirit, and then also in terms of practical examples like how the media has saved money for the government through its reporting on corruption or certain other issues. So I think in multiple contribution to the public sphere and to the national interest. Right, right. This reminds me of a quote, all our freedoms you know, depends on press freedom. Yes. Right now, Krishna, in 2 years of within that 2 years of you working as a reporter, do you think that you have made an impact to a certain story, and then, you know, this kind of made a bigger impact in the society? Yes, so as reporter, before we go for covering the story, we always have some kind of aims, or we always have some kind of goals. So like by doing this story, I can bring this kind of impact. So through the stories in the last 2 years, I feel that I have made some kind of impact in the society, because some stories whichever I have covered, that remained unknown or unheard by many of the people, especially the ones who are supposed to know about it. So through my stories, I have alerted many people, and then people they have also heard or known about that particular issue through my story. So one thing here, if I mention a particular story, so last year I have written one story about the CPMS process. So in Czech Post, what happened is that whenever the commuters they pass, they have to show their identity card. So on one hand, we say that we are going digital. So we have launched NDI and then other kind of digital apps. But then on the other hand, we have to show such kind of cards. So that story was really impactful. So after a few months of publishing the story, I think there were some changes there. So here I'm not trying to take all the credits, but I feel that the story was really impactful. Right, right. Now, 𝗕𝗕𝗦, of course, you said that you are mostly on the editing desk these days. But while you go for reporting, and while you went for reporting before you go for a reporting, do you practice self-censorship as to, I shouldn't do this, do that? I think one of the main challenges of journalism in the country is self-censorship. Self-censorship at the individual level, at the reporter's level, and self-censorship at the editorial level. So that has a lot of impact. We have to be really careful the type of words that we use in our stories, type of stories that we do. But in general, there are three things that we in the media in the country are mindful of. One is national security, one is of course our royal family, and the third one is foreign policy. These are something that goes above and beyond, but then it doesn't mean that we do not report on that, but then report on those issues, but then we are mindful of those issues, those areas. Other than that, it's open. It's open. We can go in anywhere. We can report on anything in the country. So the question you asked about self-censorship, it happens. It happens, and I wouldn't say it doesn't happen.
I'm sure old Lamzang and Krishna would also agree on that. Yeah. If you have any additional points to make. Yeah, well, I think self-censorship is one of the issues mentioned in the RSF report also, and it's a reality of life in Bhutan. So, you know, basically they are, especially within the perimeter of national security. And, you know, if you look at it in a positive aspect, as a small country, you know, for example, we have border negotiations with our northern neighbor, and then there could be some other issues, you know, and if we write something which is not well researched or not in keeping with the facts, it could have repercussions not only for us but more for the government. As a small country, you're surrounded by big neighbors, so I think self-censorship in that context is there. And I think that, but I think what I can say is that self-censorship boundaries have been, self-censorship has been going less over the years. You'll be amazed what Bhutanese journalists were self-censoring about, you know, maybe 2 decades ago, but now that is much less. And so I think it's always good to push the boundaries when it comes to press freedom. Right. Now, Lamsang, we in Bhutan, we have this right to information in our constitution, but we don't really have it yet there. What do you have to say about that? Well, it's, I think, very disappointing and very sad. I think again here a sequence of events. The right to information bill was brought in by the second government, and it was hugely improved in the lower house. But unfortunately, when it went to the upper house, the then second National Council, there was an issue between the National Council and the, I think, the Secretariat of a ministry. I think they were, and also a committee of secretaries and all of that. There was issue of, you know, to present the bill to NC, the committee of secretaries had made a rule that, you know, you have to seek permission from the cabinet and all that, and the NC said we have the full power to get you to come in. So I think those, on the surface, that was at least what was told to us, that, and it became like a dead bill. So NC refused to even pass the bill. Though there some others say that you know, there were other factors at play, but I don't have the facts, so I can't talk about that. So unfortunately, it's very sad that we don't have RTI, because right to information is guaranteed under Article 7, Fundamental Rights, and it is under Section 3. A Bhutanese shall have the right to information. So this is for every Bhutanese. What people don't, some people don't realize that it's not for the media only. It's a right to information is for every Bhutanese, and the media, we benefit from it partly, but the benefit is more for ordinary Bhutanese. To give you an example, something like, you know, in a village, there is a lot of funds collected, and I'm sure everybody on this panel must have paid also. And Hulagi, you know, Hulas, some fund or some spiritual activity fund, you know, wherever your census is. So the local people, local leaders collect it, but there's no accounts of it later. You know, it's probably a good chance it is somebody's pocket money, you know, in the end. So at the local level, and imagine the millions and billions of government funds coming, there is no law right now under which a local villager can go to the Geok office or the Dzongkha and ask information on what project is coming, what is the budget, what is the alignment of the farm road, alignment of the irrigation channel, how did you give the tender, you know. So there's no law right now, you know, and information is power. And when this is not there, it leads to corruption, it leads to poor quality works. So it's so much more than just for the media, it's for the public actually. Right. What about Krishna and Sharab? Do you also think that we should have right to information? I feel that yes, as Lamsang sir said, we need the right to information, because I feel that looking at the current scenario, if we have that, things may change over time. Okay. What about you? Why do, I mean, my thought right now is, why do people look forward to the media to address the, I mean, bring to limelight the issues that they face, right? So whenever I was reporting from some rural village down in Samtsi, they see BBS doing a story for the issue that they are facing, as I mean, they feel that something will now be done by the local government now that the issue has come on the national television. Why is that happening? It's because the villagers at the local level, like Tenzin Lamzang mentioned, do not have any way where they can question the local authorities, right?
set that apart. Even when the villagers come on camera and talk to BBS about questioning their local government people and the district administration people, about questioning why certain things are happening and why certain things are not happening, then I get calls later after the story is aired on television that they have been given a talking to by their local leaders and by the officials from the district administration. Why is that happening? It's because there is no mechanism where people can directly approach their officials and get information on whatever projects or whatever work that is happening in their community. So that is why it is important for people to have access to information and have means through which they can access information. And like Lamzang mentioned, media ultimately benefits from having that law in place. Right. Now, these days especially, media fraternity is not just media fraternity, I believe it's for everyone. We are constantly challenged with something called fake news and citizen journalism. How do you, why do you think mainstream media is even more important, and then how do you tackle these issues? Yes. So basically, I believe that I'm a bit of a traditionalist in that view, that journalism is not for everyone. And so I don't subscribe to this term of citizen journalist. Then we should have citizen doctors, citizen nurses, you know, and then we can see where that goes. So I think this is the problem with the concept of citizen journalism. I think citizen contributor is fine. Citizen, you know, contributor or somebody who gives input is fine. But the problem with citizen journalism is that, you know, a lot of the news, fake news online is produced either directly or indirectly or unknowingly by citizen, so-called citizen journalists. To give an example, like, I mean, recently we have seen a lot of fake videos in Bhutan on TikTok and on Facebook and all that, and it's usually people who are either doing it intentionally or unintentionally, you know. And citizen journalism, the problem is that they don't know it's a training to be a reporter, to know the ethical boundaries. Like, for example, in my office, when people come, and my office is like as good as a public office. So people come and they will give me a story idea. They share their pain with me, and at the end of the thing, they'll say, "So now, how much do I pay you?" Know. So I would tell you, no, we don't accept payment for stories, you know. So that is the, you know, the level of awareness of media in the public. So I mean, so I think we have to proceed carefully, you know. And I think more than citizen journalism, we need awareness of your rights, you know. So if you are again the villager in the 𝗕𝗧 and the local authorities are violating your rights, you should know your rights and know how to get justice, whether in approaching the media or even going on social media. There's nothing wrong in that. But then the term citizen journalism, that an untrained person can do regular reporting and know all the ethical issues as well as the technical issues, I think that is a slippery slope snowball. Krishna, what about you? Do you think that, do you agree that you partly get your news from all those posts posted on social medias? Here, this is one area where mainstream media gets blamed. So people say that, no, all these things are on Facebook or it's on social media, and the mainstream media is silent still. So, but one thing here, what we need to know is that usually the information provided on social media, they are not credible. People, they usually go for seeking attention, media attention. So, and then the person who shares that information is also not a professional journalist or any media related professional. So I feel that mainstream media, they really have a big responsibility in educating and then creating awareness among the people. And then usually I also don't trust the information that is being circulated on social media, usually by people who remain unknown. And I feel that in such a digital age, in this kind of era, people should first, they have to verify the information before they consume it. Right, right. Now, Sharab, in similar line, do you think that rising digital media, specifically the growth of social media, has affected
press freedom in the country? Hasn't really affected press freedom, but it has affected the media's ability to give out credible information. That's the primary impact that rising social media usage in the country has had on the traditional media like us. But it's really easy for a sly, non-verified, something that is hitting against someone, post like that to go viral. It spreads like wildfire. But then to verify that whatever claim is that's being made on social media takes time. And we initially, at the start of this program, discussed about how information is there, but how it is difficult to get access to that information. So of course, people take a dig at the media for not being the first one to break, but then we have our own checks and balances. We have to make sure that the information that we are providing is verified and cross-verified. In the media, we always have this thing called second confirmation. I might get confirmation of something that has happened from one source, but then we also look for another source to confirm that very information. So it takes time. And that's why we may be seen as lagging behind, but we make sure that we do our due before we put information out there. Right. Now, Lamsang, what are some of the ethical considerations that journalists in Bhutan encounters? If you could. Yeah. Well, I think when I brief a new reporter who joins the newsroom, that's one of the first issues I talk about. Like, for example, if you're writing a story, it can't be about your family member. So I tell the reporter, if your uncle, auntie, or mom or dad or brother, sister is involved in that case, please remove yourself. Because even if you write factually and with all your sincerity, people will not think. So you have to remove yourself away from that. So I think that is a big ethical consideration. And I think also the others are, I think, there in the code of conduct for journalists, which is there with BICMA. And then you have to also have your own organizational code of conduct. So, like, for example, I mentioned in the earlier example, like this people coming in, and then offering, okay, now, like as if like we are some jammi in Sabji Bazaar, which is what they mistake us for sometimes. So I think, yeah, those, petty ones also. And I think then, of course, in terms of, I think important ethical consideration is getting both sides of the story, but not to the extent that you negate the truth. I think that you have to also balance that, and essentially your job is to get to the fact, but of course you always have to give the other side a say, a hearing, and then always I think you have to go out of your way to protect victims of sexual crimes or young children. Be careful in not revealing their identity, or of course not their names. And so I think on those lines we do have those ethical considerations. Right. Is there ethical, a little different ethical consideration for TV, Sharaf? Not really. Ethics for journalists are the same. Protecting minors, making sure the names and the details of, let's say, a rape victim is not disclosed on our news stories. I've seen some other friends in the media sometimes going ahead and also mentioning gruesome details of how a crime scene was left. These are some of the ethical considerations that we have to be careful about. So when it comes to the overall code of ethics, and there's not much difference as to what we put out there in TV as compared to newspapers. Right. Since we are at the end of the conversation, we will give the last opportunity to our youngest reporter here. Krishna, if you have anything to say. Thank you for the opportunity. So I just want to say something to the young reporters, the young journalists, and then the people who are aspiring to join the newsroom soon. So one thing is that whenever we cover stories or go for reporting, it is always good to
consult with the senior reporters or editors, because whenever we do reporting, their help would obviously contribute to the stories coverage, and then usually when we do that, it really helps in shaping the story. When we weave the story, it really gets into a deeper way, and then at the end it obviously becomes an interesting story. Right, okay. So this is the end of our conversation. I personally have had a very exciting conversation right now because I also personally can feel what you just spoke about. I am a reporter myself, so I personally have this responsibility of being a journalist and challenges that we just spoke about. So this was a wonderful conversation. Thank you so much for joining us today. The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2023 to file on or before 31st May 2024. 80 filed in June will be considered as late declaration, while from the 1st July onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2023. From the total of 24,988 registered declarants, only 16,736 declarants have filed asset declaration to date, while 8,195 declarants have not yet filed asset declaration. Please be reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or on or before the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38 of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact the AD administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division, ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. The Bhutan Telecom Limited invites eligible parties to submit e-bid for auditing services regarding assessment of cybersecurity compliance for Bhutan Telecom's mobile network, IT infrastructure, and data center services. e-bid must be submitted online on 20th of May 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 21st of May 2024 at 2 p.m. For details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.bt. Explore your potential with Chitkara University, an inspirational student experience at a leading university in North India. The unique global education interface study method helps students acquire real skills for real world and a fulfilling career. The dual degree programs to study in India and continue at universities in Australia, USA, and Canada without prior documentation are a popular scheme to save about 400,000 in 4 years and eligible to apply for PR and work permit. Scholarships are also available for some courses. The ETU Education Consultancy invites you to join their friendly community, experience a supportive study environment, and expand your opportunities internationally. For admissions, please call 1711-6699. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the Regulations on Employment of Bhutanese Overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with MOICE for authenticity. Do not make payments without explicit MOICE authorization. Registered Bhutanese Overseas Employment Agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinsai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and Wangchu Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through MOICE or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the MOICE by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective
respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours, or email at overseas@mice.gov.bt. Here's what's coming up in May. We are thrilled to announce a brand new series of Crash Course Biology. Explore every bug, bat, and bacteria that has ever lived. Delve into how biology can help us understand our relationships with the living and non-living things all around us. On air from the 23rd of May every Monday to Friday at 5 p.m. Get ready for Season 2 of Reuniverse. Dive into the ocean's depths and uncover the mysteries of different countries. Join us on this captivating adventure. Airing on the 16th of May, every Tuesday and Thursday at 7 p.m. To commemorate Lord Buddha's parinirvana, observed on the 15th day of the 4th month of the Bhutanese calendar, a biographical story of the Buddha will be aired on the 23rd of May at 8 p.m. And as a special feature on Young Achievers, we are happy to present our series Young Dragons. The pilot episode features the team behind No Mind Bhutan, an artificial intelligence research and development company, and the Bhutan Mobile Gaming Association, airing on the 20th of May at 7 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. PBS Channel 3. Learn something. Kenkarle sonamyanki zuzambira shuigala. Yilala lejini sijigala. Te kapchi chala kachira nando gola. Da chipsa de na